Итак, мы приветствуем всех на этом коротком курсе, который называется «Еще больше демонов во Вриндаване». When we were here in Odessa, maybe 3 or 4 years ago, we also discussed some of the demons. Где-то 3 года назад здесь, в Одессе, мы уже говорили о демонах. How many of you were present and took that course at that time? Кто из вас посещал эти семинары? Just a few of you. Okay. Well, at that time, we discussed about 6 of the demons that Krishna killed. Тогда мы обсудили где-то 6 демонов, которых убил Кришна. We talked about Putana and Bakasura. Мы говорили о Путане, Бакасуре. We talked about Dhenukasura and Kaliya. Дхенукасуре, Кали. And we talked about Shankachuda and Aristasura. А также Шанхачуда и Ариштасура. So those were 6 of the prominent demons that Krishna had to deal with in Vrindavan. Это 6 из таких наиболее значительных демонов, с которыми Кришне пришлось иметь дело во Вриндаване. Of course, we know that every day Krishna was killing demons. Мы знаем, что Кришне каждый день приходилось убивать каких-то демонов. Particularly when he was out herding the cows, then every day it was 2 demons. Когда он пас коров, каждый день ему приходилось убивать 2 демонов. Yes, when he was at home as just a very small boy, he wasn't killing so many demons. Но когда он был еще маленьким ребенком и находился в доме, ему не приходилось убивать много демонов. Anyone know who was the first demon that Krishna killed? Кто помнит, какого первого демона убил Кришна? Putana, yes, very good. And who knows who was the last demon that Krishna killed in Vrindavan? А кто знает, какого последнего демона во Вриндаване убил Кришна? Vyomasura. Йомасура. Yes, so every day, at least when Krishna was herding the cows, then every day he killed demons. Когда Кришна пас коров, он каждый день убивал 2 демонов, по крайней мере. Srila Prabhupada explains about this in Srimad Bhagavatam. И Шрила Прабхупада объясняет это в Шримад Бхагаватам. That Krishna and the cowherd boys, they would go out herding the cows. Что когда Кришна с мальчиками-пастушками шли пасти коров, and when it got to around about this time, every day some demon would come. то в это время каждый день появлялись какие-то демоны. Yes, without fail, some demon would come, and there would be a big fight. Без всяких пауз какие-то демоны необязательно приходили, и была большая битва. And of course, Krishna, he would always kill that demon. He would always win the fight. И, конечно же, Кришна каждый раз выигрывал эту битву. And the demigods would shower flowers. И полубоги осыпали его цветами. And the cowherd boys, they were so excited. А пастушки, они были очень взволнованы, возбуждены этим. It's like, Krishna, he is our hero. Они прославляли его: «О, Кришна наш герой». So then, after Krishna killed that first demon, you know what they would do? И кто знает, что сделал Кришна, что было, когда Кришна убил первого демона? Every day, after killing the first demon, they would then take lunch. Каждый день после того, как он убивал первого демона, они принимали просад. It was like пастушки. it was the signal. It was the signal that now is time for a lunch break. Это было сигналом к началу обеда. And Srila Prabhupada explains that if
there had not been some incident like this with the demon, then they would never have stopped playing and they would never have taken their lunch. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что если бы не было этого сигнала, не появлялся бы демон, то они бы все время играли в свои игры и никогда бы не приняли просад. Yeah, they were having so much fun just playing around together. То есть они были настолько захвачены, им приносила такую радость их игры. So then after lunch they would continue herding the cows. И после обеда они продолжали пасти коров. Then later on, maybe 5 o'clock in the afternoon, some other demon would come. И потом позже вечером, около 5 часов, еще появлялся какой-нибудь демон. So again, there would be a big fight. И снова происходила большая битва. And it was very thrilling, very exciting. И это было очень захватывающе. And eventually Krishna would kill that demon. И в конце концов Кришна, конечно же, убивал этого демона. So then every day, once that had happened, then do you know what they would do? И каждый день, когда это происходило, что было потом в сознании? Then every day they would take that as a signal to go home. Это было сигналом, что пора домой. Yes. It was just the daily program like this. Это была ежедневная программа. And Prabhupada explains that if that second demon did not come, they would never have gone home. И Прабхупада пишет, что если бы не приходил второй демон, то они никогда бы не возвращались домой. Because they were just having so much fun playing around together. Потому что им доставляло такое огромное наслаждение играть вместе. Yes, so they just forgot all about eating, all about their parents and the comforts of their homes. Они полностью забывали о том, что им нужно делать, обо всем окружающем, о том, что им нужно идти домой. So these pastimes of Krishna, they are just so attractive and so wonderful. Поэтому эти игры Кришны, они так прекрасны и так привлекательны. Yes, everyone, all the cowherd boys, Krishna himself, they would just become so absorbed, they would forget completely about everything else. И Кришна и пастушки были настолько поглощены этими играми, что они полностью забывали обо всем на свете. Some of you may have heard us tell some stories about how Krishna goes to sleep at night. They may have. Может быть, вы слышали историю, как Кришна ложится спать. You know, when Mother Yashoda puts Krishna to bed, she has to tell him a bedtime story. Когда мама Яшода укладывала Кришну в постель, она обычно рассказывала ему какой-нибудь вечерний сказ. Yes. Otherwise, he will not sleep. Иначе он не засыпал. So, what stories does Mother Yashoda tell Krishna? И какие же истории, сказки рассказывала ему мама Яшода? She just tells him about his own pastime. Она ему рассказывала о его собственных играх. Particularly about his pastimes in his other different forms, in his other different avatars. В особенности о его играх в других воплощениях, в другие времена. So there's Rupa Goswami actually gives very nice descriptions. И Рупа Госвами, он дает замечательное описание этого. How Krishna was lying in bed. Когда Кришна лежит в постели, Mother Yashoda was telling him the story of Nrsimhadev. А мама Яшода рассказывает ему историю о Нрисимхадеве. So she told Krishna, once there was a very nice little boy like you named Prahlad. Она ему говорит, что однажды жил-был маленький мальчик, очень хороший, наподобие тебя, которого звали Прохлад. But his father was a big demon, Hiranyakashipu.
но его отец был величайшим демоном Хираньякашипу. So Krishna was answering, yes. И Кришна отвечал, да. And Mother Yasoda said, then Hiranyakashipu tried to kill Prahlad. И потом мама Яшода говорила, и Хираньякашипу хотел убить Прохладу. Krishna said, yes. И Кришна говорил, да. Then Mother Yashoda said, but then Lord Nrsingadev appeared and ripped the demon to pieces. И потом Яшода говорила, но тут появился Нрисимхадев и разорвал этого демона. And Krishna, there's a big smile on his face. И у Кришны сразу появлялась улыбка до ушей. He said, tell me that story again. И он говорил, расскажи мне опять эту историю. So even he loves hearing about his pastimes. Даже ему нравилось слушать о своих собственных играх. Rupa Goswami tells another nice story. И Рупа Госвами рассказывает еще одну удивительную историю. Mother Yashoda was telling Krishna that once there was a great king named Ram. И мама Яшода продолжала. Однажды был замечательный царь Рама. And Krishna said, yes. И Кришна говорил, да. And Mother Yashoda said, and he had a very beautiful wife named Sita. И у него была прекрасная жена, которую звали Сита. And Krishna said, yes. И Кришна говорил, да. But, Mother Yashoda said, but, at one time, they were banished to the forest. И мама Яшода говорила, но однажды их заслали в лес. Krishna said, yes. Кришна опять удивлялся, да. And Mother Yashoda said, then one demon named Ravana came and he kidnapped Sita. И затем пришел ужасный демон Равана и похитил Ситу. Krishna jumped up in his bed. И Кришна вскочил с кровати. And he called out, Lakshman, bring my bow. И начал кричать, Лакшман, принеси мне мой лук. He got into the mood of Ram. Он вошел в настроение Рамы. So he looked around. Oh. И потом он оглянулся вокруг и ой. And Mother Yashoda said, my dear boy, what nonsense are you speaking? И мама Яшода сказала, о, мой малыш, что ты такое говоришь? Just lie down and I'll tell you the story of Vamana. Ложись, я тебе расскажу историю про Ваману. Yes. So these pastimes of Krishna, particularly his pastimes in Vrindavan, they are just so attractive. И эти игры Кришны, особенно вриндаванские игры, они особо привлекательны. Even Krishna, he becomes completely captivated. Даже Кришну они полностью захватывают. Just like, again, Rupa Goswami describes this time in Lalita Madhava. И еще в Лалита Мадхаве Рупа Госвами описывает, how when Krishna went to Dwaraka, he was feeling so much separation from Vrindavan. Когда Кришна отправился в Двараку, он испытывал такую сильную разлуку с Вриндаваном, that in the morning he couldn't get up. Что утром он не мог встать. He would just lie there in his bed, moaning. Он просто лежал неподвижно в кровати. So his wives would try to wake him up. И его жены они пытались разбудить его. Sometimes he would just fall out of bed and just lie on the floor. Иногда он просто падал с кровати и лежал на полу. Then, little later, he would have to go for some big meeting. Позже ему нужно было идти на какое-нибудь большое собрание. And Uddhava would come to take him to the meeting. И Удхава приходил, чтобы забрать его на это собрание. But Krishna, he just couldn't move. Но Кришна не мог пошевелиться. So, he became like transcendentally hopeless sometimes. То есть иногда он был трансцендентно беспомощным. So, the devotees there, they were trying to figure out what to do to help Krishna.
И преданные, они думали о том, как мы можем помочь Кришне. So, Narada Muni came and he suggested, let us make one drama about Krishna's Vrindavan pastimes. И однажды явился Нарада Муни, и он предложил, давайте поставим спектакль о вриндаванских играх Кришны. Maybe this will remind him of Vrindavan and he'll feel like he's there. Это напомнит ему о Вриндаване, и он почувствует себя, как будто он находится там. Then he'll become more peaceful and more satisfied. И тогда он успокоится и умиротворится. So Narada Muni, he made this amazing drama. И Нарада Муни поставил этот удивительный спектакль. He got some Gandharvas to be the actors and actresses. Он привел гандхарвов, которые должны были быть актерами. They are the best actors in the whole universe. Это лучшие актеры во вселенной. So they put on the play and they began acting. Krishna was sitting in the audience. И так они поставили этот спектакль и начали его. И Кришна этот спектакль и начали его. И Кришна, он был зрителем. Along with all the other inhabitants of Dwaraka. Вместе со всеми другими обитателями Двараки. So the play began. Так спектакль начался. Then Krishna came on stage. И затем Кришна, он отправился на сцену. So Krishna, in the audience, he became astonished. Кришна, который был зрителем, он был очень amazed, поражен, startled. He grabbed hold of Uddhava. Он схватил Удхаву and asked him, is that me or am I me? И спросил его, это вот на сцене я или я, который стоит рядом с тобой? Uddhava patted him on the back and said, it's all right, my lord. И Удхава похлопал его по спине и сказал, все нормально. It's just a drama. Это просто спектакль. So Krishna said, oh, right. И Кришна сказал, о, да. But then the drama developed in so many beautiful ways. И этот спектакль, он удивительным образом разворачивался дальше. Radha and Krishna were having different pastimes together. И были показаны различные игры Радхи и Кришны. Krishna started playing on his flute. И Кришна стал играть на своей флейте. And Krishna in the audience, he jumped up. А Кришна зритель, он вскочил. He went running through the audience. И он просто побежал через толпу зрителей. To embrace Krishna, the actor. Чтобы обнять Кришну, актера. With Uddhava just running behind him. И Удхава, он просто бежал за ним. Calling out, my lord, it's just a drama. И звал его, о мой Господь, это же только спектакль. So Krishna felt very embarrassed. И Кришна чувствовал себя обескураженным. Anyway, our point is that these pastimes, particularly the pastimes in Vrindavan, they are very, very special. Поэтому эти игры, особенно вриндаванские, они очень особые. Yes, actually, there's nothing like it. Нет ничего, что могло бы сравниться с ним. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur, in his Chaitanya Shikshamrita, И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своей Чайтанья Шикшамрите, he says that when Lord Krishna appears on this planet, or within the material world, he performs two types of pastimes. Говорит, что когда Кришна появляется в этом материальном мире, он совершает два вида игр. So one type of pastime, they are called his Nitya Lila, or his eternal pastime. Один его вид его игр называется Нитья Лила, вечные игры. The same pastimes are going on in Goloka Vrindavan. То есть те же самые игры происходят на Галоке Вриндаване. Just like Krishna, he has his rasa dance.
Например, как танец расы Кришны. Yes, so that is going on when he appears in this world. То есть это происходит, и когда он приходит в этот материальный мир. It's also going on in the spiritual world. И также это происходит в духовном мире. Krishna, he is very fond of stealing butter. Или, например, Кришне очень нравится воровать масло. Or actually, he is very fond of eating butter. И также ему нравится есть это масло. Some people wonder, how is it that Krishna could eat so much butter? Некоторые люди удивляются, как это Кришна может есть так много масла. Did any of you ever try to eat 1 kilo of butter? Кто-нибудь из вас пробовал когда-нибудь съесть килограмм масла? Or half a kilo? Хотя бы полкило. No, I think most people, this would be very difficult, and maybe they would become sick. Я думаю, что это достаточно сложно, и можно очень сильно заболеть. Yeah. But Krishna, he just eats so much butter. Но Кришна ел огромное количество. Of course, ultimately the point is not exactly that he just likes the taste of butter. То есть смысл не в том, что ему просто нравился вкус масла. But, well, there are 2 points. Есть два момента. One is that the cows, all the cows, they're just thinking, how can we serve Krishna with our milk and milk products? Один состоит в том, что коровы, они думали о том, что как мы можем послужить Кришне, отдавая молоко и другие молочные продукты. So, therefore, Krishna, he feels so attracted by their love. Поэтому Кришну привлекала их любовь. Even though Nanda Maharaj has 900,000 cows, И хотя у Нанды Махараджа было 900 тысяч коров, every day Krishna must take some milk or some milk product from each one of those 900,000 cows. поэтому каждый день Кришне нужно было попробовать хоть немного молока или какого-то молочного продукта от каждой из этих 900 тысяч коров. So you can imagine, even if he took just a little bit from each cow, Вот представьте, даже если вы совсем понемножку возьмете от каждой коровы, after 900,000 cows, he would have eaten a lot. то есть от 900 тысяч коров это будет огромное количество молочных продуктов. And also even from the cows which belong to the other families. И плюс еще от тех коров, которые принадлежали другим семьям. So it is not exactly that Krishna is a kleptomaniac. Это не то, что Кришна был одержим воровством. Then also, the other mothers living in Vrindavan, they're also feeling that we want to feed Krishna our milk products. И еще один момент состоит в том, что все женщины в Вриндаване, они также хотели накормить Кришну какими-то молочными продуктами. Actually, when they are making their yogurt, when they're making their butter, Когда они делали йогурт или масло, думали, then they are not thinking that I am making this for my husband, or for my children, or my parents. когда они взбивали масло или йогурт, они не думали о том, что я делаю это для мужа, или для детей, или для родителей. Most housewives, they would be thinking like that. Обычно женщины, домохозяйки, не думают таким образом. But those older cowherd ladies in Vrindavan, they're simply thinking that I am making this for Krishna. Но все женщины Вриндавана думали о том, что мы делаем для Кришны. So it is explained that after they have made all these milk products,
if they simply offered everything to Krishna, here, Krishna, just take it all. Если бы они все это просто предлагали Кришне, Кришна, возьми все, that this would be like socially improper. то это было бы социально неправильно. Это выглядело бы так, как будто они пренебрегают членами своей семьи. So, Krishna, those ladies, they would have been perfectly happy if Krishna just walked into their house and said, here I am, give me some. Поэтому они были счастливы, если Кришна просто приходил к ним домой и просил это масло. But because of the social situation with their own family members, they couldn't do it so openly. Но опять-таки из-за социальной обусловленности в своей семье они не могли это делать так открыто. Therefore, Krishna would steal. Поэтому Кришна воровал. Just so those housewives could not be blamed for neglecting their own family. Для того, чтобы этих женщин не критиковали члены их семьи. So, Mother Yashoda, she developed a transcendental inferiority complex. Мама Яшоды развивался такой комплекс неполноценности. What is wrong? Что же с моим маслом такого? Что-то мне ненормально с маслом. What is wrong with me? Что со мной не в порядке? I can't make nice butter. У меня не получается хорошее масло. So then she went and found the best cows. И тогда находила самую лучшую корову. And the best grass. И самую лучшую траву. And personally fed that grass to the cows. И лично кормила этой травой этих коров. And personally milked the cows. Лично доила этих коров. And personally churned and made the butter. Сама взбивала масло. And told Krishna, here, just take as much as you want. Говорила: Кришна, вот ешь сколько хочешь. Many kilos. Много килограммов масла. So Krishna, he started eating the butter. И Кришна начал есть масло. Mother Yashoda went to do something else. И мама Яшода отправлялась делать какие-то другие дела. As soon as she turned around, Krishna was not there. И как только она поворачивалась, Кришны уже не было. He'd gone to steal some. Он уже побежал воровать масло. Mother Yashoda was so much anxiety about me and my butter. Мама Яшода очень сильно переживала за себя и за свое масло. So during the Damodar Lila, when Krishna broke that pot that Mother Yashoda was churning the yogurt into butter in, и во время Дамодара Лилы Кришна разбил эту штуку, в которой мама Яшода взбивала это масло. So Krishna took some of that half-formed butter. Кришна взял какое-то количество этого полусбитого масла. So he ate so much he couldn't eat it. И он уже съел столько, что не мог уже больше. He fed it to the monkeys until they couldn't eat any. И он кормил обезьян, пока те уже тоже не могли. And then Mother Yashoda came. И тут появилась мама Яшода. And Krishna's offering the butter to the monkeys, but the monkeys are refusing. И Кришна продолжал предлагать масло обезьянам, но они уже отказывались. And then Mother Yashoda came. Мама Яшода пришла. And Krishna saw her, and Krishna said, И Кришна увидел ее и сказал: just see how bad your butter is. Even the monkeys won't eat it. смотри, какое ужасное масло, даже обезьяны его не едят. Мама Яшода, она была очень сильно трансцендентно расстроена. Anyway, we were saying that in Vrindavan, in Vrindavan, on this planet, Krishna displays two types of pastimes. И во Вриндаване, на этой планете Кришна, он проявляет два вида игр. Those Nitya Lila, those eternal pastimes, which are also there in Goloka. Кстати, Нитья Лила, вечные игры, которые также совершаются на Голоке. And then what is called Naimitic Lila. И то, что называется
Naimitic Lila means temporary pastime. Наймитик лила означает временные игры. They only happen in this material world. Они происходят только в материальном мире. Yes, those pastimes do not occur in the world. И их не существует на голове. So actually there are different types of pastimes of that. И вот этого вида есть различные игры этого вида. Like Krishna's apparently being born. Например, как Кришна якобы рождает. Like the gopis being married. Или будто гопи они выходят замуж. Yeah. Jiva Goswami explains that in the material world, the gopis, many of them, they actually have husbands. Джива Госвами объясняет, что здесь многих гопи действительно были мужья. And some of them even have children by those husbands. И у многих из них были дети от этих мужей. Even Radharani has a husband. Даже у Радхарани есть. You know his name? Знаете, как его зовут? Oh, he's a very special person. О, это очень особая личность. He has what you would call a mapa. То, что надо большой глупец. Он такой очень... And whenever Radharani and the gopis they see that here comes Abhimanyu, когда Радхарани и гопи не видят, что приближается Абхиманью, they look at each other and say, oh, они смотрят друг на друга и говорят, о, нет. here he comes. О, опять он сюда идет. But in Goloka Vrindavan, they don't have husbands. Но на Галоке Вриндавана у них нет мужей. However, Jiva Goswami says that in Goloka Vrindavan, there is like a special phenomenon in this regard. Хотя он говорит, что на Галоке Вриндавана есть такое в этом отношении нечто особенное. There are no real husbands. There are no real husbands. So, in this material world, in Krishna's pastimes, there are demons. И в этом материальном мире это есть демоны в Кришнаде. There are real demons. Есть настоящие демоны. Krishna rarely fights with them and rarely kills them. И Кришна по-настоящему сражается с ними и по-настоящему убивает их. And this is one special characteristic of Krishna's pastimes in this world. И это такое особое качество этих игр Кришны в материальном мире. In Goloka Vrindavan, of course, there are no demons. Конечно же, на Галоке Вриндаване не существует демонов. But sometimes there are rumors of demons. Но также ходят слухи о демонах. Yes. Someone comes running along shouting, "Watch out! Aghasura's coming." Кто-то прибегает и кричит, берегитесь, Агхасура идет. Sometimes it is said that the cowherd people are moving through the forest. Иногда говорится, что те пастухи, они перемещаются по лесу. And suddenly they see a big picture, like a big billboard, if you know what I mean, of some demon. И они видят огромную картину, на которой нарисован демон. And then they panic. And they call out, "Krishna, help!" И тогда их охватывает страх, и они кричат, Кришна, помоги! Then they look around a little later. It's gone. И немножко позже они смотрят, ничего нету. Sometimes one devotee dresses as a demon. Иногда какой-нибудь преданный, он одевается как демон. Yeah, so these things, they happen in Goloka Vrindavan. То есть такие вещи происходят на Галоке. But of course, in the spiritual world, it is not possible that there could be real demons. Но, конечно же, в духовном мире невозможно появление настоящих демонов. So, these naimitic or temporary pastimes of Krishna within the material world, actually they're very important for people like us. И вот эти намитик лилы,
Кришны в материальном мире, они очень... Times of Krishna within the material world. Actually, they're very important for people like us. И вот эти намитик Лилы Кришны в материальном мире, они очень важны для обычных людей, типа нас. Bhaktivinoda Thakur says that they help us to gain access to the spiritual world. Они помогают нам оценить духовный мир. And he says that the devotees understand these pastimes to be like negatively tinted reflections of the eternal pastimes. То есть преданные воспринимают их как такие негативные, как искаженное отражение вечных игр. If you know, just like when you take photographs, если вы делаете фотографию, you get a negative, and then from that you get the proper picture. Вы получаете сначала негатив, а потом вы уже получаете хорошую фотографию. The negative, it may look strange. И этот негатив, он выглядит странно. But through it you get the real picture. Но посредством него вы получаете хорошую фотографию. So like this, through these mimetic pastimes, then we, as aspiring devotees in the material world, we can gain access to the eternal pastimes. Поэтому через эти наймитик лилы в материальном мире, то есть мы как начинающие преданные, мы можем получить доступ к этим вечным лилам. So then, Bhaktivinoda Thakur, he explains how each of the demons described in Krishna's Vrindavan pastimes in Srimad Bhagavatam. И тем Бхактивинода Тхакура, он описывает этих демонов, которые описываются в Шримад Бхагаватам. Each one represents one of the main anathas or obstacles which we face within ourselves. Каждый из них олицетворяет какую-то анарху или недостаток, который находится в нашем сердце. Yes. So, Bhaktivinoda Thakur says that if we can just appreciate these pastimes of Krishna killing these demons. Он говорит, для того, чтобы мы могли оценить, if we can just appreciate these pastimes, then this will help us to overcome these anathas within ourselves. Если мы можем понять, оценить эти игры, это поможет нам преодолеть эти анархии в нашем сердце. Yeah. Now, in Srimad Bhagavatam, in Krishna's Vrindavan pastimes, there are 21 of these pastimes. И в Шримад-Бхагаватам встречается 21 такая лила. In most of those pastimes, Krishna kills the particular demon. В основном Кришна убивает каких-то определенных демонов. In some of the pastimes, Balaram kills the demon. И иногда в этих играх Баларама убивает демона. Actually, there are two demons in Srimad Bhagavatam, in Vrindavan, killed by Balaram. В Шримад-Бхагаватам во вриндаванских лилах описывается два случая, когда Баларама убил демона. Who were those two? Maharaj. Dhenukasura, yes. Dhenukasura. And Pralambasura. И Праламбасура. Oh yes, they were killed by Balaram. Then, in some pastimes, Krishna does not kill anyone, but he just corrects someone. И иногда Кришна, он не убивает демонов, а исправляет их. Like in the Govardhan Lila. Например, как в Говардхана Лиле. There, Lord Indra, he actually becomes demoniac. Господь Индра, он проявил демонические качества. But Krishna doesn't kill him, he corrects him. Но Кришна не убил его, а исправил. Then in the Brahma Vimohana Lila, also, Lord Brahma becomes offensive. Также в Брахма Вимохана Лиле Господь Брахма, он совершил оскорбление. He steals the cowherd boys and the calf. Он украл этих пастушков и телят. Yes. So Krishna didn't kill him, but he corrected him. И Кришна также не убил его, а исправил. So of course Lord Indra and Lord Brahma, they're not exactly demons. Господь Индра и Господь Брахма, они не являются настоящими демонами.
Yeah. You know, they are devotees, actually. На самом деле они преданы. But they just get into Maya somehow. Но иногда они падают в майю. Now, there is one demon who's a real demon, but Krishna also doesn't kill him, he just corrects him. И был один настоящий, действительно, демон, которого Кришна также не убил, а исправил. Who's that? Кто это? Kaliya, the serpent, yes. Krishna almost killed him. Very close. Кришна почти убил его. But then Krishna spared his life. Но затем Кришна вернул ему жизнь. And Kaliya, he became a devotee. И Калия стал преданным. Anyway, there are these 21 pastimes in which Krishna is dealing with these types of people. Итак, описывается 21 лила, где Кришна имеет дело с личностями демонического типа. So, first was Putana, and Putana represents the pseudo-guru. Первая это Путана, и она олицетворяет ложного гуру. Pseudo-guru can be just some person who's trying to trick people and cheat people. Например, это может быть человек, который пытается обманывать людей. Also, the pseudo-guru can be your mind. Также это может быть наш ум. Yeah, generally, we would not be so easily misled by some pseudo-guru person. Нас иногда очень легко может сбить с толку личность вот такая. Like, you know, there's one man in India, he has very fuzzy hair. Знаете вот этого человека в Индии с такими такой пышной шевелюрой? You know who I mean? Oh, we weren't going to say that. Anyway, you know who I mean. Вы знаете, о ком я. But I don't think you'd be so easily tricked by him. I don't think that you... Но я не думаю, что вы бы могли попасться на его удочку. But the mind can trick us quite easily. Но ум очень легко может нас обвести вокруг пальца. Why are you chanting so much? Зачем ты повторяешь так много? You're putting pressure on yourself. Ты давишь на себя, заставляешь. And why are you following all these regulative principles? И зачем тебе следовать всем этим регулирующим принципам? Don't you know what Krishna says in Bhagavad Gita? Ты что, не знаешь, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите? Krishna says, what can repression accomplish? Repression. То есть Кришна говорит, знаешь, к чему приводит насилие? Yeah, so don't be artificial about these things. Поэтому не надо искусственно следовать этим вещам. And we may think, good advice. И мы можем подумать, неплохой совет. Some people, some devotees, sometimes they think like that. И иногда некоторые преданные, они их посещают такие мысли. So the mind is a very dangerous pseudo-guru. Так этот ум, он очень опасный, этот судха-гуру. Then the second demon was Shakatasura. И второй демон это Шакатасура. He represents the tendency to carry an unnecessary load of bad habits and conceptions from the past. Он олицетворяет бремя прошлого неправильного понимания дурных привычек. Third demon was Trinavarta, the whirlwind demon. Третий демон это Тринаварта, демон смерти. He represents the whirlwind effect of mental speculation. Он вот этот эффект смерти, он олицетворяет the whirlwind, you understand? Effect of mental speculation. Он олицетворяет то, как действуют умственные спекуляции, выдумки. Yes, there was so much dust being stirred up by Trinavarta. Тринаварта поднял тучи пыли. Then nobody could see Krishna. И никто не мог
увидеть Кришну. Even Mother Yashoda couldn't see Krishna. Даже мама Яшода не могла увидеть Кришну. So, the fourth is the Damodar Lila. Дамодар Лила. The deliverance of Nalakuvara and Manigriva. Освобождение Налакувары и Манигривы. Yes. So, that pastime represents the arrogance and pride which comes if one is very wealthy and born in an aristocratic family. Эта лила показывает то, к чему приводит чрезмерная гордость и такая надменность из-за обладания большим богатством. The fifth demon is Vatsasura. И пятый демон это Ватсасура. He came in the form of a calf. Он пришел в форме теленка. So he represents different anathas to do with raising children. Он олицетворяет различные анархии, связанные с воспитанием детей. Then the sixth demon is Bakasura. Шестой демон Бакасура. He represents hypocrisy, duplicity. Он олицетворяет лицемерие, двойственность. Is this type of activity of being two-faced. То есть, когда человек ведет, двуличен. Then the seventh demon is Agasura. Седьмой демон Акасура. He represents cruelty and violence out of envy. Он олицетворяет насилие, проистекающее из зависти, жестокость. Then the eighth one is the Brahma Vimohana Lila. И восьмое это Брахма Вимохана Лила. When Lord Brahma steals the cowherd boys and calves. Когда Господь Брахма украл телят и пастушков. So this represents the anatha of thinking that the Aishvarya aspect of the Lord is more important than the Madhurya aspect. Это олицетворяет анарху того, что аспект Господа Айшвария, он превосходит Мадхурию. Then the ninth is Dhenukasura. Девятое Дхенукасура. Yes, he is the famous, infamous donkey demon. Это известный демон в форме обезьяны. Asyol. Осла. Asla. Okay, Asla. Not obezien. He represents the influence of the mode of ignorance. Он олицетворяет гуну невежества. Then the tenth is Kaliya, who represents poisoning the minds of the devotees. И десятое это Калия, олицетворяет отравленный ум преданного. Yeah, with some, like envious talk. Например, какими-нибудь завистливыми разговорами. For example, например, you know such and such devotee, right? Ты знаешь такого-то и такого-то преданного? I think he's a very nice devotee. Да, я думаю, хороший преданный. But, но, and then we get into some other и так далее. Qualities of that. Там различные качества находим. So when we say that he's a nice devotee, если мы говорим, что это хороший преданный, then the person who's listening to us, then they may take note and give their attention. И тогда человек нас слушает и проявляет внимание. But then out comes the criticisms, all the poison. И затем мы выливаем эту критику, которая является ядом. So that's very dangerous, actually. Это очень опасно на самом деле. So it's interesting to note, as we said, that Krishna did not kill Kaliya. Очень интересен тот факт, что Кришна он не убил Калию. But he did banish him from Vrindavan. Но он выгнал его из Вриндавана. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati makes some comments about this. И Бхактисиддханта Сарасвати, он комментирует эту вихру. He says that if we talk and gossip about other devotees in this type of way, он говорит, если мы критикуем, сплетничаем о других преданных, then if we become corrected and we understand that we're doing wrong and we stop, и нас могут исправить, и тогда мы прекращаем заниматься этой критикой, мы осознаем. Then
Krishna, he may still accept us as a devotee. Тогда Кришна все еще принимает нас преданными. But, just like Kaliya, he may not let us stay with other devotees. Но, подобно Кали, он может нам не позволить остаться с преданными. Yes, we may be kicked out of the association of devotees. Мы можем лишиться общества преданных. And also, we will not be able to enter Vrindavan. И также нам не будет позволено войти во Вриндаван. Yes, so we should be very careful about that gossiping and talking about devotees behind their backs. Поэтому будьте очень внимательны с тем, чтобы не обсуждать преданных за глаза. Then the 11th pastime is the pastime of extinguishing the first forest fire. 11 лила, когда Кришна погасил первый лесной пожар. This happened on the same day as that Kaliya pastime. Это случилось в тот же день, когда произошла лила с Калией. Oh, you know what day that Kaliya pastime took place on? Помните, в какой день произошла эта игра с Калией? Yeah, on Balaram's appearance day. Да, это было на день рождения Баларама. Because Balaram was not there to protect Krishna. Поэтому Баларама не было среди пастушков, и он не мог защитить Кришну. He was at home with Mother Rohini. Он был дома с мамой Рахини. Having a birthday party. И у них праздновал день рождения. So that night, all the devotees, they slept, all the Brijvasis, they slept near the Yamuna. И этим вечером все бриджабаси, они заснули у Ямуны. So, one fire came and was going to kill them, but Krishna, he swallowed the fire. И возник этот пожар и хотел поглотить их, но Кришна, он проглотил его. Sanatana Goswami explains about that fire. И Санатана Госвами говорит об этом пожаре. He says that fire was a friend of Kaliya's. Он говорит, что этот пожар, он был другом Кали. And he was trying to take vengeance for the way Kaliya got treated by Krishna. Revenge. И он хотел взять реванш за Кали. The 12th demon is Pralambasura. И 12-й демон это Праламбасура. He represents the mode of passion. Он олицетворяет гуну страсти. So we can note that Dhenukasura and Pralambasura, these two demons killed by Lord Balaram. Мы должны помнить, что Дхенукасуру и Праламбасуру убил Баларама. They represent very big anarthas. Они олицетворяют очень такие серьезные анархии. Yes, the mode of ignorance and the mode of passion. Гуну невежества и гуну страсти. Generally, all the other anarthas, they are like subcategories of these two main categories. Другие анархии не являются как бы подпунктами этих двух основных анархий. 13th is the second forest fire. 13-й это второй лесной пожар. This represents fighting between people in different religions. Он олицетворяет собой вражду между людьми, принадлежащими к различным религиям. Yes, all this type of squabbling and competing in a materialistic way. Всю эту материальную борьбу. Some people, they try to compete with ISKCON. Некоторые люди пытаются сражаться с ИСККОН. They try to steal devotees away from ISKCON. Они пытаются украсть преданных из ИСККОN. Anyway, we won't talk about that too much. Но мы не будем об этом много говорить. The 14th is correcting the Brahmins who are performing sacrifice. 14 это исправление брахманов, совершающих жертвоприношения. This represents being too attached to one's position in Varnashram. Это олицетворяет привязанность к своему положению в системе Варнашрам. The 15th is the Govardhan Lila. 15-я Гавардхана лила. That represents the anartha of becoming attracted to demigod worship. Это олицетворяет привязанность к поклонению полубогам. 16th is when Nanda Maharaj was stolen by Varuna.
16-е, когда Нанду Махараджа украл Варуна. This represents the anartha of thinking that your spiritual life can be improved by taking intoxication. Олицетворяет то, что человек думает, что духовную жизнь можно усовершенствовать принятием интоксикации. Then the 17th is when Nanda Maharaj was saved from the snake. 17-е, когда Нанду Махараджа спасли от змеи. This represents saving devotees from becoming deviated by impersonalism. Олицетворяет спасение преданного от имперсонализма. Then the 18th is Shankachuda. 18-е Шанкхачуда. He represents the desire to enjoy your senses through devotional service. Олицетворяет наслаждение своих чувств с помощью преданного служения. Yes, like sometimes we see some brahmachari. Например, иногда какой-нибудь брахмачари, and he's very enthusiastic to preach to the ladies who visit the temple. Он с большим энтузиазмом проповедует девушкам в храме. Or vice versa. Или наоборот. Yes. And then you ask him, why are you preaching to the ladies? You shouldn't do that so much. И можно спросить его, зачем ты женщинам проповедуешь? Ты не должен этого делать. He says, Prabhu, I'm preaching Krishna consciousness here. Он говорит, Прабху, я же проповедую сознание Кришны. Yes. Or one may be collecting money to be used in Krishna's service. Или кто-то может собирать пожертвования для служения. But then one may think, maybe I can take just a little for myself. И он может подумать, я немного себе могу взять. 10 for Krishna and just 1 for me. Допустим, 10 Кришне и 1 мне. That's not so bad. Это ж ничего страшного нет в этом. But later it becomes 1 for Krishna, 1 for me. А потом получается одну часть Кришне, одну мне. Then after some time it may become none for Krishna and all for me. А потом ничего Кришне и все мне. So like this, even within devotional service, there are opportunities for sense gratification. Даже в процессе преданного служения есть возможность для удовлетворения своих чувств. So 19th is Arishtasura. 19-й Ариштасура. He represents cheating religion. Он олицетворяет ложную религию. He, of course, came in the form of a gigantic bull. Он пришел в форме гигантского быка. And bulls are like the symbols of religion. И бык является символом религии. But our acharyas explain that he was not like some nice bull. Но наши ачарьи объясняют, что он не был таким, хорошим, таким мирным быком. Actually, one of our acharyas explains that when Arishtasura was a little bull, один из ачарьев объясняет, что когда Ариштасура был еще маленьким быком, he was very nice. Он был таким хорошим. But then he got into the association of some demoniac bulls. Но потом он стал общаться с демоническими быками. And then he became a demon. И он тоже стал демоном. Yes, and our acharyas explain that we can tell, there are many ways we can tell how Arishtasura was not like a proper bull who represents Dharma. И ачарьи объясняют, что можем видеть, что Ариштасура не был обычным быком, который олицетворяет дхарму. So one way is that whenever he would pass stool, один момент это когда он испражнялся. It was not like nice cow dung. Это не был такой благоприятный коровий навоз. It smelled very bad. Это был такой очень отвратительный запах был от этих испражнений. And cow dung we use for medicinal purposes and to clean. Мы используем коровий навоз в медицинских целях, он действует как антисептик. But Arishtasura's stool was not like that at all. Но испражнения Ариштасура не были совсем другого качества. So then, number 20 is Keshi, the horse demon. И 20 это Кеши,
это демон в форме коня. He represents the anartha of thinking that I am a great devotee. Он олицетворяет анарху, когда преданный думает, я очень великий преданный. Number 21, the last demon was Vyomasura. И последний, 21 демон, это Вьомасура. He represents the anartha of associating with low-class people. Он олицетворяет анарху, когда человек привязан к общению с людьми, с низшими людьми. People like thieves or people who put themselves forward as being avatars. Avatars. Как, например, там, воры или те, кто провозглашает себя аватарами. So, Bhaktivinoda Thakur says, Бхактивинода Тхакур говорит, the devotee who worships the holy name те, кто поклоняется святому имени, should first petition the Lord for the strength to throw out these tendencies. Должны молиться Господу о том, чтобы Он помог им вырвать из сердца эти сорняки. And should pray in this way to the Lord daily. И должны каждый день молить об этом Господу. In order to destroy these problems, и для того, чтобы разрушить эти недостатки, the devotee must cry very humbly before the Lord. Преданный должен очень смиренно плакать перед Господом. And admit defeat. And admit defeat. И признать свое поражение. Then Krishna within the heart will nullify all these contaminations. И тогда Кришна из сердца удалит всю эту грязь. So now the first demon we're going to talk about is Pralambasura. Итак, первый демон, о котором мы будем говорить, это Праламбасура. This pastime takes place during the summer. Эта лила произошла летом. It's very hot, of course, in India during the summer. Конечно, в Индии очень жарко летом. We may think it is a little жарко today. Мы можем подумать, что сегодня так жарковато. I don't know, maybe it's 30 degrees or something. Может, градусов 30. But in India, particularly in Vrindavan, sometimes it gets to be 50 degrees. Но во Вриндаване там градусов под 50. Or Desert Parrot, 55 degrees. Или там 45. So they would think a day like today, nice and cool. И такой день, как сегодня, можно было бы назвать очень таким замечательным, почти прохладным. And actually, when Krishna and Balaram were going out herding the cows, even during the hot summer season, и когда Кришна и Баларама шли пасти коров даже в жаркий сезон период, because of their presence, it was just like spring. И из-за их присутствия казалось, что это как весна. Very, very pleasant condition. Очень такая приятная погода. So in the Bhagavatam it describes how Krishna and the cowherd boys, they entered the forest and they were playing so happily. И в Бхагаватам описывается, когда Кришна и Баларама и с пастушками они заходили в лес, они проводили прекрасное время за играми. Actually, Sanatana Goswami explains that when Krishna and Balaram take out the cows, they do not herd them. Санатана Госвами говорит, что когда Кришна и Баларама брали коров, они не пасли их, то есть в прямом смысле слова. The cowherd boys, they simply play games. Пастушки, они просто играли. They do nothing else. Они больше ничем не занимались. And the cows are so attracted to Krishna and Balaram, they just follow them wherever they go. А коровы, они были так очарованы Кришной и Баларамой, что они просто везде бежали за ними. So there's no need for them to worry about looking after the cows. Where are the cows going? Are they getting lost? Поэтому не нужно было беспокоиться о том, куда там пойдут коровы, не потеряются ли они. Yes. In fact, one time, Mother Yashoda, she was feeling so much separation. И однажды мама Яшода почувствовала такую сильную разлуку. She appealed to Balaram. Она обратилась к Балараме. Let me come out herding the cows. Позволь, я тоже пойду пасти коров. And Lord Balaram was making different excuses.
И Господь Баларама, он искал всяческие поводы, чтобы избежать. There are so many thorns. Он говорит, что там много колючек. It's so hot. Там так жарко. There are so many rocks. Так много острых камней. We have to walk such a long way. Нужно очень далеко идти. And Mother Yashoda said, it's no problem. I know how to herd cows. И мама Йашода говорила, ничего, все в порядке, я знаю, как пасти коров. And then you won't need to take your lunch boxes with you. И Баларама продолжал, что и нужно с собой брать сумку с обедом. So Mother Yashoda said, I'll come out. I'll cook lunch out in the field. Мама сказала, что я пойду с вами, я там приготовлю обед для вас. And I know how to herd cows. Of course I know how to herd the cows. И, конечно же, я знаю, как пасти коров. So Balaram said, Mataji, I have something to tell you. И Баларама сказал, Матаджи, я хочу вам что-то сказать. We do not herd the cows. Мы не пасем коров. We just play. Мы просто играемся. And you are too old. А вы слишком, уже находитесь в возрасте, слишком стары для этого. So poor Mother Yashoda again, she felt upset. И опять мама Йашода, она расстроилась. So it's like that. Krishna and Balaram, in this pastime and every day, they would go out and simply play and play and play. Итак, Кришна и Баларама, они каждый день выходили с этими коровами, они просто играли, играли и еще раз играли. Yeah, so many different things they do. И они там всячески забавлялись. Sometimes they would steal the lunchbox of one other cowherd boy, one small cowherd boy. Иногда они у младших пастушков брали эти сумки с просадом. He would go to grab it from that boy who took it from him. И he would go, that boy would go to take it back. Тот, у кого украли, он пытался пойти и забрать обратно. But that boy would throw it to another boy. Но тот, который украл, он бросал эту сумку следующему. So then that boy would go and try and get it from the second boy. И этот, тот, у которого украли, он бегал от одного к другому, пытаясь забрать сумку. But he would pass it to another boy. И сумка дальше к следующему передавалась. So eventually this would go on, and that little boy, whose lunchbox it was, he would become upset. И в конце концов, тот, у кого забрали эту сумку, он уже начинал так расстраиваться, обижаться. Yeah, he would almost start crying. Он уже почти плакал. And then they would give him his lunchbox back. И тогда они отдавали ему эту сумку. Actually, Prabhupada one time was asked, do you have any anxieties? Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, а вы испытываете беспокойство? Prabhupada said, no, I have no anxiety. Прабхупада сказал, нет, у меня нет никаких беспокойств. Then he said, actually, I have one anxiety. А потом он сказал, нет, у меня все же есть беспокойство. My anxiety is, what is in Krishna's lunchbox? Я беспокоюсь о том, что в сумке у Кришны. So Krishna, he has a very amazing, transcendental lunchbox. У Кришны очень удивительная такая трансцендентная сумочка для еды. In it, he has many types of samosas. У него там различные виды самос. Do you like samosas? Вам нравится самос? Yes. He has kapusta samosas. Самосы с капустой. Kartoshka samosas. И с картошкой. Markovka samosas. Peas samosas. С горохом самос. And sweet corn and curd samosas. И с кукурузой и с паниром. And many other types of samosas. И множество других. And many different types of chutneys. И разные чатни. Like tomato and apple. Томатные, яблочные. And different fruit chutneys. Разные фруктовые чатни. And different types of pakoras. И
всякие покоры. And many different types of sabjis. И разные сабджи. And many different types of sweets. И всевозможные сладости. Like rasgulla. Как расагулы. And rasmalai. Расмалай. And simply wonderful. Просто удивительно. And burfi and laddu. И бурфи, и ладу. Don't worry, lunch is coming soon. Не беспокойтесь, скоро уже обед будет. And many different types of rice. И различные виды риса. And different types of dal. Дала. Different types of puris and chapatis Пури, and чапати. parathas. И так далее. All in his little lunchbox. Все это в такой маленькой сумочке для еды. That is because it is transcendental lunchbox. Потому что это трансцендентная сумочка. And there's one comment made by Vishwanath Chakravarti Thakur. И это описывает Вишванатха Чакраварти Такур. How they would have their lunch and Krishna would distribute prasad to all the boys. Когда они садятся обедать, и Кришна начинает раздавать всем прасад. Then Krishna would take rest. И потом Кришна отдыхает. Then the cowherd boys, when Krishna was resting, they would go away. И когда Кришна отдыхает, пастушки они убегают. They would find some gopis. Они находят гопи. And harass them. Give them problems. И они начинают их терроризировать. They would ask them, how much are you asking for that yogurt on your head? Они говорят, сколько вы хотите за ваш йогурт, который вы на голове несете? And the gopi would say, some price, or maybe say that it's not for sale. Ну, какую-то цену называют, или это не для продажи. And then the cowherd boy would say, well, let me just look at it. Тогда пастушок он говорит, ну, можно я взгляну хотя бы. So a few of them, they would take different pots of different milk products. И они берут различные горшки с разными молочными продуктами. They would make out like they're checking the quality. Чтобы якобы посмотреть, чего там, какого качества продукт. Then they just run away and steal them. И потом просто воруют их и убегают. Yes. So like this, they were harassing the gopis. И так они доставляют беспокойство гопи. Because in the morning, early in the morning, when they just started herding the cows, потому что рано утром, когда они только начинают пасти коров, Krishna would often leave the cowherd boys. Кришна, он часто покидает пастушков. And go and associate with those gopis. И также бежит общаться с гопи. And the cowherd boys would be thinking, why is he going to associate with them? И пастушки думают, ну зачем он бежит общаться с ними? They're just girls. Они же девчонки просто. You can't have any fun with girls. Ну как можно с девчонками играть? They're just little cowherd boys. Это маленькие пастушки все. So they would wonder, what's wrong with Krishna? И они думают, что же случилось с Кришной? And so then later in the day they would think how to teach those girls a lesson. И позже днем они думают, как бы этим девчонкам задать урок, проучить их. Okay. To the subject matter of the demons in Krishna's Vrindavan Lila. Так, вчера у нас было введение в эту тему Кришна, демоны во Вриндаване. Харе Кришна. Yes. We went through the list of all the demons described in Srimad Bhagavatam. Мы прошли по всему списку демонов, которые описываются в Шримад Бхагаватам. And
Towards the end, we started to focus on the two demons killed by Lord Balaram. И в конце мы остановились на двух демонах, которых убил Господь Баларама. Yes. So can you remember the names of these two demons? Помните, как звали этих демонов? Yes, Danakasura and И Pralambasura. And can you remember which anartha Danakasura represents? какую анарху представляет Хенукасура? Что? Tamagun. Okay. And what was the anartha that Pralambasura represents? А Праламбасура какую анарху представляет? Okay. Yeah. So these are very big anarthas. Это очень большие, серьезные анархи. And when we discuss a little bit about some of the other demons killed by Krishna himself, Когда мы обсуждали других демонов, которых Кришна сам убил, then we'll see how they represent anarthas which are just like smaller subdivisions of these two main divisions. то можно увидеть, что все эти анархи, они представляют собой подпункты этих анарх. Yeah, like we mentioned yesterday, how Trinavarta represents mental speculation. Как, например, мы вчера упоминали о Тринаварте, который олицетворяет измышление ума. When Trinavarta came, he came in the form of a whirlwind, and he created a great dust storm. Тринаварта пришел в форме смерча и поднял огромную тучу пыли. So nobody could see anything. Никто вообще ничего не мог видеть. And Prabhupada describes in the Krishna books, they couldn't even see their own hands in front of their faces. Прабхупада в источнике описывает, что люди не могли видеть даже свои собственные руки. So they couldn't see themselves and they couldn't see Krishna. Они не могли видеть ни себя, ни Кришну. So obviously this is one form of ignorance. Это одна из форм невежества. Yeah, or Shakadasura. He represents the propensity to maintain old habits from the past. Или Шакатасура, он олицетворяет собой анартху, когда человек держится за свои прошлые дурные привычки. Yeah, so this is also related with ignorance. Это также связано с невежеством. That one is not convinced enough about Krishna consciousness. То есть человек, он недостаточно решителен в сознании Кришны. So therefore one maintains attachment to one's old ideas. И он привязан к своим каким-то прошлым идеям. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur, when he's discussing all these demons in Chaitanya Shikshamrita, когда Шрила Бхактивинода Тхакур описывает всех этих демонов в Шри Чайтанья Шикшамрите, he makes the point that all the anarthas which the demons killed by Krishna represent, он утверждает, что все анархи, которые представляли демоны, убитые Кришной, that you don't really need to make some separate effort to become free from those anarthas. Для этого, чтобы избавиться от этих анарх, не нужно прикладывать какие-то отдельные, обособленные усилия. But as you're just engaging in your regular devotional service, they will just be cleansed away from within. Если вы просто занимаетесь преданным служением, то эти анархи постепенно сами вычищаются из сердца, уходят из сердца. Just like Sutta Goswami says in Srimad Bhagavatam. Как Сута Госвами говорит в Шримад Бхагаватам. What is that? Shushisho Shadadanasya Vasudeva Katarachi. No, it's not that one. It's the next one. Shrinvatam Swakata Krishna. Punyashavana Kirtana. Hridyantaksto Hyabhadrani. Vidunoti Saritsatam. That Krishna, who is the super soul in everyone's heart, говорит, что Кришна, который является сверхдушой в теле каждого, в сердце каждого, then he cleanses the desire for material enjoyment out of the heart
of the devotee. Он очищает сердце преданного от материальных желаний изнутри. And particularly those devotees who have developed some taste for hearing and chanting about him. Особенно у тех преданных, которые развили вкус к слушанию и воспеванию. Yes. So like this, even though, particularly in the early stages of our devotional service, so many anathas will be there. Особенно на ранних стадиях нашего преданного служения присутствует большое количество анарх. But if we just carry on in the process of devotional service, then most of them will gradually be cleansed away. Но если мы правильно продолжаем процесс преданного служения, то большинство из них, они очень быстро уходят из сердца. Now, Bhaktivinoda Thakur, though, he makes the point that it is different with these two anathas connected with Denakasura and Bakasura. Но Бхактивинода Pralambasura. Тхакур говорит, что это с этими анартхами, которые олицетворяют Хинукасура и Праламбасура, дело обстоит несколько иначе. So he says, there are two demons killed by Sri Baladev. Он говорит, вот этих двух демонов убил Шри Баладев. But the contaminations they represent will have to be removed by the devotee's own endeavors. They will have to be removed. И эти анархи преданный должен избавиться от этих анарх с помощью своих собственных усилий. This is one of the secret mysteries of Vraja Bhakti. Это один из таких секретов Vraja Bhakti. The donkey demon, Denakasura. Хинукасура, демон осел. He represents the bad mentality of ignorance. Представляет отвратительное настроение невежества. And Pralambasura represents lust. А Праламбасура олицетворяет вожделение. And the desire for profit, adoration and distinction. И желание различать, разграничивать и приобретать. When a devotee endeavors with enthusiasm, когда преданный действует с энтузиазмом, to remove these contaminations, для того, чтобы очиститься от этой грязи, then by Lord Balaram's mercy they will be cast far away. То по милости Господа Баларама эти анархи будут отброшены далеко. These contaminations must be thrown out through great endeavor on the part of the devotee. И эти анархи должны быть выброшены с огромной силой, которую прилагает сам преданный. If one endeavors in a very humble mood, если человек прикладывает усилия в смиренном настроении, Krishna will certainly show his mercy. Кришна, конечно же, окажет свою милость. Then, when the mood of Sri Baladev awakens in the devotee's heart, когда настроение Шри Баладевы пробудится в сердце преданного, these contaminations will instantly be removed. И тогда эти загрязнения, они очень быстро уйдут. The methods of this process of purification are very deep and mysterious. И этот процесс очищения, он очень глубокий и такой мистический. Therefore, it is necessary to learn about them directly from the bona fide spiritual master. Поэтому нужно получить это знание от духовного учителя. So, just in regard to this very last point which is made, И я хочу об этом последнем утверждении больше поговорить. so it says that you have to learn how to get free of ignorance and passion by being instructed by the spiritual master directly. Говорится, что нужно непосредственно получить наставление от страсти и невежества. So, we understand that Lord Balaram, he is the original spiritual master.
Мы знаем, что Господь Баларама представляет изначального духовного учителя. Actually, both Balaram and Radharani, they're both considered to be original spiritual masters. На самом деле Баларама и Радхарани, они оба представляют изначального гуру. So now how is that so? И как это понять? Well, that is because they are so close to Krishna. Потому что они очень близки к Кришне. Balaram is Krishna's first expansion. Баларама — это первая экспансия Кришны. They are brothers. Они братья. They are together practically the whole time. Они находятся вместе практически все время. So Balaram knows Krishna very, very well. Поэтому Баларама, он очень хорошо знает Кришну. And Radharani is Krishna's internal pleasure potency. А Радхарани — это внутренняя энергия наслаждения Кришны. They are also together all the time. И она также вечно пребывает с ним. So she also knows Krishna very intimately. Поэтому она тоже очень глубоко, очень близко знает Кришну. Actually, in one sense, they are just two parts of the same person. А в каком-то смысле они являются двумя частями одного целого. And Balaram and Krishna, they are the same person. И Баларама и Кришна — это также одна личность. Regarding Radharani, you may have heard there's one story written by Vishwanath Chakravarti Thakur. В отношении Радхарани есть одна история, написанная Шриле Вишванатха Чакраварти Тхакуром. Krishna disguises himself as a demigoddess. Кришна, он скрывался под ликом богини. And he goes to Radharani in this form and tells Radharani, I'm so sorry for you. И он в такой форме приблизился к Радхарани и сказал: мне так жаль тебя. You're so devoted to this rascal Krishna. Ты так предана этому мошеннику Кришне. But you just don't understand what he's really like. Но ты не понимаешь на самом деле, чего он хочет. He's just a big cheater. Он просто большой обманщик. Oh, you shouldn't have anything to do with him at all. И я думаю, что тебе не нужно иметь с ним ничего общего. You should just reject him completely. Нужно просто отвергнуть его полностью. And Krishna, in the form of this demigoddess, says, I've been watching from my higher level, so I know this is a fact. Я наблюдаю это со своего более высокого положения, и поэтому я знаю, что говорю. But Radharani is saying, no, it's not like that. И Радхарани сказал: нет, это совсем не так. He loves me, I know he loves me. Он любит меня, я знаю, что он меня любит. He's not really interested in anyone else. И его больше по-настоящему никто не интересует. Then Krishna, disguised as the demigoddess, says. И тогда Кришна в форме богини сказал. Says, no, that's not true. Он сказал: нет, это неправда. I've seen what he does. Я вижу, что он делает. He's with you and he tells you that he loves you so much. Он, когда он с тобой, он говорит, что он тебя так сильно любит. Then as soon as you go away, he runs off and joins some other girl. Но как только ты уходишь, он сразу бежит к другим девушкам. And then another girl and another and so many of them. И еще к другой бегает по девушкам. So you're in illusion actually about this Krishna. Поэтому на самом деле ты находишься в иллюзии в отношении этого Кришны. So you should just reject him. Поэтому тебе нужно просто отвергнуть его. So actually it's a bit of a long story. На самом деле это очень длинная история. But basically Krishna as the demigoddess is telling Radharani that Krishna is no good at all. И так этот Кришна в форме богини, он говорил Радхарани, что Кришна, у него вообще нет никаких хороших качеств. But Radharani is saying, no, he's very nice. Но Радхарани говорила: нет, он очень хороший. And he definitely loves me. I know he does. И он 100% любит меня, я об этом знаю. And then Radharani says, there is one special reason
why I know He loves me. И есть одна особая причина, по которой я точно знаю, что Он любит меня. That is because He and me are one person. Потому что Он и я — это одна личность. So therefore I know Him. Поэтому я знаю Его. I know what He thinks, of course. И я, конечно же, знаю все, о чем Он думает. So Krishna, disguised as the demigoddess, says, "No, come on. It's not like that. It can't be like that." И Кришна в этой форме богини он сказал: нет, это неправда, нет, этого не может быть. If you and Krishna are one person, then bring him here right now. Если ты и Кришна — это одна личность, то тогда прямо сейчас приведи его сюда. So Radharani says, "Нет проблем." И Радхарани сказала: нет проблем. So she goes into a yogic meditation on Krishna. И она погрузилась в йогическую медитацию на Кришну. And Krishna, as the demigoddess, is sitting there, feeling this intense energy. И Кришна, который сидел там в форме этой богини, он почувствовал очень эту сильную медитацию. And Radharani's got her eyes closed, sitting like this. И Радхарани сидела вот так, с закрытыми глазами. Then Krishna's feeling this energy so much. И Кришна очень сильно ощущал на себе эту энергию. He just transforms back into Krishna. И он просто обратно перевоплотился в Кришну. Then, after a little while, Radharani comes out of the meditation. И через какое-то время Радхарани, она вышла из этой медитации. And there's Krishna. И вот Кришна. So she looks around to tell that demigoddess, here, see? И она начала оглядываться, чтобы, ища эту богиню, чтобы сказать ей: вот он, Кришна. But she's gone. Но богини не было. And Radharani asks, where did that demigoddess go? И Радхарани спросила: а куда эта богиня подевалась? So the other gopis who saw all of this happen with Krishna, и другие гопи, которые видели, что произошло с Кришной, they say, she just disappeared all of a sudden. Они сказали: она просто исчезла вдруг. And Krishna, he says, there I was, innocently, herding my cows. Krishna says, there I was, innocently, herding my cows. А Кришна сказал: я просто тут невинно пасу коров. And suddenly, I find I'm here. И вдруг я обнаруживаю, что я вот здесь. So, you rascal, what are you trying to do with me? Что ты хочешь со мной сделать? Anyway, like this. So, Radharani and Krishna actually, they're two halves of one person. И Радхарани и Кришна — это как два сердца одного человека. So, therefore, Radharani knows Krishna extremely well. Поэтому Радхарани очень хорошо знает Кришну. And Lord Balaram and Krishna are one person. И Кришна и Баларам — это также одна личность. And at the same time they're brothers. Но в то же время они братья. So, Balaram knows Krishna very well. И Баларам, он тоже очень хорошо знает Кришну. And therefore, Balaram and Radharani, they're both considered to be the original spiritual masters. Поэтому и Баларама, и Радхарани считаются изначальными духовными учителями. Because they know Krishna so well. Потому что они очень хорошо знают Кришну. Yeah, so Lord Balaram then, he's the original spiritual master. And those who are bona fide spiritual masters, they are empowered by him. И поскольку Баларама является изначальным духовным учителем, то истинные духовные учителя, они уполномочены Баларамой. So, when Bhaktivinoda Thakur says here, we have to learn how to deal with these things from the spiritual master. И Бхактивинода Тхакур здесь говорит, что мы должны обучиться этим вещам у духовного учителя. So the idea is that the spiritual master is empowered by Balaram. Поскольку духовный учитель, он уполномочен Баларамой. So when one takes shelter like that, then that potency of Lord Balaram comes through, and like this, the devotee is delivered.
И таким образом Господь Баларама, Он дает свою милость, и преданный может освободиться. Okay, so now, back to Pralambasura. Итак, вернемся к Праламбасуре. Yeah, now, one time, Krishna and Balaram, they were out herding the cows near in Bandiravan. Однажды Кришна и Баларама пасли коров в Бандираване. You remember we described yesterday how it was in the summer season? Помните, мы вчера обсуждали летний сезон? Yes, just like today, I think, is a little warmer than yesterday. Я думаю, сегодня немножко теплее, чем вчера. So it's just to get us into the mood a little bit. Это немножко нас, помогает нам погрузиться в это настроение. So it was very hot. Было очень жарко. But because Krishna and Balaram were there, it was like spring. Но поскольку там находились Кришна и Баларама, то все напоминало весну. So similarly, if we really get absorbed in Krishna Katha, then we'll also just transcend all the different material conditions. Если мы погрузимся в Кришну Катху, мы также сможем стать выше всех этих материальных обстоятельств. So, yeah. Of course, that doesn't mean you can't fan yourselves. If you're feeling hot, you can do that. То есть, если вам жарко, вы можете себя омахивать. Ничего страшного. So the cowherd boys and Krishna and Balaram, they were decorated in all sorts of nice ways. И Кришна и Баларама, они очень красиво нарядились. They had leaves on. Some of them had leaves on their heads. У них были различные красивые листья в голове. They had peacock feathers. Перья павлина. They had bunches of flowers all over them. Там пучки цветов везде. And garlands. Гирлянды. And they took different, like, paints or colored minerals. И также они были украшены различными камнями, минералами. And they painted their faces and bodies different colors. И они разрисовали ими все свое тело разными цветами. So they were playing different games. И они забавлялись различными играми. You remember yesterday we said they were playing with each other's lunch boxes. Помните, как мы вчера обсуждали, как они играют с сумками с просадом? And you remember we told you about Krishna's lunchbox. И мы обсуждали, что у Кришны в сумочке для еды. Well, I forgot to tell you. И я вам забыл сказать. And someone pointed out to me a little later yesterday. Позже мне кто-то сказал об этом. Actually, it was Prahladananda Maharaj said that there are also kachoris there. Праhlaдананда Махарадж сказал, что там также качори еще были. All right. Along with all the other things. Вместе со всем остальным. So they are playing so many games. И они играют во всевозможные игры. They would wrestle with each other. Они занимаются борьбой друг с другом. They would grab each other by the hair. И они таскают друг друга за волосы. And then spin each other around by the hair. И таскают так по кругу за волосы. That's kind of real tough stuff. Then they would sometimes, they had a special game. Есть одна особая игра. They would throw a fruit into the air. Они подбрасывают какой-то плод вверх. And then the others would take some other fruits. А другие берут тоже другие фрукты. And they would throw their fruits at that fruit. И они бросают эти фрукты вот в этот фрукт, который первый подбросили. And whoever hit that fruit before it came down to the ground, И нужно сбить его, пока он не упал на землю. he was the winner. И тот, кто это сделает, тот победил. Yes, so they would play tag. Tag. They have to run around and touch a person, and he has to run away. И они вот играют, как у нас называется, как салочки. Или как это называется? Ну, когда догоняют, и ты сквача. And they would play hide and seek. И они играют, как у нас, соловьев-разбойников. Ну, в прятки. Okay.
Normally Krishna was the one who would hide. Обычно Кришна тот, кто должен прятаться. And as soon as he would hide behind one tree, they would all just panic. И как только он прячется где-нибудь за деревом, то все приходят в беспокойство. Where is Krishna? Где же Кришна? So then, not like it was a game, just like really seriously, they try to find Krishna. И у них такое настроение, что это уже не игра, а серьезно, то есть куда же Кришна подевался. Yeah. So, yeah, they played so many different types of games together. И они вместе забавляются всевозможными такими играми. Sometimes they would play team games. А иногда они играют командами. Yes. So 2 boys would be the heads of 2 teams. И 2 мальчика, они являются как бы предводителями одной команды, и 2 второй. And then they would take it in turns to choose members for their teams. И они выбирают участников для своей команды. So one boy would choose another boy. То есть один мальчик выбирает другого. Then the second leader would choose another boy. Потом второй предводитель, он выбирает себе. Then, every time, the last boy to be chosen was Krishna. И последний, кого выбирают, это Кришна. Yeah. Nobody wanted to have Krishna on their side. Никто не хочет иметь Кришну в своей команде. Now, and in the end they'd say, oh, you can have him if you want. Они говорят, можете взять его, если хотите. Yeah, like that. They didn't want Krishna. Не хотят Кришну. So why didn't they want Krishna? И почему они не хотят Кришну? Because Krishna, he is so fond of his devotees. Потому что Кришна, он очень любит своих преданных. That when he has some competition with a devotee, и когда он соревнуется со своим преданным, maybe they're having a race, they're running. Например, они бегут на перегонки. Or maybe they are wrestling together. Или они борются. Then Krishna, he loves his devotees so much. И Кришна настолько сильно любит преданного, he always lets his devotee win. Что он всегда позволяет преданному победить себя. So Krishna always loses. И поэтому Кришна всегда проигрывает. So therefore, when they're choosing their sides, those boys, they think, no, we don't want Krishna on our side. Поэтому, когда они выбирают, они думают, нет, лучше пусть Кришна не будет в моей команде. He's useless. Потому что от него толку никакого нет. He always loses. Он всегда Every проигрывает, time. каждый раз. Yes. So anyway, they were there, and Pralambasura came. Итак, когда они играли, пришел Праламбасура. Now, normally, Pralambasura, he's a real demon. Праламбасура, он такой настоящий демон. Yeah. In fact, if you're a little familiar with the story of how Krishna appears, если вы хорошо помните историю о том, как явился Кришна, you'll know that after Devaki and Vasudeva were married, то вы знаете, что после того, как Деваки и Васудева поженились, Kamsa was going to kill Devaki. Камса собирался убить Деваки. But Vasudeva convinced him not to. Но Васудева убедил его не делать этого. So then Vasudeva and Devaki, they went away and they were living happily. И тогда Васудева и Деваки, они уехали и жили себе счастливо. But then Narada Muni came and he spoke to Kamsa. Но потом пришел Нарада Муни и обратился к Камсе. So Narada told Kamsa, you had better watch out. Он сказал Камсе, что тебе лучше присматривать за ними. So many demigods are taking birth in the Yadu dynasty. Так много полубогов, они сейчас рождаются в династии Яду. And the Supreme Lord, Vishnu,
He's also going to appear in the Yadu dynasty. И Верховный Господь Вишну также собирается появиться в этой династии. He may even have appeared already. Он, может быть, даже уже и появился. And he wants to kill you. И он собирается убить тебя. And all those demigods, they're all appearing to help him kill you. И все полубоги, они воплощаются для того, чтобы помочь ему убить тебя. So you better be careful. Поэтому тебе лучше быть поосторожнее. Otherwise you're going to be in big trouble. Иначе у тебя будут большие проблемы. So now Kamsa, he became very anxious. И Камса стал очень сильно беспокоиться. Oh, I'm in great danger. Я в большой опасности. Before that, he was feeling quite peaceful. До этого момента он себя чувствовал достаточно так спокойно. But Narada Muni disturbed him and brought out his demoniac nature. Но Нарада Муни, он разжег в нем его демоническую природу. So we might wonder what happened to Narada Muni. И мы можем поинтересоваться, что это с Нарадой Муни такое происходит. I mean, whose side is he on? На чьей же он стороне, непонятно. Has he joined the bad guys now? Неужели он к плохим присоединился? But no, it's not that Narada Muni is now in Maya. Ну нет, Нарада Муни он не бывает в мае. But actually he's just trying to accelerate the pastimes of the Lord. Он просто пытается, быть таким катализатором этих игр Господа. Because he knows if Kamsa becomes more demoniac, потому что если Камса, он становится более демоничным, then Krishna may appear sooner. то тогда Кришна должен быстрее явиться. So he wanted all these things to happen more quickly. И поэтому ему хочется, чтобы все это поскорее произошло. So then, Kamsa, he had a meeting with his demon associates. И тогда Камса собрал свой демонический совет. So it's described in Srimad Bhagavatam how those demoniac friends of his, they advised him in certain ways. И в Шримад Бхагаватам описывается, что ему советовали все его друзья-демоны. They said, if you want to defeat Vishnu, они ему сказали, если ты хочешь победить Вишну, you should attack and kill all the cows. То ты должен убить всех коров. You should kill all the Brahmins and all the devotees. Всех брахманов убить и всех преданных. And you should destroy all the Vedic scriptures. И ты должен уничтожить все ведические писания. You should kill all the children who have been born recently. И должен убить всех детей, которые недавно появились на свет. So, all these different people and different things, they're very intimately connected with Vishnu. Потому что вот все это очень тесно связано с Вишну. So if you destroy all of them, it'll make Vishnu weaker. Если ты уничтожишь вот все, что мы перечислили, то Вишну таким образом ослабеет. Now, in the Bhagavatam, the description is that it was like this whole group of demon friends who gave him this advice. В Бхагаватам описывается вот эта группа демонов, которые советовали ему таким образом. But elsewhere it's described that the leader of that group was Pralambasura. И где-то еще в другом месте говорится, что как раз лидером этой группы, предводителем был Праламбасура. And it was actually him who made all these suggestions. И это на самом деле он давал эти советы. So, Pralambasura, he was really a big demon. Праламбасура, он был очень большим демоном. He was about 25 kilometers tall. У него был рост примерно 25 километров. So he was a big demon. Очень крупный демон был. He had a helmet and big earrings. У него был такой шлем и большие серьги. And he always wore one special garland. И он всегда носил такую особую гирлянду. Same garland every day. Одну и ту же гирлянду каждый день. That garland was one big cobra. Эта гирлянда состояла из огромной кобры. Yeah. Around his ankles he had, like sort of ankle bells. А на лодыжках у него были,
типа ножных колокольчиков. But actually they were chains. Но на самом деле это были цепи. And his tongue was always poking out. И у него все время выпадал язык. And his tongue would move back and forward and out and in. И у него он так все время был в движении, то вправо, то влево, то вовнутрь, то наружу вываливался. And he looked like death personified. И он выглядел в точности как олицетворенная смерть. Wherever he walked, if there was one hill, если он, например, шел где-то, и ему попадался на пути холм, he would step on the hill and just flatten it. то он просто наступал на него и сравнивал с землей. And he made such a vibration when he walked. И когда он шел, то есть была, земля так тряслась, the trees would all fall over. Что деревья, они падали. So, yes, this is Pralambasura. Вот такой Праламбасура. However, when he came to try to kill Krishna and Balaram, но когда он пришел убить Кришну и Балараму, he did not come in that form. Он не пришел в своей этой форме. But he transformed himself to look like one of the cowherd boys. Он принял форму одного из пастушков. Yes, actually that cowherd boy had stayed home that day. И этот пастушок изначальный, он в это время оставался дома. Yeah, it was his birthday, so he stayed home having a birthday party. У него был день рождения, и поэтому он остался дома праздновать. Yeah, so there he was, and Krishna saw that, oh, what is this boy doing here today? И Кришна, он сразу заметил его и подумал, что этот мальчик тут делает. It's his birthday, and I know he stayed home. У него же день рождения, я знаю, что он остался дома. So then Krishna realized he must be a demon. И тогда Кришна понял, должно быть это демон. So Krishna was just thinking, how are we going to kill this demon? И Кришна начал думать, как же его убить. But externally, he acted in a very friendly way with this. Но внешне он вел себя очень дружественно по отношению к нему. Yes, Krishna was very diplomatic. Кришна, он великий дипломат. Oh, I'm so happy to see you. О, я так счастлив тебя видеть. You came out with us, even though it's your birthday. Ты пришел к нам даже в день своего рождения. Oh, nice. So he was flattering this boy. О, как замечательно. И он так вот с ним играл. Now, interesting point is that Lord Balaram did not know that this was a demon. И что интересно, Господь Баларама не знал, что это демон. Balaram was under the influence of Yoga Maya. Баларама был под воздействием Йога Майи. Yes. Just to enhance the pastime. Для того, чтобы усилить эту игру. So then they started one team game. И тогда они начали игру, начали делиться на команды. And actually Krishna and Balaram, they were the leaders of the two teams. И Кришна и Баларама, они были капитанами этих команд. So they played different types of games. И они играли опять во всевозможные игры. But all those games involved someone carries someone else. И нужно было, там получалось так, что кто-то должен был носить, в общем, один мальчик должен был носить другого на плечах. So in the end, all the people on the losing side had to carry all the people from the winning side. И в конце концов, проигравшая сторона должна была носить на плечах победивших. Yes. Then Krishna's side lost. И команда Кришны проиграла. Yeah. And Pralambasura, he was on Krishna's side. И Праламбасура, он был на стороне Кришны. So the losers had to carry the winners. И так проигравшие должны были носить победителей. And Pralambasura
he had to carry Balaram. И Праламбасуре пришлось нести Балараму. So this was all happening there at Bandiravan. Это все происходило в Бандираване. I don't know, how many of you have been to Bandiravan? Кто из вас был в Бандираване? One. Okay, there's one big banyan tree there. Там есть огромное баньяновое дерево. Yeah, so now all Krishna's side were carrying Balaram's side. Итак, команда Кришны несла команду Баларамы. And Pralambasura, he started taking Balaram away from all the other boys. И Праламбасура, он начал так немножко отдаляться от остальных. Now Balaram, being under the influence of Yoga Maya, he didn't notice this. И Баларама под воздействием Йога-майю не замечал этого. Until after a little while, he started thinking, oh, where did the other boys go? И в какой-то момент он начал замечать, а где же все остальные? So, when Balaram started to become a little concerned like this, И когда Баларама начал задумываться на ситуации, and he asked Pralambasura that, are you lost? и он спросил Праламбасуру, ты что, сбился с пути, потерялся? So Pralambasura knew, now is the time. И Праламбасура подумал, теперь мое время пришло. Now I have to kill this Balaram. Теперь я убью этого Баларама. So, Pralambasura started to transform himself back into his normal form. И Праламбасура начал принимать свою изначальную форму. 25 kilometers high. 25-километровую. So Balaram found himself going up. И Баларам, он увидел, что он так, очень быстро вверх поднимается. So he was still under the influence of Yoga Maya. И он все еще находился под воздействием Йога-майи. And Balaram was thinking, what has happened to my little cowherd boyfriend? И он подумал, что это с моим другом-пастушком происходит такое. So eventually Pralambasura came to his full height. И Праламбасура наконец-то он достиг своего изначального размера. And for some time he carried Balaram around. И какое-то время он еще носился с Баларамой. So Balaram was way up, such a long way up. И Баларам, он там на высоте сидел. Much higher than airplanes fly. Выше, чем самолеты летают. You know, Гораздо выше. they only got maybe 10 kilometers. Самолет из Баларамы. Then he called out to Balaram. Он позвал Балараму. He said, you are exhibiting the mentality of an ordinary human being. Он сказал, ты проявляешь умонастроение обычного человека. But actually you are the soul of all living entity. Но в действительности ты душа всех живых существ. And your own true nature is so mysterious. И твоя природа, она настолько непостижима. It's more confidential than all other secret things. Она более сокровенна, чем все остальное сокровенное. So then Balaram understood this is a demon here. И тогда Баларама понял, что это демон. And Krishna called out, kill him now. И Кришна крикнул ему, убей его сейчас же. But Balaram replied, Но Нет. Баларама ответил, нет. Нет. He is a cowherd boy. Он пастушок. I cannot kill a cowherd boy. It would be impious. Я не могу убить пастушка, это будет неблагочестивый поступок. Because he's connected with cows. Потому что это связано с коровами. So then there was some sort of debate between Krishna and Balaram. И между Кришной и Баларамой произошла такая небольшая дискуссия. Krishna told Balaram, don't worry about that. He's just a demon. Кришна сказал, да оставь это все, он просто демон. He's not really a cowherd. Он не настоящий пастушок. Balaram said, well, you may say that, but no, I accept him as a cowherd boy. Баларама сказал, ты можешь так считать, но я его воспринимаю как пастушка. But then Krishna reminded him. Тогда Кришна напомнил Балараме. Krishna said, look, you know, I killed a woman. Кришна сказал ему, вспомни, я убил женщину. Putana.
Путану. And I killed a calf. Я убил теленка, That was Vatsasura. Ватсасуру. So, if this, because they were demons. Потому что они были демонами. So therefore, you don't need to worry about killing this cowherd boy. Поэтому ты не должен беспокоиться по поводу убийства этого пастушка. So then, Balaram became convinced, and he punched Pralambasura on the head. Тогда Баларама уже был убежден полностью, и он стукнул Праламбасуру по голове. So, Pralambasura's head immediately split into 2 pieces. И тотчас же голова Праламбасуры раскололась на 2 части. And he vomited blood. И оттуда полилась фонтаном кровь. And he fell to the ground, just like a flying mountain which has been attacked by Indra. В точности он повалился на землю, в точности как гора, которую поразил Индра. Yeah, because I don't know if you're aware, but some mountains used to fly. Некоторые, обычно горы, они такие статичные, но некоторые горы летают. Did you know that? Знаете об этом? You didn't know that? Не знаете? Yes, Prabhupada. That's described in the Bhagavatam. Это описывается в Бхагаватам. Many mountains, they used to have wings. Многие горы, они используют ветер. And they used to fly around all over the place, here and there. И они летают тут и там. But some of them became bad mountains. И некоторые из этих гор, они плохие. So they would see there is one town or one village down there. Они видят, там какой-то городишко или деревня. And they would just fly over and land on И top они of it. пролетают, зависают над этим селением и падают сверху. So then Lord Indra decided to punish them. И Господь Индра, он решает наказать их. So he cut off all the wings of all the flying mountains. И поэтому он блокирует эти ветра, которые переносят эти горы. Even the good mountains. Даже хорошие горы. So now you don't get any mountains that fly. Поэтому сейчас нет летающих гор. And one time Prabhupada, he was driving somewhere in the center of the United States of America. Однажды Прабхупада, он путешествовал где-то в центре Соединенных Штатов. And there, in the sort of desert type areas, you get some mountains, they go up, but then the top is flat. И там в одной такой достаточно пустынной местности был такой холм с усеченной вершиной. And he told the devotees, Indra, he cut off the heads of those mountains. И он сказал, что Индра, он отсек верхушку этой горы. Then he was driving around and they passed some other mountains. И потом они ехали дальше, там другие горы были. Prabhupada pointed to one mountain. He said, you see that mountain? И Прабхупада опять указал на одну гору и сказал, видите эту гору? That mountain used to fly. Эта гора раньше летала. But Indra cut off his wings. Но Индра, подрезал ей крылья. Anyway, Pralambasura, he fell to the ground just like one of those mountains. И Праламбасура, он рухнул на землю, как одна из этих гор. And he attained impersonal liberation. И он достиг безличного освобождения. So now, Pralambasura. Anyway, that was the end of Pralambasura. И таков был конец Праламбасура. Pralambasura, he represents this special anartha of the influence of the mode of passion. Праламбасура, он представляет анартху влияния гуны страсти. And this represents, this is discussed the mode of passion is discussed in the 12th chapter of the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. И гуна-страсти обсуждается в 12 главе Мадхья Лилы Чайтанья Чаритамриты. Yes, how the mode of passion affects us on different levels. Как гуна-страсти влияет на нас на различных уровнях. So now this is connected with the pastime of the cleansing of the Gundicha temple. Это приводится в связи с историей об очищении храма Гундича. Lord Chaitanya, he went to that temple
and he gathered all his associates. Господь Чайтанья пришел в этот храм и собрал всех своих спутников. So then they cleaned that whole temple. Они очистили полностью этот храм. This is just before the Jagannath Rath Yatra festival. Это как раз перед началом праздника Радха-ятры Господа Джаганатхи. So they had a competition. Who can collect the most dirt? И у них было соревнование, кто соберет больше мусора, больше грязи. And whoever was going to win, whoever would lose would have to feed the winners all different types of cakes and sweets. И тот, кто проиграет, должен был кормить победителей всевозможными сладостями. Krishna also has cakes in his lunchbox. У Кришны тоже есть различные пирожные в сумке. Torts, right? Торты. He has torts. They have torts in Vrindavan. Торты тоже есть во Вриндаване. So they were cleaning and cleaning until it was just spotless. И они драли храм до тех пор, пока там уже ни одного пятнышка не осталось. And everyone was collecting all the dirt, their own dirt together. И каждый собирал всю эту грязь в кучку. So finally they compared the different collections of dirt. И в конце они уже сравнивали эти кучи. And they found that the pile of dirt collected by Lord Chaitanya, и они обнаружили, что куча Господа Чайтаньи, that was bigger than all the other piles of dirt put together. была больше, чем все остальные вместе взятые. Now, Srila Bhaktisiddhanta, he gives some extensive commentaries on this. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати, он дает обширный комментарий по этому поводу. He says that this cleansing of the temple can be compared to the devotee cleansing his heart. Он сравнивает, что это очищение храма можно сравнить с тем, как преданный очищает свое сердце. So, the devotee, we may try to clean our hearts in so many ways. Мы можем пытаться очистить свое сердце всевозможными способами. But actually, it is really the Lord who does most of the cleaning. Но в действительности главное очищение дает Господь. We can only do a little bit of cleaning. Мы только можем чуть-чуть так начать. But He is really the one who purifies our hearts. Но в действительности это Он очищает наше сердце. So anyway, there they were. They finished that cleaning, and there were so many piles of dirt. Так иначе они закончили эту уборку, и было много этих кучек с мусором. And then Lord Chaitanya said, "Right, now we will clean again." И Господь Чайтанья сказал: теперь мы будем снова делать уборку. So all the devotees, they thought, why should we try to clean it again? И все преданные подумали: зачем еще раз убирать? Look at this place. It is totally clean. Посмотрите на это место, оно абсолютно чистое. Yeah, it is super clean. We even cleaned the roof. Супер чистое, мы даже крышу всю вычистили. So what is the point of trying to clean it again? Какой смысл снова делать уборку? So Lord Chaitanya, he said, all right, don't worry. И Господь Чайтанья сказал: хорошо, не беспокойтесь. And he went in on his own and he cleaned it for the second time. И он пошел и сам лично второй раз вымылся. And when Lord Chaitanya cleaned that temple for the second time, he got more dirt than all the dirt from the first cleaning. И когда он убрался второй раз, он собрал столько грязи, то есть еще больше, чем все вместе за первый раз. So all the devotees, they were astonished. И преданные были поражены. We thought this place was clean. Мы думали, что это место уже идеально чистое. There's no possibility of finding any more dirt. И думали, что же невозможно там найти никакой грязи. But now we find there was even more dirt there. А мы видим, что там еще больше грязи осталось, чем после первой уборки. So, Srila Bhaktisiddhanta, he discusses this point about the two cleanings. И Шрила Бхактисиданта, он объясняет вот эти два очищения. And he says that the second cleaning
is more subtle. Он объясняет, что второе очищение это более тонкое. Yeah, so he explains that the first cleaning is like when we take up Krishna consciousness and we become able to follow the regulative principles. Когда мы только начинаем, вот первое очищение, это когда мы начинаем сознание Кришны, и мы становимся способными следовать всем правилам и регулирующим принципам. So now we all know that when you begin Krishna consciousness, когда мы начинаем сознание Кришны, then the devotees tell you, no intoxication. преданные говорят вам, никаких интоксикаций, No meat eating, no illicit sex, никакого мяса, никакого незаконного секса, no gambling, азартных игр. and we may think, oh, И мы можем подумать, ого, how am I going to do this? То есть мне нужно вот это всему этому следовать. Yes, and it's not so easy to do that. И это может быть не так уж просто. To actually come to the point where you can follow all those principles very nicely. Достаточно сложно прийти, бывает, к тому моменту, чтобы уже строго все эти вещи соблюдать. And you are not just struggling with these mundane desires. И чтобы вы уже не боролись с этими материальными желаниями. So when you come to that point, it means you have made some advancement. Когда вы уже пришли к этому рубежу, то вам уже не нужно бороться с чувствами. Not everyone can do that. И не каждый может достичь этого. One time, one devotee came to Srila Prabhupada Однажды к Шриле Прабхупаде пришел один преданный and said, Srila Prabhupada, this Krishna consciousness is so nice. Он сказал, это сознание Кришны очень замечательное. I have no more attraction to women. У меня больше нет привязанности к женщинам. I'm completely free from it. Я полностью освободился от нее. And Prabhupada responded, И Прабхупада ответил, oh, there is something wrong with you? о, с тобой, наверное, что-то не в порядке. So it is not easy to do. Это не так просто сделать. And if you can do it, it definitely means you've made some advancement. Но если вы действительно достигли, это означает, что вы сделали значительный прогресс. So, Srila Bhaktisiddhanta says that the first cleaning is like coming to that point. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорит, что первое очищение подобно вот этому. So, when you reach that point in your Krishna consciousness, Когда вы достигаете вот этого положения в сознании Кришны, then you may think, now I'm purified. и вы можете подумать, я уже очистился, And now I'm transcendental. я уже трансцендентный. But no, it's not like that. Но нет, еще не все. Srila Bhaktisiddhanta says, Бхактисиданта Сарасвати говорит, even though one may become free from the desire for fruitive activity, даже если человек освободился от желания наслаждаться плодами своей деятельности, but sometimes the subtle desire for fruitive activity enters the heart. Все равно еще тонкие корыстные желания могут присутствовать в сердце. This contamination is so strong И это осквернение, оно очень сильное. that it may produce misunderstandings. Оно может привести к неправильному пониманию. Or in other words, you may become bewildered and fall down. Или наоборот, вы можете впасть в иллюзию и пасть. Even if you're following the regulative principles. Даже если вы следуете регулирующим принципам. So he says there are, I think, 6 forms of this. И существует 6 форм этого. So the first one is called kutinati. Первая называется кутинати. So this means duplicity. Это означает двойственность. Yes, being dishonest and hypocritical. Быть таким двуличным и лицемерным. Trying to present yourself as something
as being a more advanced devotee than you really are. Выдавать себя за более продвинутого преданного, чем вы есть на самом деле. Just like when you come, if you're living at home in your house. Например, вы живете где-то дома. When you come to the temple, you may have your dhoti and kurta on. Когда приходите в храм, на вас дхоти, курта, and your tilak, тилака, and your hand in your bead bag, и в руке четки. and you're going around Hare Krishna, Вы ходите везде и повторяете Харе Кришна. Intensely Krishna conscious. Очень так энтузиастично. And the devotees see you and they think, oh, very good. И преданные смотрят на вас и говорят, о, очень хорошо. Advanced devotee. Продвинутый преданный. But then you go back to your kwartier. А потом возвращаетесь в свою квартиру. Then you go inside and you lock the door from Вы the заходите, inside. внутри закрываете дверь. Then you turn on the TV. И включаете телевизор. Or tune in to the pop music on the radio. Или включаете какую-нибудь поп-музыку по радио. But then if some devotee comes and knocks on the door, И какой-то преданный приходит и стучит вам в дверь. Haribol, it's me. Харибол, это я, Devotee. преданный. Oh, turn off the television. Вы сразу выключаете телевизор, And quickly get out the bead bag. сразу хватаете Hare четки. Krishna, Hare Krishna. Anyway, something like that. Что-то типа этого. It also means, kutinati also means fault finding. И кутинати также означает, что вы ищете недостатки. Yeah. Just like Srila Baladev Vijayabhushan says. Шрила Баладева Видябхушана описывает. He gives a definition of the fault-finding mentality. Он дает определение вот этому умонастроению поиска недостатков. It means you look at some devotee. Вы смотрите на кого-то преданного. And that devotee, because they are devotee, they have many good qualities. И поскольку это преданный, у него множество замечательных качеств. But you search amongst those good qualities to find one fault. Но вы выискиваете среди этих хороших качеств какие-то недостатки. Then when you find one fault, И если вы найдете хотя бы один недостаток, then you think, aha, тогда вы думаете, ага, now I understand this devotee. теперь я понял, кто он на самом деле. And you just overlook the good qualities. И вы просто не замечаете все остальные хорошие качества. And you say that this devotee, he is like this. И вы говорите, вот этот преданный, вот он вот такой плохой. So this is the fault-finding, envious mentality. Это такое завистливое умонастроение, когда вы ищете недостатки. Just like one time, Maharaj Yudhisthira and Duryodhana, there was one competition between the two of them. Однажды было состязание между Махараджа Юдхиштхирой и Дурьодханой. They had to go into the town. Они должны были пойти в город. Yudhisthira was told, you must find some person who is worse than you. Юдхиштхире сказали, ты должен найти личность, которая хуже тебя. And Duryodhana was told, you must find a person who is better than you. А Дурьодхане сказали, что ты должен найти человека, который лучше тебя. So Yudhisthira came back. Юдхиштхира вернулся. And they asked him, you found someone worse than you? И его спросили, ты нашел кого-то, кто хуже тебя? So Yudhisthira said, you know, I tried my best. Юдхиштхира сказал, я сделал все возможное. I just couldn't find anyone worse than me. Я не смог найти никого, кто хуже меня. So then Duryodhana came. И там пришел Дурьодхана. They asked him, you found someone better than you? И его спросили, нашел кого-то, кто лучше тебя? He said, you know, I really tried. И он тоже сказал, я вообще так старался. I tried my best. Я просто вылез из себя. I couldn't find anyone better than me. Я никого не нашел лучше себя. Anyway, so this is kutinati. Это кутинати. Then there is pratishta. Потом пратиштха. The desire for name and fame and high position. Желание почести, славы и высокого положения. In devotional service. В преданном служении. That if I am not in charge,
если я не стою во главе, I am not doing anything. то я не буду ничего делать. Yeah. If I'm in charge, I'll do so much. Если я буду главным, я много чего сделаю. If I'm not in charge, nothing. А если нет, то тогда не буду ничего делать. Yes. Then, jiva himsa. Затем дживахимса. Envy of other living entities. Зависть по отношению к другим живым существам. Srila Bhakti Siddhanta explains that this means that we stop preaching. Шрила Бхактисиданта объясняет, что это означает, что мы прекращаем проповедь. Yes. If there's some opportunity to preach, but we don't take it. Если есть какая-то возможность для проповеди, но мы не используем ее. Then, fourth one is nishid achar. И четвертое это Nishid achar means accepting things which are forbidden in the scriptures. То есть, когда вы принимаете вещи, запрещенные Писаниями. Just like you go to the supermarket. Например, вы идете в супермаркет. And there may be different food products. И там различные продукты продают. But if you look at the label, then you see it may have some animal product there. И вы смотрите на ярлык, и там составляющие, компоненты, и там могут быть какие-то животные ингредиенты. But you don't bother about that. Ну, вы не сильно переживаете по этому поводу. So sometimes when we stay in the houses of householders, иногда, когда мы останавливаемся в домах домохозяев, sometimes we look in the fridge. иногда мы заглядываем в холодильник. And almost every time we find at least one thing. И каждый раз, по крайней мере, одну какую-то вещь находим. Maybe it has some onions. Там может лук есть или еще Maybe it has some garlic. или чеснок. Maybe it's ice cream with gelatine in it. Или там мороженое с желатином. So you have to be very attentive like this. Поэтому мы должны быть внимательны. Actually, Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita, Прабхупада говорит в Чайтанья Чаритамрите, if you eat grains which are cooked by non-devotees, если вы едите зерновые, приготовленные непреданными, then your mind will become wicked. то ваш ум слабеет. Yes. It'll just start becoming attracted to material things. Его начинают привлекать какие-то материальные вещи. And you won't understand. Why is this happening? И почему это происходит? Then, Должны karma. понимать, то есть как это действует, почему это происходит. Then karma. Потом кама. The desire for material gain through devotional service. Желание материальных приобретений путем преданного служения. Yes. We can make money by taking a little bit of our Sankirtan collection. Мы можем зарабатывать деньги, беря немного с пожертвований Санкиртаны. Or we may join the temple. Или мы можем присоединиться к храму. Thinking, I will find a good wife. И думая, что я здесь себе найду хорошую жену. Or a good husband. Или хорошего мужа. Something like that. Что-то в этом роде. And finally, puja, the desire to be worshipped. И дальше пуджа, желание поклонения себе. When they announce the book distribution scores. Когда оглашают сводки Санкиртаны. And if you do very well. И вы там хорошее почетное место занимаете. So all the devotees, they clap when they hear your score. И все преданные хлопают, когда слышат, сколько очков у вас. And then you think, very good. И вы думаете, здорово. Yes. So anyway, these are 6 types of subtle contamination. Это 6 видов тонкого осквернения. So, Prabhupada says, to give us practical instruction. И Прабхупада дает нам практическое наставление. Lord Chaitanya cleaned the temple twice. Господь Чайтанья дважды очистил храм. And his second cleaning was more thorough. И его второе очищение, оно было более тщательное. So we have to cleanse our hearts in very deep ways and special ways. И если мы очищаем сердце, там очень глубоко.
So, in the purport there, in one of the purports there, Prabhupada explains, В одном из комментариев Прабхупада объясняет, to wash all these dirty things accumulated within the heart, для того, чтобы вычистить всю ту грязь, которая накопилась в сердце, Lord Chaitanya advised everyone to chant Hare Krishna without offenses. Господь Чайтанья советует всем повторять Харе Кришна без оскорблений. Yes, so this is the focal point, the main part of the process for cleaning these dirty things out of our hearts. То есть это такой центральный момент, как мы можем очистить свои сердца. Just like Lord Chaitanya says in the Shikshastaka, Господь Чайтанья говорит в Шикшаштаке, Chaito Darpana Marjanam, that we have to cleanse the heart. The Sankirtan movement is here for cleansing the heart. Движение Санкиртаны предназначено для того, чтобы мы очистили сердце. So if we want to understand how to deal with Pralambasura, Если мы хотим понять, что нам делать с Праламбасурой, how to deal with this anartha which he represents, что делать с этой анархией, которую он представляет, so the essence is that we should make every effort to chant without offenses. суть в том, что мы должны использовать любую возможность, чтобы повторять без оскорблений. How many of you chant 16 rounds a day? Кто из вас повторяет 16 кругов в день? I chant 16 rounds a day. Okay. How many of you chant 16 rounds without offenses? Кто из вас повторяет 16 кругов без оскорблений? All right. That's good. Это нормально. I mean, it's good in the sense that you're not foolish enough. В смысле нормально в том смысле, что вы не глупы. Yeah. So we should know that we have a lot of work in front of us. То есть мы должны понимать, что у нас еще много работы. But if we try our best Но to chant without offenses, если мы прилагаем все усилия, чтобы воспевать без оскорблений, then Krishna and Balaram within our hearts, то тогда Кришна и Баларама, они присутствуют внутри сердца. and Balaram through the medium of the spiritual master, И Баларама посредством духовного учителя then they will guide us and help us будет вести нас и помогать нам, and clean our hearts for us. и очистит наше сердце за нас. Particularly that second cleaning was done by Lord Chaitanya. Помните, второе очищение Господь Чайтанья делал. So we cannot exactly clean our own hearts so much. На самом деле, мы сами не можем полностью очистить свое сердце. No, we have to try. Мы должны пытаться. Some people say, Krishna will clean my heart. Некоторые люди говорят, Кришна очистит мое сердце. I shouldn't even try to clean my heart. Мне даже не стоит пытаться этого делать. Yes. So, but this is not exactly the idea. Но это не совсем правильно. We have to try. Мы должны пытаться. Otherwise you might say, Иначе вы можете сказать, someone makes you angry. например, кто-то вас привел в гнев. So this anger, this is some type of dirt in the heart. То есть этот гнев – это определенная грязь в сердце. So now you are feeling angry. Вы чувствуете гнев. You want to punch the person in the nose. И вы хотите дать человеку в нос. And then you think, well, that's contamination. И вы думаете, это осквернение. But I don't need to make any special effort. Мне не нужно прикладывать каких-то особых усилий. Krishna will cleanse my heart. Кришна очистит мое сердце. So I will just punch him in the nose. И поэтому я просто дам ему в нос. But this is not a very good idea. Это не очень хорошая идея. No. We have to try to control ourselves. Мы должны стараться контролировать свои чувства. Actually, the clearing stage of chanting, В действительности, это очистительная стадия воспевания. the Namabas stage, it's the second stage. Нама-абхаса – это вторая стадия, вторая ступень. It means that our mind and our senses, they are still pushing us. Это означает, что наш ум и чувства, они все еще давят на нас.
But we are not allowing ourselves to do those things. Но мы не позволяем им воздействовать на себя. The offensive stage, that means your mind and your senses are pushing you. Оскорбительная стадия означает, что вами управляют ум и чувства. And sometimes you do it. И иногда вы действуете так. You do that wrong thing. Вы делаете какие-то нежелательные вещи. But the clearing stage means that those impulses are still there to do wrong things. Очистительная стадия означает, что эти желания, это давление присутствует. But you don't do those wrong things. Но вы не совершаете этих нежелательных поступков. You make that effort to control yourself. То есть вы прикладываете усилия к тому, чтобы контролировать себя. Yes. So if we do like this, then Krishna within the heart, he will cleanse our hearts. Если мы прилагаем эти усилия, тогда Кришна из сердца очищает изнутри очищает наше сердце. Shrinvata swakara Krishna punya shravana kirtana hridyantaksto hi abhadrani vidunoti suritsatam. Krishna within the heart cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee. Кришна очищает сердце преданного от желания материальных наслаждений. Who has developed some taste for hearing and chanting about him. У того, кто развил вкус к слушанию и воспеванию его имен. Okay, so this is what we should try to do. Это то, что мы должны стараться делать. Try to chant without offenses. Старайтесь воспевать без оскорблений. And try to serve without offenses. И старайтесь служить без оскорблений. Yes. This way we'll overcome the influence of Pralamбасура. Таким образом мы можем преодолеть влияние Праламбасуры. Харе Кришна. Шрила Прабхупаде ки джай. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So welcome everyone to the third day of our course about the demons in Krishna's Vrindavan Lila. Так, мы рады приветствовать вас на третьем дне семинара «Демоны в Вриндавана Лиле Кришны». Yes, so yesterday we talked about Pralamбасура. Вчера мы говорили о Праламбасуре. And we also talked about the general concept behind the demons killed by Lord Balaram. И мы говорили об общей концепции того, каких демонов убил Господь Баларама. There's some special considerations there in that the anathas which they represent are more difficult to overcome. Они представляют собой анархи, которые наиболее тяжело преодолеть. So now the other demon killed by Lord Balaram was Dhenukasura. И второй демон, которого убил Господь Баларама, это Дхенукасура. So last time, when we were doing
the first part of this course a few years ago, we did talk about Denakasura. В прошлый раз, когда пару лет назад мы проводили этот семинар, мы же говорили об этом. And there were a few of you who are here now, I think, were here for that part of the course also. И я так понял, что здесь из присутствующих далеко не многие были на этом семинаре. And you would remember that we told an expanded version of the actual pastime. И те, кто были, они помнят такую более расширенную версию представления этой игры. It was quite spectacular. Она такая достаточно обширная. So now, there are different versions of a number of these pastimes. И есть различные версии многих из этих игр. And the idea behind this is that different times that Krishna appears, he may perform the same pastimes, but in somewhat different ways. И смысл в том, что Кришна, когда он приходит, то есть в разное время, когда он приходит, он может совершать те же самые игры, но с различными вариациями. One well-known example of this is the death of Maharaj Parikshit. Например, смерть Махараджи Парикшита может служить примером. In Srimad Bhagavatam, in the 12th canto, that is described. Это описывается в 12-й песне Шримад Бхагаватам. How finally, at the end of the recitation of Srimad Bhagavatam, что после того, как завершилось чтение Шримад Бхагаватам, then that snake bird came and Maharaj Parikshit just sat there in a yogic position. И когда появился этот змей, Махараджа Парикшит просто сидел в йогической позе. And that snake bird bit him and injected his poison into King Parikshit's body. И этот змей, он ужалил Махараджа Парикшита. And then there's a picture on the front cover of the 12th canto of Maharaj Parikshit's body bursting into flame as a result. И на обложке 12-й песни Шримад Бхагаватам есть даже картина, где в результате этого тело Махараджа Парикшита, оно загорелось. Because that poison, it was so powerful. Поскольку этот яд был очень сильным. And poison is connected with the material element fire. И яд, он соединен с материальным элементом огня. So now, in Mahabharata, there is a different version of this pastime. А в Махабхарате есть другая версия этой лилы. There in Mahabharata, when that snake bird comes, там говорится, что когда появился этот змей, Maharaj Parikshit, he runs. Махараджа Парикшит, он побежал. Yes, so there is a big chase scene. То есть была погоня. Eventually, Maharaj Parikshit, he is trying to hide from that snake bird. И Махараджа Парикшит попытался скрыться от этого змея. So, he builds a castle like a fort in the middle of one river. И посреди одной реки он построил крепость. And there are guards there, and they're told, don't let any unknown person come in. И стражникам было сказано, что они не должны пускать никаких неизвестных личностей. If you know the person, you can let them in. Если вы знаете какую-то личность, то вы можете пропустить ее. So there was one man who would come every day bringing fruit for the royal household. И каждый день один человек приносил фрукты. So those guards on the gate, they got to know this man. И эти охранники, они знали этого человека. So they would let him in, and they would never check him or inspect him.
И они никогда не проверяли, не останавливали его. So one day he brought in a load of apples. И однажды он принес яблоки. And the snake bird, he made himself much smaller. И этот змей, он уменьшился в размерах. He came in as a worm in one of those apples. И он проник в одно из этих яблок в форме червя. And when he got inside, he came out and expanded to his normal size. И когда он проник вовнутрь, он вновь принял свою изначальную форму огромного размера. And then he killed Maharaj Parikshit. И убил Махараджа Парикшита. So we might ask, why is there a difference then between these two stories? Big difference. И мы можем поинтересоваться, почему такая огромная разница в этих вариантах. So the reason is that these two pastimes, as recorded, they took place at different times. И суть в том, что это происходило в разное время. Different appearances of Krishna in different days of Brahma. В разные дни Брахмы, когда являлся Кришна. So also we find different accounts of these demons being killed. И мы также можем видеть, что есть различное число демонов, которых убил Кришна. So the differences means that the pastimes are taking place in different days of Brahma. И эта разница указывает на то, что эти игры происходили в разные дни Брахмы. Different times when Krishna appears. То есть Кришна являлся много раз. So we actually came across one account in the Brahma Vaivarta Purana. Один вариант дается в Брахма Вайварта Пуране. A different account of Dhenukasura being killed. И другой вариант это Лилы с Дхенукасурой. This time he was killed by Krishna. И в этом варианте его убивает Кришна. Yeah. Normally when we do the full demons course, then we do a test at the end. Когда мы пройдем весь курс, мы сделаем такой тест. And one of the questions is, how did Krishna kill Dhenukasura? И один из вопросов будет, как Кришна убил Дхенукасуру. So any answer is the wrong answer. И любой ответ будет неправильным. Because Krishna didn't kill Dhenukasura. Потому что Кришна не убивал Дхенукасуру. But here we found an account of how Krishna killed Dhenukasura. Но вот в этом пересказе там Кришна убивает Дхенукасуру. Yeah, so I just thought I'd tell you that account. Я думаю, я расскажу вам об этом. Seeing him and Pralambasura, normally at least, they're very closely connected with each other. Seeing Dhenukasura and Pralambasura are normally very closely connected with each other. То есть Дхенукасура и Праламбасура, они очень тесно связаны друг с другом. Actually, of course, they were friends. Потому что они были друзьями. You know, we mentioned yesterday how Pralambasura was 25 kilometers tall. Вчера мы говорили, что Праламбасура достигал 25 километров в высоту. So now, interesting point is that his name, Pralamba, it means tall. Интересно, что его имя Праламба означает высокий. So Pralamba Asura means the tall demon. То есть Праламбасура означает высокий демон. Now Dhenuka, his friend, was also big. И Дхенука, его друг, также был очень большим. Now there is no specific description of exactly how tall he was. Нету точного описания его роста. But there is a description of how long his tongue was. Но есть описание, какой длинный был у него язык. Just to give you an idea, his tongue was 100 hands long. Его язык был длиной в 100 ладоней.
So, what's that? Maybe from here to the end of the room. Может быть, вот как эта комната. That was how big his tongue was. Вот такой у него язык был огромный. So you can just, we can just try and imagine a little bit how big Dhenukasura was. Можете так немножко себе представить, насколько огромен был Дhenukasura. Yeah. So, Dhenukasura then, in this particular account, he was living there in Talavan. И согласно этой версии, Дhenukasura жил в Талаване. And Krishna and the cowherd boys and Balaram, they were passing by there one day. И Кришна, Баларама с пастушками однажды они проходили мимо этого места. And the cowherd boys, they smelt the beautiful aroma of the fruit from Talavan. И пастушки почувствовали такой очень сладкий аромат фруктов из Талавана. So they appealed to Krishna and Balaram, please come with us. We'd like to get some of that fruit. И они сказали Кришне с Баларамой: пойдемте, мы хотим попробовать этих замечательных фруктов. So in they went and they were raiding the fruit there. И они пошли за этими фруктами. And then came Dhenukasura, И тут появился Дхенукасура, making his characteristic donkey sound. И он как объявился как осел, ослиный крик издал. Who could demonstrate that? Кто может продемонстрировать? Okay, we don't want to embarrass anyone. Ладно, мы не будем никого смущать. So then, Krishna turned to Balaram and told him, take the boys away, the cowherd boys. И тогда Кришна сказал Балараме: забери пастушков, уведи их отсюда. So, Balaram, he took away the cowherd boys, and now Krishna was facing the demon. И Баларама с пастушками ушел, и Кришна, он встретился лицом к лицу с этим демоном. So, Dhenukasura came, charging at Krishna, rushing at И Krishna. Дхенукасура, он появился и понесся на Кришну. So, he swallowed Krishna. И он проглотил Кришну. Krishna, well, you know, the Brahmajyoti effulgence is coming from Krishna's body. Вы знаете, что сияние Брахмаджоти исходит из тела Кришны. Now, we happen to know two things about that Brahmajyoti effulgence, two like special things about the Brahmajyoti. И можно упомянуть две особые вещи относительно Брахмаджоти. One thing is we know the color. Первое, то, что мы знаем, какого оно цвета. What's the color of the Brahmajyoti? Какого цвета Брахмаджоти? Blue. Malavoya. That's blue, is it? Okay, it's blue. Yeah. And the reason the sky is blue is that the sky is the Brahmajyoti. И почему у нас небо голубое? Причина в том, что голубое Брахмаджоти. Небо это Брахмаджоти. It is covered by matter. Покрытое материей. So it is not exactly as effulgent and radiant and rich a blue color. То есть оно не настолько ослепительно и настолько голубое, поскольку оно покрыто материей. But still you get the basic idea when Но you see the sky. можно составить представление о Брахмаджоти, посмотрев на небо. Second thing is, the Brahmajyoti is hot. И второй момент, то, что Брахмаджоти, оно очень жаркое. Also, when Bakasura swallowed Krishna, then he felt the heat of the Brahmajyoti. И когда Дхенукасура проглотил Кришну, он почувствовал... Bakasura. Also, this is another occasion. Bakasura, he swallowed Krishna also. Когда Бакасура проглотил Кришну, он чувствовал жжение Брахмаджоти изнутри. So, because of that heat, extreme heat, he immediately spat Krishna out. И из-за этого непереносимого жжения он выплюнул Кришну.
And also because he didn't like the taste of Krishna. И также потому, что ему не понравился вкус Кришны. You know, well, we were saying this morning in Bhagavatam class how Krishna's name and Krishna are the same. Сегодня на классе Бхагаватам мы говорили о том, что имя Кришны не отлично от него. So, pure devotee like Rupa Goswami, he tastes the holy name to be so sweet. И такие преданные, как Рупа Госвами, они говорят о том, что святое имя очень сладкое. He just wants more and more and more. И он хочет наслаждаться им вновь и вновь. So therefore he just wants to chant and never stop chanting. Поэтому он хочет повторять снова и снова без остановки, никогда не заканчивать. But Rupa Goswami says that if you have the disease of ignorance, Но Рупа Госвами говорит, что если вы больны невежеством, then your tongue will taste the name of Krishna to be bitter. то ваш язык будет ощущать горечь святого имени. And seeing the name of Krishna is Krishna, И поскольку святое имя это сам Кришна, then that means that if you taste Krishna's body, это like Bakasura was doing, это означает, что если вы ощущаете вкус тела Кришны, как это сделал Бакасура, then you'll taste Krishna's body also to be very unpleasant. то вам тоже этот вкус тела Кришны покажется очень неприятным. Yeah. So therefore also, this is another reason why Bakasura spat out Krishna. И это еще одна причина, по которой Бакасура выплюнул Кришну. But for the pure devotees, they taste the holy name, and that means they're tasting the body of Krishna to be sublimely sweet. И преданные, они ощущают вкус Кришны как такую сверхсладость. You may have seen the picture of little baby Krishna floating on the banyan leaf. Может быть, вы видели картину, где Кришна, маленький Кришна-младенец, изображен на листе баньянового дерева. You know that picture? Знаете эту картину? One devotee saw Krishna lying on that leaf, sucking his big toe. И Кришна, он лежит на этом листе и сосет большой палец своей ноги. So the devotee asked Krishna, "Why are you sucking your toe?" И этот преданный, который увидел этого Кришну, он спросил у него, почему ты сосешь свой палец? Krishna said, "I have heard my devotees say many times that my lotus feet are sweet." Кришна сказал, я слышал много раз, что мои чистые преданные говорят, что мои лотосные стопы очень сладки. So I wanted to find out for myself. Поэтому я хочу сам в этом убедиться. And I can say that it is true. И я хочу сказать, что это правда. My toe is very sweet. Мой палец очень сладкий. And so he continued sucking his toe. И он продолжал сосать свой палец. Yeah. Another interesting thing. You know that banyan leaf that Krishna was floating on then? Where? I'm asking. Another interesting thing. They know about that banyan leaf. Вы знаете об этом баньяновом листе? That banyan leaf is a form of Lord Balaram. Этот баньяновый лист – это форма Господа Баларамы. Balaram is Krishna's clothes. Баларама – это одежда Кришны. His shoes. Его обувь. His bed, his Brahman thread. Его брахманский шнур. And he's also that leaf. И также этот лист. Anyway, getting back to Dhenukasura. Итак, вернемся к Дхенукасуре. So, Dhenukasura swallowed Krishna. Итак, Дхенукасура проглотил Кришну. And then, feeling that extreme heat of the Brahmajyoti, И, чувствуя непереносимый жар внутри себя, жар Брахмаджоти, he vomited up the Lord. Он тоже, вырвал Кришну. And then Dhenukasura just stood there, just looking at Krishna. И Дхенукасура, он просто стоял, уставившись на Кришну. Now, one other interesting point.
Еще один интересный момент. In his previous life, Dhenukasura was a devotee. Заключается в том, что Дхинукасура в прошлой жизни был преданным. He was one of the sons of Bali Maharaj. Он был одним из сыновей Бали Махараджа. So, you know Bali Maharaj, he was in that pastime with Lord Vamana. Вы помните, что Бали Махарадж, он участвует в Лиле Ваманадева. So this boy, he was the son of Bali Maharaj. He was also a devotee. И этот сын Бали Махараджа был преданным. But he got cursed by Durvasa Muni. Но он был проклят Дурвасой Муни. Durvasa Muni, you may be aware, he is a rather cranky person. Вы знаете, что Дурваса Муни, он очень такой, резкий человек. Yes, he is rather eccentric and rather touchy. Очень эксцентричный и вспыльчивый. So, this boy, Sahasika, the son of Bali Maharaj, he was sitting there with his legs sticking out. И этот сын Бали Махараджа, он сидел, протянув ноги. And Durvasa Muni saw him. И Дурваса Муни увидел его. He said, "You sit like a donkey." И он крикнул: ты сидишь как осел, So you become a donkey. поэтому ты станешь ослом. None of you are sitting like that, are you? Никто из вас так не сидит. Anyway, Durvasa Muni, he's very touchy. И Дурваса Муни, он такой очень обидчивый. So this boy, he fell at the feet of Durvasa and begged for forgiveness. И этот мальчик, он пал к ногам Дурвасы Муни и стал просить прощения. So, Durvasa Muni said, "All right, I will be merciful. И Дурваса Муни сказал: ну хорошо, я смилостивлюсь. You stay a donkey for 400,000 years. Ты будешь оставаться ослом в течение 400 тысяч лет. And then you'll be liberated by the Lord." И потом Господь освободит тебя. So, therefore, somewhere deep inside of Dhenukasura, there were some of the impressions from the previous life. Поэтому где-то в глубине сердца Дхинукасуры оставались эти впечатления с предыдущей жизни. So, he was standing there looking at Krishna. И он стоял там и смотрел на Кришну. And then that consciousness of a devotee from his previous life, it came up. И у него прояснилось сознание этой прошлой жизни. So he started praying to Krishna. И он начал молиться Кришне. He said, "You know that I was cursed by Durvasa Muni." Ты знаешь, что я был проклят Дурвасой Муни. And that Durvasa Muni said that in the end, I would be killed by you. И Дурваса Муни сказал, что в конце концов ты убьешь меня. And when you kill me, I'll be liberated. И когда ты меня убьешь, я получу освобождение. So Dhenukasura, now in the mood of a devotee, И теперь Дхинукасура уже находился в умонастроении преданного. he started praying very humbly to Krishna. Он начал очень смиренно молиться Кришне. "Please, Krishna, my dear Lord, please kill me." Кришна, мой дорогой Господь, пожалуйста, убей меня. So there are these very nice prayers in Brahma-Vaivarta Purana. И там есть замечательные молитвы в Брахма-Вайварта Пуране. "O Lord of the universe, О Господь Вселенной, please kill me with your Sudarshan chakra. пожалуйста, убей меня своей Сударшана чакрой. In this way, give me a place in the spiritual world. И таким образом предоставь мне место в духовном мире. Oh, ocean of mercy, О океан милости, please kill me. пожалуйста, убей меня. You delivered Putana and Baka and Keshi Ты освободил Путану и Баку и Кеши, by killing them. убив их. So now, kill me also." Теперь также убей меня. So he's praying like this, "Please kill me." И он так молился: пожалуйста, убей меня. But Krishna is now in a sort of a quandary.
or he's a little confused. И Кришна был немного в растерянности от этого. Krishna thinks to himself, Кришна подумал, how can I kill a devotee? как я могу убить преданного? And then he decides, I can't kill a devotee, it's not possible. И потом он решил, что я не могу убить преданного, это невозможно. Although Denaka is just begging him, please kill me. Хотя Дхенука, он просто умолял его, убей меня, пожалуйста. So what did Krishna do? И что же сделал Кришна? Well, you know, in Bhagavad Gita, Krishna explains. В Бхагавад-гите Кришна объясняет. Sarvasya chaham riddhi sanavishto mata smritya jnanam aponam cha. I'm situated in everyone's heart. Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого. And from me is coming knowledge and remembrance. И из меня исходит память и знание. And also from me is coming forgetfulness. И забвение также исходит из меня. So he made Denakasura forget. И он заставил Дхенукасуру забыть обо всем. So Denakasura suddenly again transformed. И Дхенукасура опять изменился. He transformed from a very humble donkey devotee. Из очень смиренного осла преданного. Big donkey devotee. Огромного осла преданного. He transformed back into a big donkey demon. Он превратился опять в огромного осла демона. So then he started chastising Krishna. И он стал поносить Кришну. Oh, you foolish human child. О, ты, глупый человеческий детеныш. You seem very eager to die. Ты, видимо, очень хочешь умереть. That's why you've come to my forest. Поэтому ты пришел сюда, в мой лес. Neither Shiva, Brahma, or even Vishnu are equal to me. Ни Брахма, ни Шива, ни даже Вишну не могут сравняться со мной. So, I'm going to kill you. Поэтому я сейчас убью тебя. So he grabbed Krishna and threw him away. И он подбросил Кришну, отбросил. Krishna was lying on the ground. И Кришна лежал на земле. Now, Denakasura, he was a somewhat unusual donkey. И этот Дхенукасура, он был необычным ослом. Yeah, he was very big. Он был очень огромным. He also had horns. И у него были рога. So he came running over to Krishna and tried to push his horns into Krishna's body. И он бежал на Кришну и хотел вонзить в него свои рога. But those horns, they broke when they touched Krishna's body. Но эти рога сломались, как только коснулись тела Кришны. Then he tried to bite Krishna. Потом он попытался укусить Кришну. But his teeth broke. Но его зубы тоже полетели. Then, let's see. He picked Krishna up by the head. И затем он так поддел Кришну головой. And threw him on the ground. И бросил его на землю. Krishna picked up one of those tal trees. И Кришна поднял одно из деревьев, тал. And he smashed Denakasura with this tree. И он огрел этим деревом Дхенукасуру. But Denakasura, he was so powerful. Но Дхенукасура, он был очень таким мощным. It felt to him like someone hit him with a hair. То есть для него это было все равно, что кто-то его волосинкой ударил. Then Krishna did a very amazing thing. Тогда Кришна сделал очень удивительную вещь. He picked up Govardhan Hill. Он поднял холм Говардхан and threw it at Denakasura. И метнул его в Дхенукасуру. So this smashed Denakasura. И это полностью
devastated. Ну, это полностью разбило Тхинукасуру. And Dhenukasura vomited blood. И из Тхинукасуры полилась кровь. And he fell to the ground unconscious. То есть у него, изо рта пошла кровь, и он упал без сознания. A little later, Dhenukasura got up. Немножко позже он очнулся. Grabbed Krishna and took him into the sky. Он схватил Кришну и вознесся в небо. About 1.5 million kilometers into the sky. На 1,5 миллиона километров ввысь. They fought in the sky for 3 hours. Он летал в небе 3 часа. And Krishna, in the end, Krishna punched Dhenukasura in the face. И тогда Кришна, он ударил Тхинукасуру по голове. Dhenukasura fell to the ground from 1.5 million kilometers. И Тхинукасура с этой полуторамиллионной высоты упал на землю. And landed on his head. И упал прямо вниз головой. But immediately he got up and laughed. И тотчас же вскочил и стал смеяться. So he was a very tough donkey. Tough. Strong. То есть он был таким очень твердым ослом. Then Krishna called for his Sudarshan chakra. Тогда Кришна призвал свою Сударшана чакру. And he cut off the head of Dhenukasura. И он срезал голову Тхинукасуре. And out of that body, dead body, came one very beautiful devotee. И из этого мертвого тела вышел прекрасный преданный. And he circumambulated Krishna. И он обошел вокруг Кришны. And then one flower aeroplane came from Goloka Vrindavan. И из Голока Вриндавана спустился цветочный корабль. And away he went back to Godhead. И забрал его обратно к Богу. Yes. So that's another account of how Dhenukasura was killed. Это вот другой вариант, как был убит Тхинукасура. Now, today, seeing we just talked about Dhenukasura. Так, сегодня мы говорим о Тхинукасуре. Well, actually, we could mention a little bit about the Anatha. И нужно вспомнить об Анартхе. You know that Dhenukasura represents ignorance. Помните, Тхинукасура, он представляет невежество. So how are we as devotees going to get out of ignorance? И как мы, как преданные, можем избавиться от невежества? Well, one good suggestion is to read Srila Prabhupada's books. Одна рекомендация — это то, что мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. But sometimes when we read Prabhupada's books, sometimes our mind wanders. Но иногда, когда мы читаем книги Прабхупады, у нас в уме возникают сомнения. Sometimes we fall asleep. Иногда мы засыпаем. Did any of you ever fall asleep when reading? Кто из вас засыпал когда-нибудь во время чтения? I can see some of you are falling asleep now. Некоторые сейчас засыпают. Anyway, yesterday we were reading in Srimad Bhagavatam class. Вчера на классе Шримад Бхагаватам мы читали that what is that? Shushusho Shadadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. That by rendering service to the great souls, great service is done. Оказывая служение великим личностям, человек совершает великое служение. And by rendering such service, one gains an affinity for hearing about Krishna. И совершая такое служение, человек развивает способность слушать о Кришне. So we suggest that if you have difficulty really becoming absorbed in reading Prabhupada's books, поэтому, если у вас есть трудности с тем, чтобы погрузиться в книги Прабхупады, if you're having trouble really getting a taste for that,
Если у вас не развивается вкус к этому, then you try to serve the devotees. тогда старайтесь служить преданным. Because in that verse, Sutta Goswami is saying that this is the specific result of serving the devotee. Потому что в этом стихе Сутта Госвами говорит, что таков результат служения преданным. Vasudeva kata ruchi. You get a taste for Vasudev kata. Вы получаете вкус к Васудева Катхе. Yeah. This is special mercy you get. Это особая милость, которую вы можете получить. And we usually give the example of one devotee named Kalidas. И обычно приводится пример одного преданного, Калидаса. He was an uncle of Raghunath Das Goswami. Он был дядей Рагхунатхи Даса Госвами. And he always served the devotees. И он всегда служил преданным. Yeah. He served all the devotees in Bengal. Он служил всем преданным в Бенгалии. And how did he serve them? И как он им служил? By taking the remnants of their food. Он принимал остатки их пищи. And the dust from their feet. И брал пыль с их стоп. And the water which has been used to wash their feet. И воду, которой омывали их стопы. So he got these remnants of all the devotees in Bengal. Он принял остатки пищи от всех преданных в Бенгалии. As a result, he got the supreme mercy of Lord Chaitanya. И в результате он получил особую милость Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya was having his feet washed before entering the Jagannath temple. Обычно Господь Чайтанья омывал стопы перед тем, как войти в храм Джаганнатхи. And Kalidas, he came running over and caught some of that water. И Калидас, он подбежал, и ему удалось получить несколько капель этой воды. And he drank it and put his hands out again. И он выпил и снова подставил руки. So a second time he got water and drank it. И второй раз он получил воду и выпил ее. And then a third time he got water and drank it. И третий раз он получил. Then a fourth time he put out his hand. И уже в четвертый раз он подставил руки. And Lord Chaitanya said, "All right, Kalidas, that's enough." И тогда Господь Чайтанья сказал, ну, все, Калидас, достаточно. So normally, Lord Chaitanya would not let anyone drink that water. Господь Чайтанья никому не позволял пить эту воду. In fact, he had guards standing there to make sure. На самом деле там стоял, как охранник и следил за этим. And you know that story in the cleansing of the Gundicha temple. И вот в этой истории с мытьем храма Гундича, one devotee, Lord Chaitanya was up on the altar, cleaning the altar. Когда Господь Чайтанья мыл алтарь, and his feet were sticking over the edge. И его стопы, он стоял стопами на краю ступеньки. So one devotee, just acting like he is washing the altar. Один преданный, он, якобы мыл алтарь. He was pouring water here and there, and he poured some on Lord Chaitanya's Он там, feet. лил воду, и он полил на стопы Господа Чайтаньи. And one devotee grabbed that water. И один преданный, он также, уловил эту воду. But Lord Chaitanya saw him. И Господь Чайтанья увидел его. So Lord Chaitanya threw him out. И Господь Чайтанья вышвырнул его. Said, "You rascal, you just get out of here." Он сказал, ты негодяй, убирайся отсюда. So, the point is, Lord Chaitanya, he would not allow people to drink that water. Господь Чайтанья не позволял людям пить эту воду. But Kalidas, he allowed him. Но это было позволено Калидасу. Even 3 times he allowed him. Даже 3 раза. So this was the special mercy that Kalidas got. Вот такова особая милость, которую получил Калидас. And Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, И Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, he says that is because Kalidas served the Vaishnavas.
Он говорит, что это произошло потому, что Калидас служил вайшнавам. By taking their food remnants and the dust of their feet and the water that has washed their feet. Постоянно принимая остатки их пищи, пыль с их лотосных стоп и воду, которая омывали их стопы. So, Krishnadas Kaviraj, he tells the readers, you must get these three things. И Кришнадас Кавирадж говорит, что вы должны получить эти три вещи. So, if you want to get out of ignorance through reading Prabhupada's books, если вы хотите освободиться от невежества, читая книги Прабхупады, and getting that special mercy, so you really get a taste for Krishna Katha, если вы хотите получить особый вкус Кришна Катхе, so you try and do like that. Вы должны стараться действовать таким же образом. Is that okay? Хорошо? Хорошо? You know, there's the story we've told many times. Знаете, историю, которую мы уже много раз рассказывали. Prabhupada was in India with some of his disciples. Прабхупада однажды был в Индии со своими учениками. They all had a big feast at one temple. И в одном храме они принимали большой пир. And Prabhupada's remnants were distributed amongst the devotees. И остатки пищи Прабхупады распространяли преданным. So one devotee, he got one gulab jamun from Prabhupada's plate. И одному преданному достался гулаб-джамун с тарелки Прабхупады. So he's looking at it, thinking, и он смотрел на него и думал, о, здорово. I got the mercy today. И сегодня я получил милость. One other devotee grabbed the gulab jamun. Но другой преданный, он выхватил этот гулаб-джамун and just ate it. и съел. It was gone. И все. And that first devotee, he was shocked. И этот первый преданный, он был в шоке. He went to Prabhupada and complained. Он пошел к Прабхупаде и пожаловался. I got your remnants. Я получил остатки вашей пищи. One nice gulab jamun. Гулаб-джамун. But this other devotee, he stole it. Но вот этот другой преданный, он стащил его He ate it. и съел. And Prabhupada replied, И Прабхупада ответил, he was very intelligent. о, он очень разумен. Anyway, so now on to Vatsasura. Итак, Ватсасура. Vatsasura, he is in the form of a calf. Ватсасура был в форме теленка. So this pastime happened when Krishna was just a small boy, about 3 years old. Эта лила произошла, когда Кришна был еще совсем маленьким ребенком, около 3 лет. So at that time, Krishna, he was at home with Mother Yashoda and the other ladies. Кришна был дома с мамой Яшодой, и там другие женщины также были. So the ladies, they would play with Krishna. Эти женщины, они играли с Кришной. This little boy, Krishna. Такой маленький мальчик. They would tell Krishna, if you dance, we will give you a sweet. И они говорили, Кришна, если ты потанцуешь, мы дадим тебе сладостей. So Krishna is only 2 years old or 3 years old. И Кришне всего там 2 или 3 года было. So he doesn't really know how to dance. И он не знал, как танцевать. But still, he would jump around in some childish little way. И он так, смешно по-детски так прыгал. And everyone would laugh. И все смеялись. So, sometimes they'd ask him, bring this, bring that, bring it here. Иногда ему говорили, вот принеси это или то. And Krishna, he would go and try and bring that thing. И Кришна шел и пытался принести ту вещь. But sometimes it was too heavy for him. Но иногда это было слишком тяжело для него. So then he would just stand next to it. И он просто стоял возле этой вещи And he would point at it. и указывал на нее пальцем. And other times he would go like this. А иногда он делал вот так. I'm very strong, Я очень сильный, but I can't bring this. но я не могу это принести. Yes. So like this, Krishna, it's described, he was just like a wooden doll in the hands of the gopis. Говорится, что Кришна был подобен деревянной кукле в руках гопи. So, one day when he was 3, И однажды, когда ему было 3 года,
On the Gopastami day in Kartik, На Картику, в день Гопаштами, Krishna decided, I want to herd the calves. Кришна подумал, я хочу пасти коров, Yes, the little телят, telets, that's right, little baby cows. маленьких телят. So he told Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj thought, this is very good. Он сказал об этом Нанде Махараджи, и тот сказал, очень хорошо. So they had a festival. И они устроили праздник. Yes. And everyone came and gave Krishna something for herding the calves. И все приходили и дарили что-то Кришне для того, чтобы он пас коров. Someone gave him a stick for herding the calves. Кто-то дал ему палку, которая погоняет коров. Someone gave him a rope. Кто-то дал веревку. Someone gave him a buffalo horn. Кто-то дал ему рожок. Someone gave him a flute. Кто-то флейту. This is the first flute Krishna received. Это первая флейта, которая появилась у Кришны. Then Mother Yashoda came. She had a special gift for Krishna. И подошла мама Яшода с особым подарком для Кришны. This was some special little shoes. Это были такие небольшие туфли. You know these little ornamental shoes you see in India? Видели такие украшенные такие туфли в Индии? They're multicolored. Они такие пестрые. They have pointed toes. Pointed toes. The shoes have pointy toes. Points. They come to a point. У них такие заостренные концы. And the toes point up. И так немножко вверх. So she gave Krishna a pair of these shoes. И так она дала Кришне эти туфли. And one multicolored umbrella. И такой пестрый зонтик. So she told Krishna, when you go out herding the calves, you have to walk on the ground. And there's rocks and thorns. Она сказала, что когда ты будешь пасти телят, тебе придется ходить по земле, и там много острых камней и колючек. And your feet may get hurt. И твои стопы могут пораниться. So therefore you wear these shoes. Поэтому ты должен носить эти туфли. And when you're out there in the fields, you'll be in the hot sun. А когда ты будешь идти через поля, то тебе придется идти под палящим солнцем. So you take this umbrella, it will protect you from the sun. Поэтому этот зонтик будет защищать тебя. So, Krishna, when Mother Yashoda gave him these things, Krishna would not accept them. И когда мама Яшода дала ему эти вещи, он не принял их. Krishna said, you must get 4 shoes like this for each calf. Кришна сказал, ты должна дать по 4 таких туфли каждому теленку. And how many calves were there? А сколько было телят? Well, at least minimum 900,000. По крайней мере 900 тысяч. Yes. So that means 3,600,000 shoes. Это означает 3600 этих туфель должно было. 3 миллиона 600 тысяч туфель. And one umbrella for every calf. И по одному зонтику на каждого теленка. 900,000 umbrellas. 900 тысяч зонтиков. Otherwise, Krishna said, I will not accept these things. Иначе Кришна сказал, я не приму это. So Mother Yashoda said that these are just animals. И мама Яшода сказала, ну это же животные просто. They don't wear shoes like us. Они не носят обувь, как мы. They don't need umbrellas like us. И им не нужны зонтики, как у нас. But Krishna said, no, I insist. Но Кришна сказал, нет, я настаиваю. So he refused. He would not take the shoes or the umbrella. И он отказался, он не принял туфли и зонтик. And then Krishna said, Dharmo rakshati rakshataha, that these cows are our religion.
И Кришна сказал, эти коровы являются нашей религией. So how can we take anything better than them? И как мы можем сделать что-то лучше, чем они? We should treat the cows like how we are treated. Мы должны заботиться о коровах так же, как мы заботимся о себе. And dharma rakshati rakshataha means he who protects religion becomes protected by that religion. Дхарма ракшати ракшатаха означает, что тот, кто охраняет религию, то есть его оберегает религия. So if we protect the cows, then we will be protected. Мы защищаем религию, поэтому мы также будем защищены. So out Krishna went without his shoes. Итак, Кришна пошел без туфель. Nearby the house, they saw one demon. И возле дома они заметили демона. Actually, it was Vatsasura, but he was in the form of a calf. Это был Ватсасура в форме теленка. So, Krishna understood this is a demon, and he told Balaram. И Кришна, он понял, что это демон, и сказал об этом Балараме. So, he went over to Vatsasura and started patting Vatsasura. Patting. И он подошел к этому Ватсасуре и стал его, гладить. But then he went behind him, caught his rear legs, and started spinning him around. Но потом он подошел к нему сзади, схватил его за задние ноги и стал раскручивать. So just by the centrifugal force, Vatsasura died. И просто благодаря этой центробежной силе Ватсасура оставил тело. And Krishna threw his dead body up onto the top of one tree. И Кришна забросил его тело на вершину одного дерева. And the tree collapsed. И это дерево, оно рухнуло. So that was the end of Vatsasura. И так был убит Ватсасура. So now, Vatsasura, he represents anathas to do with children. И Ватсасура, он представляет анархии, относящиеся к детям. Like when you're trying to educate children. Когда вы пытаетесь научить чему-то детей. And to bring children up nicely. И когда растите детей. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he has written one essay about Vatsasura. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати написал небольшое эссе о Ватсасуре. And explaining about how children should be educated and brought up. О том, как нужно воспитывать и давать образование детям. So it's quite a long essay. We can't read the whole thing. Это достаточно длинное эссе. But we'll just read a few parts. Но мы некоторые кусочки только прочитаем. So the first point he makes is that children, they like to play. Он говорит, что дети любят играть. And he says there is nothing wrong with this. И он говорит, что в этом ничего плохого нет. That we should not try and stop them playing when they're very small. Мы не должны пытаться заставлять их отказаться от игр, когда они маленькие. But as they grow up, then they have to be trained quite strongly. Но когда они подрастают, их нужно воспитывать достаточно строго. So he says that for children, just like for adults, there can be materialistic diversions. То есть дети, они как взрослые, они могут иметь какие-то материалистичные тенденции. And there may even be people who try to deviate them. There may even be people who try to deviate the children. И могут даже, бывают такие люди, которые пытаются сбить детей с толку. So how do we keep the children on the right path? Как мы можем направить детей на истинный путь? He says, there is no other way than to expose them
to the attraction of Krishna. Он говорит, что нет другого пути, чем дать им привлекательность Кришны. Yes, we should learn how to engage them in devotional service. Мы должны научиться занимать их служением Кришне. But in ways which are suitable to them as children. Но таким способом, который приемлем для них, поскольку они дети. Then he says, there is a concept that children should be restricted from sense gratification. Он говорит, что есть такое мнение, что дети, детей нужно отстранить от чувственного наслаждения. Yes, this is amongst the materialistic people. Это бытует среди материалистичных людей. The idea is that children, they should not be allowed to drink liquor or smoke cigarettes. Например, то есть детям не нужно позволять пить спиртное или курить сигареты. And we see that even now it's illegal for children to do these things. И даже сейчас мы видим, что это, запрещается делать детям. Even amongst the materialistic people. Даже среди материалистичных людей. But what is the idea behind this? Но что стоит за этим? Srila Bhaktisiddhanta says there is a very corrupt idea behind this. Он говорит, что за этим стоит такая ущербная идея. If the children enjoy these things when they are very young. Он говорит, что если дети получают наслаждение от всего этого, когда они еще не подросли, And their bodies are quite delicate. И их тела достаточно еще нежные. Then, when they are adults, they will be too burnt out. Тогда, когда они вырастут, они очень быстро постареют. Yes, their delicate bodies will become burnt out by that sense gratification. Их тела, они просто сгорят от этого чувственного наслаждения. So as adults, they will not be able to enjoy these things. These things. The children, as adults, will not be able to enjoy these things. И тогда дети, как взрослые, они уже не будут наслаждаться этим. Yes, they will already have drunk and smoked so much. Они уже столько выпили, накурились. So as adults, they won't be able to do it anymore. И когда они вырастут, они уже не смогут наслаждаться этим. And they may die young. И они могут даже умереть в раннем возрасте. So if they wait until they're adults, if they wait until they are adults, and then they do those things. То есть, если им запрещать, они все равно вырастут, и тогда все равно будут наслаждаться этим. Then, with their strong adult bodies, they'll be able to get much more pleasure out of those activities. И уже имея такое сильное взрослое тело, они смогут получить больше наслаждения от этого. For a much longer time. И будут наслаждаться этим гораздо дольше. So the reason that the children are restricted from these things when they're young. И когда детям, то есть причина, по которой детям запрещают этим наслаждаться, is so they can enjoy them more when they're older. Состоит в том, что когда они подрастут, они смогут больше этим наслаждаться. So this is actually a very corrupt idea, simply based on sense gratification. То есть это такая ужасная идея, которая основана на чувственном наслаждении. So then, he makes the point that, let us just read a little bit from Srila Bhaktisiddhanta. Сейчас мы немножко почитаем из Шрилы Бхактисиданты. The parent has no higher duty. У родителей нет более возвышенных обязанностей, than to engage his child in the service of Krishna, чем занять ребенка в служении Кришне, by putting him under a proper teacher, отдав их хорошему учителю, a pure devotee of Krishna. чистому преданному Кришне.
no parent is entitled to train, to teach his own child. И родители не должны учить своих собственных детей. He is unfit for the task because of his mundane relationship. Они не подходят для этого из-за своих материальных взаимоотношений. If the parent tries to teach his own son, если родители пытаются учить своего собственного ребенка, after the child has been put into school, то когда он идет в школу, he will only be standing in the way of the child's progress. He will only be standing in the way of the child's progress. То как бы родители не будут только стоять на пути прогресса, развития этого ребенка. This training is not only for the child. Это обучение не только для детей. But it is a training for the parents as well. Это также обучение для родителей. So the parents have to become a little detached from the child. То есть родители, они должны быть немного отреченными от детей. So then he goes on to make the point that just as adults have their material natures, дальше он говорит, что как у взрослых есть эта материальная природа, which is an obstacle to their Krishna consciousness, которая является препятствием на их пути сознания Кришны. So similarly, the mundane nature of the child is no less an obstacle to their Krishna consciousness. Точно так же эта мирская природа ребенка является не меньшим препятствием на пути их сознания Кришны. And Srila Bhaktisiddhanta says, и Шрила Бхактисиданта говорит, the process of training is identical in the two cases. Что процесс обучения, он является одинаковым в обоих случаях. As the soul is neither young nor old. Так как душа не является ни молодой, ни старой. Yes, it's just a matter of some different strategies taking into consideration the nature of the child. Вопрос только в том, чтобы действовать немного другими методами, учитывая природу ребенка. Yes, so these are some comments from Srila Bhaktisiddhanta. Это некоторые комментарии Бхактисиданты Сарасвати. I wonder if you have any comments or questions. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии по этому поводу? Or about any of the demons that we talked about so far. Или о других демонах, о которых мы уже говорили. The first forest fire represents conflicts between devotees. Первый лесной пожар олицетворяет конфликты между преданными. Or between different religions. Или между различными религиями. And disrespecting the deities which are there in other religions. И непочтение к божествам других религий. Just like Prabhupada talked about the conflicts in the Gaudiya Math. Как, например, Прабхупада, он говорил о конфликтах в Гаудия Матхе. Yeah, they became so, disturbed with each other. Они доставили друг другу большие беспокойства. Even one or two people were killed. Даже один или два человека были убиты. So it's got a bit heavy there. Достаточно такие серьезные конфликты были. And Prabhupada didn't appreciate that fighting that went on at all. И Прабхупада совсем не одобрял эти стычки. Fighting in the courts. То есть были даже драки в храме. Fighting with words. Словами такие словесные перепалки. And physical fighting also.
То есть физические были стычки. And it went on for years, 40 years or more. И это продолжалось в течение 40 лет или даже больше. Any other comments or questions? Еще вопросы? Okay. You heard that? You didn't hear that? It says, Shastra says, parents shouldn't be parents if they can't deliver their children. В Шастре говорится, что не нужно становиться родителями, если не способны освободить своих детей. So how do we understand what Srila Bhaktisiddhanta said? Как же понять это слова Бхактисиддханты? About parents not participating so much in the education of their children. О том, что родители не должны принимать большого участия в обучении детей. So this is a specific part of the training of the child. Это такая особая часть воспитания детей. Yeah, and it includes all the education about everything the child has to learn about. Она включает в себя все вещи, все предметы, которые должен изучить ребенок. So, of course, the parents have to be able to train the child in Krishna consciousness. Конечно, родители должны быть способными обучать детей сознанию Кришны. But the education of the child may include many other things. Но образование ребенка включает множество других вещей. Yeah, so, in order for the child to actually be very nicely trained in the proper way, И для того, чтобы ребенок действительно был очень хорошо обучен, or educated in the proper way, был хорошо обучен, then in order to avoid like this, like the familiarity which can be there between parent and child. и чтобы избежать этой, таких расслабленных, таких фамильярных отношений, которые присутствуют между родителями и детьми. So the parents shouldn't be so much directly involved in the actual formal education of the child. Для этого родители, они не должны быть слишком заняты вот этим, формальным образованием детей. But the general training of the child to become Krishna conscious. Но общее обучение детей, они должны обучать детей сознанию Кришны. Yeah, and particularly when the child is preschool. Yeah, before the child goes to school. До того, как ребенок пошел в школу. Then the parents have very important responsibilities there. То есть до этого момента родители несут огромную ответственность за ребенка. And actually the fact that the parents will be able to hand the child over to some qualified Krishna conscious teacher. И они также должны отвести его к квалифицированному, сознающему Кришну учителю. Is part of their qualification actually for raising the child as a devotee. Это является их квалификацией растить ребенка как преданного Кришны. Perhaps one other question, if there is. Mm-hmm. Вопрос по утренней лекции. Может ли чистый преданный не проявлять экстатические эмоции, достигнув уровня чистого воспевания? He usually tries not to show them. Обычно чистый преданный, он скрывает эти экстатические признаки. Particularly if he's acting as an acharya. А в особенности, если он действует как ачарья. So if he's guiding other people, he'll act in such a way to set an example for them. Если он ведет за собой других людей, он показывает им пример, как нужно себя вести. So therefore we found that generally Prabhupada, he didn't exhibit those symptoms. Поэтому мы видим, что Прабхупада, он практически не проявлял эти признаки. But others, like Gaurkishore Das Babaji, who was not really acting as an acharya. Но других, например, Гауракишор Дас Бабаджи, который не выступал в роли ачарьи, Then, so people like him, they don't really worry so much about not showing those symptoms. Они не слишком беспокоятся о том, чтобы не показывать эти признаки. So he just sort of acted in an independent way. То есть его это не особо заботило, он так независимо действовал. So it depends on what situation that pure devotee is in. Это зависит от того, в каком положении находится чистый преданный. Is that okay? Mm-hmm. See, as much as possible, you have to try to provide them with Krishna conscious alternatives.
То есть, насколько возможно, нужно им давать альтернативу сознания Кришны. They want to look at some materialistic children's book. Они их могут привлекать какие-то материалистичные детские книги. So you can't just say no to them. Вы не можете просто им сказать нет. But you should give them some Krishna conscious alternative. Но вы должны дать им какую-то альтернативу в сознании Кришны. They may want to watch some mundane video. Они могут привлекаться мирским видео. So you can't just say no. И вы не можете просто сказать не делайте этого. Best thing is to give them a Krishna conscious alternative. Нужно дать им замену в сознании Кришны. So that's, in principle, that's the idea. То есть в этом состоит принцип. So we have to come up with all sorts of different Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So welcome to the fourth day of our Demons in Krishna's Vrindavan Lila course. Добро пожаловать на 4-й день курса «Демоны в Кришна Лиле» во Вриндаване. Today, the first pastime that we're going to discuss is the Brahma Vimohana Lila. Первую лилу, которую мы будем сегодня обсуждать, это Брахма Вимохана Лила. When Lord Brahma tried to steal the cowherd boys and calves from Lord Krishna. Когда Господь Брахма попытался украсть телят и пастушков у Господа Кришны. So now, this pastime, it took place just immediately after Krishna killed Aghasura. Эта игра произошла сразу после того, как Кришна убил Агхасуру. Yes, in fact, it happened on the same day. На самом деле это произошло в тот же самый день. Just like we mentioned on the first day, how Krishna would kill one demon around about lunchtime. Как мы говорили в первый день, что Кришна убивал одного демона перед обедом. Around about this time of the day. Примерно вот в это время, в которое мы сейчас сидим. And then that would be the automatic signal time for lunch. И это было сигналом к началу обеда. So that was what happened that day. И это как раз произошло в тот день. Krishna killed Aghasura. Кришна убил Агхасуру. Then everyone knew time for the lunch break. И все поняли, что пора сделать перерыв на обед. And that is when this pastime of the Brahma Vimohana Lila took place. И в это время произошла эта лила, Брахма Вимохана Лила. So, everyone was feeling quite excited following that killing of Aghasura. Все были взволнованы этим убийством Агхасуры. Yes, because you know, when you're in a very dramatic situation, Когда вы находитесь в такой экстраординарной ситуации, it can affect you in many ways. Это может на вас повлиять разными способами. So this pastime of the killing of Aghasura, it was really quite a dramatic experience for all the cowherd boys and the calves.
Это убийство Акхасуры произвело очень большой эффект на пастушков и коров. Because not the karovs, the telets. А на телят. Yeah, right. So, because, you see, yesterday we talked about Vatsasura. Вчера мы говорили о Ватсасуре. And that pastime happened the first day Krishna went out herding the calves. И эта лила произошла в тот день, когда Кришна первый раз вышел пасти телят. Yeah, Krishna did not begin with herding the cows. Кришна еще не начал пасти телят. Because, you know, the cows, they're very big. Не начал пасти коров, поскольку они очень большие. And Krishna, little Krishna, is only 3 years old. А Кришне было всего 3 года. So little Krishna, he's very small. И Кришна был очень маленьким еще. How is he going to deal with big cows? Поэтому как он мог справиться с большими коровами? So, actually, for something like, it's something like, anyway, a couple of years, something like that, Krishna and Balaram, they were simply herding the calves. И где-то около 2 лет Кришна и Баларама, они пасли только телят. And only a little later did they start herding the cows. И уже позже они начали пасти коров. So, that day, when Aghasura came, it was quite an experience. И в тот день, когда пришел Акхасура, они получили такой опыт. Because all the cowherd boys and all the calves, they all went into the mouth of Aghasura. Потому что все телята и пастушки, они вошли в рот Акхасуры. And actually, they all died. И на самом деле все они умерли. And then Krishna came in afterwards and he killed Aghasura. И потом вошел Кришна, и он убил Акхасуру. Maybe we'll talk about that particular pastime tomorrow. Об этой лиле мы больше поговорим завтра. Anyway, the thing is, Krishna killed Aghasura, then he brought all the cowherd boys and calves back to life. И после того, как Кришна убил Акхасуру, он вернул всех телят и пастушков к жизни. So you can imagine, if you died, можете себе представить, вы умерли, then you are brought back to life again. а потом снова вернулись к жизни. That would be quite an experience, wouldn't Это it? такой необычный опыт. So the cowherd boys, after all of that, they were thinking, wow, И после that всего was этого amazing. они, все пастушки, они думали, это удивительно, необычно. Krishna, he is so incredible. Кришна, он такой необычайный. And everything that's happening to us, it's so amazing. И все, что с нами происходит, это удивительно. So they were feeling very hungry. И они проголодались. Yes. So they told Krishna, come on, it's late. Они сказали: Кришна, давай, уже поздно. Let's just take lunch immediately, right here. Давай прямо сейчас здесь пообедаем. Yes. So Krishna, of course, he immediately agreed. Кришна, конечно же, сразу согласился. And they all sat down there. It was very close to the banks of the Yamuna. И это было прямо на берегу Ямуны. And actually it was already, there was sand there just leading up to where the Yamuna is. Они сели прямо на берегу Ямуны. Yeah. So they all sat and then got out their lunch boxes. И они сели, достали свои сумочки с просадом. And then they started eating and sharing their food with Krishna. И они стали есть свой просад и делиться им с Кришной. Now Krishna did a rather unusual thing. И Кришна, он сделал необычайную вещь. But for a 3-year-old, it's not that unusual. Но для 3-летнего ребенка это не является столь уж необычным.
You know what Krishna started doing? Знаете, что Кришна начал делать? I don't know if you know this, but Krishna started eating with his left hand. Кришна начал есть своей левой рукой. It's a fact. Это действительно так было. Yeah. Anyway, it's described very clearly how Krishna had in his left hand. You know what he had? Знаете, что у него было в левой руке? Это описывается. And it was kind of oozing between his fingers. Oozing. You understand oozing? Like, sort of somehow coming through in a very liquid way. То есть у него, левая рука, так вот пальцы слипались, там было что-то липкое. He had 3 things. У него там было 3 вещи. There was yogurt. Йогурт. It was mixed with rice. Он был смешан с рисом. And fruit. И фруктами. A little unusual combination. Такое несколько необычное сочетание. So anyway, Krishna was there, and all the cowherd boys were there. Так или иначе, Кришна и все пастушки, они сидели там. But someone was not there. Но кого-то не было. Who was not there? И кого с ними не было? Balaram was not there. Баларама не было с ними. Now, do you know why Balaram was not there? И почему с ними не было Баларама? Yes. This pastime takes place on Lord Balaram's appearance day. Да, это произошло на день явления Господа Баларама. So he was not there. He was at home having a birthday party. Поэтому он был дома и праздновал свой день рождения. So therefore, he was not involved in the killing of Aghasura. Поэтому он не участвовал в убийстве Агхасуры. And he was not involved in this pastime. И также он не участвовал в этой лиле. And you know, there's one other very famous pastime that took place on the same day, another year. И знаете, какая лила произошла в этот же день на следующий год? We mentioned that the other day. You remember what that was? Мы уже упоминали на предыдущих лекциях. What pastime was that? Yes. The Kaliya Damana Lila, that pastime of subduing Kaliya. Произошла Калия Дамана Лила, или покорение змея Калии. So these 3 pastimes, they all take place on Lord Balaram's appearance day. То есть все эти 3 лилы, они произошли на день явления Господа Баларама. Yeah. So it's nice, actually, on Lord Balaram's appearance day, you can remember these pastimes a little. Вы можете на день явления Господа Баларама вспоминать немного об этих играх. So, there they were. They were all sitting there, except Balaram, they were all sitting there with Krishna. Итак, все сидели с Кришной, за исключением Баларама. So, do you know how they were sitting? И как они сидели? This is more simple. Это очень просто. They were all sitting around Krishna. Они все расположились вокруг Кришны. And everyone was just focusing in on Krishna. И все смотрели на Кришну. And then do you know what they were doing? И что они потом стали делать? Oh yes, very good. Да, они кормили Кришну. They were, all of them, they were offering Krishna different items from their lunch boxes. Они все давали Кришне какие-то яства из своих сумочек. So, all of them, that means hundreds of boys. Все они, то есть имеется в виду сотни пастушков. And Krishna was accepting all these hundreds of different pieces of food. И Кришна принимала все эти сотни каких-то кусочков еды. Different samosas. Разные самосы. Different kachoris. Качори. We won't go into all the details. Но мы не будем вдаваться в подробности. Lunch is too far away. Потому что обед еще не скоро.
But they were offering, and Krishna was accepting and eating. Они предлагали ему все это, и Кришна все это съедал. And then Krishna, he was offering them from his lunchbox. А потом Кришна из своей сумочки стал раздавать им. Hundreds of these cowherd boys. Всем этим сотням пастушков. Fortunately, Krishna has this special lunchbox. К счастью, у Кришны очень особая сумочка. So he's able to give everyone a samosa. Поэтому он мог каждому дать по самосе. But he doesn't run out of samosas. Но они не закончились от этого. Yeah. So like this prasadam exchange was going on. И этот обмен прасадом, он продолжался. So there's one very nice verse there in the 13th chapter of the 10th canto. И в 13 главе 10 песни Шримад Бхагаватам есть интересный стих. That Krishna, he is known as Yagya Bhuk. Кришна известен как Ягья Бхук. That means he only accepts offerings which are made in religious sacrifices. Это означает, что он принимает только ту пищу, которая была освящена жертвоприношением. It has to be done very, very nicely. И должна быть очень хорошо приготовлена. You know, you cannot just take some food and say, "Here, Krishna, eat it." Вы не можете просто взять какую-то обычную пищу и сказать: вот, Кришна, ешь. Just like in the old days, early ISKCON, some devotees had some funny ideas about offering food. Как в ранние дни Искон у некоторых преданных были такие достаточно странные представления о том, как предлагать пищу. One devotee I used to know, один преданный, которого я знаю, he would take some boga, он брал какую-то бхогу, and he would say, "Om Tat Sat, thanks a lot." И он говорил: Ом Тат Сат, большое спасибо. So, we don't do it like that. Так мы не делаем. It has to be done nicely. Это нужно делать очень хорошо и правильно. And sometimes our devotees, they would go into the supermarket. Иногда преданные идут в супермаркет. They would offer the whole supermarket. И предлагают весь супермаркет. So all the karmis who then bought all the food, they would supposedly be getting prasadam. И когда карми покупают какие-то продукты, то предполагается, что они уже берут прасад. Sometimes they would go up to the city water supply. The dam, you know, where all the water is. Иногда они идут типа городское водоснабжение. They would offer the whole dam. И они предлагают всю воду, водохранилище. Anyway, you cannot just in some whimsical way just offer something to Krishna. Поэтому мы не должны по своей причуде предлагать что-то Кришне. It has to be done properly according to the rules and regulations. Это нужно делать в соответствии с правилами и предписаниями. You have to say all the mantras. Вы должны произнести нужные мантры. Anyway, there's a whole system. There are different systems, and you probably know some of them. Есть различные системы, и я думаю, что вы знакомы с ними. Yes, so just like, for example, you may have heard the story of Raghunandan Thakur. Может быть, вы слышали историю о Рагхунандане Тхакуре. You heard that story about Знаете эту историю? his offering? О том, как он предлагал пищу. I'm sure some of you would have. He was a young boy, maybe 8 years old, something like that. Он был мальчиком, где-то около 8 лет ему было. And his father was the famous singer, Mukunda Dutt. И его отец был знаменитым певцом, это был Мукунда Датта. So Mukunda Dutt wanted to teach Raghunandan how you offer food to the deity. И Мукунда Датта хотел научить Рагхунандану предлагать пищу божеству. So they prepared one offering of different sabjis and rice and so on.
Они приготовили подношения, там, сабджи и другие блюда. And Mukunda gave it to Raghunandan and said, all right, now you take this and you offer it to the deity. И Мукунда дал этот поднос Рагунандане и сказал, теперь ты должен предложить это божеству. And then Mukunda, he went out to do some other things. И Мукунда ушел по своим делам. So he came back later and he asked Raghunandan, how was it? How did you like it, doing the offering? И когда он вернулся, он спросил Рагунандану, ну, как тебе понравилось предлагать пищу? And Raghunandan said, oh, it was very difficult. И Рагунандан сказал, о, это очень тяжело. So Mukunda was wondering, what was difficult? И Мукунда поинтересовался, что ж тут такого тяжелого? He said, did you forget the mantras? А ты, может быть, забыл мантры? No, I remembered the mantras. Нет, я помню все мантры. So in different ways, Mukunda was asking, what was the problem? И Мукунда с разных сторон, так сказать, спрашивал, в чем же проблема. And Raghunandan said, it was very difficult. И Рагунандан сказал, это очень трудно. Getting Krishna to eat. Oh, it was very difficult. Очень трудно заставить Кришну что-то съесть. So Mukunda's wondering, what И do you Мукунда, он mean очень удивился. by that? Почему это? He thought, all right, we won't worry about it. И он подумал, ну ладно, не будем сильно беспокоиться об этом. So Mukunda asked Raghunandan, И Мукунда спросил Рагунандана, can I have some prasad, please? можешь мне принести прасад? And Raghunandan said, no. И Рагунандан сказал, нет. There's no prasad. Нет никакого прасада. So Mukunda, he was wondering, did Raghunandan eat all the prasadam himself? И Рагунандана удивился, неужели, Мукунда удивился, неужели Рагунандана съел сам весь прасад? So Raghunandan said, no, Krishna ate it all. И Рагунанда сказал, нет, это Кришна все съел. So Mukunda, he's a little bewildered by all this. И Мукунда был немножко сбит с толку всем этим. So the next day, Mukunda thought, let us try again. И на следующий день Мукунда подумал, ну, надо еще раз попробовать. But this time I will watch and Но see what really goes on there. теперь я буду наблюдать, что же такое происходит. So Raghunandan, he took the offering. И Рагунандана взял это подношение. And Mukunda went out. Мукунда вышел. But then he came around the side and he looked through one window. Но он обошел вокруг дома и сбоку подглядывал в окно. So he saw, there's Raghunandan putting the plate in front of the deity. И он увидел, как Рагунандана поставил поднос перед божеством. Then he chanted the mantras. Прочитал мантры. He was ringing the bell. Звонил в колокольчик. And then you're meant to go out. И он должен был выйти после этого. But Raghunandan, he didn't go out. Но Рагунандана не вышел. He was still kneeling there in front of the deity. Он продолжал стоять на коленях перед божеством. And he was talking to the deity. И он разговаривал с божеством. So Mukunda wondered, what is my boy doing here? И Мукунда подумал, что это мой сын делает такое. So he listened very hard. И он очень внимательно слушал. And he heard Raghunandan was saying to Krishna, please eat the food. И он слышал, как Рагунандана просил Кришну, ну, пожалуйста, съешь это подношение. Oh, come on, please eat the food. Ну, давай, ешь. Please, you must eat the Пожалуйста, food. съешь, но ты же должен съесть So это. Mukunda was thinking, oh no. И Мукунда подумал, о нет, My boy, he just doesn't understand. мой сын, он не понял. But then Krishna stepped down from the altar. Но затем Кришна, он спустился с алтаря And he picked up one laddu. и взял одну ладу He took one big bite out of the laddu. и откусил от него, от So, этого куска. Mukunda, he was so astonished. И Мукунда, он был поражен. He went running back in and into the temple room. Он забежал обратно в храмовую комнату. So when Krishna saw Mukunda come running in, И когда Кришна увидел, что забежал Мукунда,
he dropped the laddu. Он уронил ладу And he jumped back on the altar. и прыгнул обратно на алтарь. And he just stood there like that, or И that, whatever, стал, как ни в чем не бывало, with his flute. со своей флейтой. This is famous pastime. Это очень знаменитая игра. And later, a few months later, the two of them, they went to Jagannath Puri to see Lord Chaitanya. И через несколько месяцев они оба отправились в Джаганатхапури на встречу с Господом Чайтаньей. So, Lord Chaitanya met them, but then he started looking at them very carefully. И Господь Чайтанья встретил их и стал их разглядывать очень внимательно. Now, of course, Mukunda was the father and Raghunandan was the son. Мукунда — это отец, а Рагхунандана — сын. And Raghunandan was only about 8 years old. И Рагхунандане было всего около 8 лет. So, no one would be confused as to who is the father and who is the son. И поэтому ни у кого не возникло бы даже сомнения, кто отец, а кто сын. But Lord Chaitanya, he asked Mukunda, the father. Но Господь Чайтанья, он спросил Мукунду, то есть отца. He said, now, you tell me, which of you two is the father and which is the son? Скажи мне, пожалуйста, кто из вас отец, а кто сын? So, Mukunda, he understood Lord Chaitanya's idea. И Мукунда, он понял, что имеет в виду Господь Чайтанья. He said, you know, actually, I think Raghunandan is my father and I'm his son. И он сказал, я думаю, что, наверное, Рагхунандана — это мой отец, а я его сын. And Lord Chaitanya said, yes, you understood correctly. И Господь Чайтанья сказал, да, ты все правильно понял. Because anyone who awakens your Krishna consciousness, then spiritually he's like your father. Потому что тот, кто пробуждает ваше сознание Кришны, он подобен отцу. Yeah. Oh, anyway, I missed out one little part there. Я еще один момент пропустил. When Mukunda came running into the temple, Когда Мукунда забежал в храмовую комнату, then he asked Raghunandan, how was it doing the offering today? он спросил Рагхунандану, как ты сегодня делал подношение? Raghunandan said, well, it was pretty tough. Difficult. Рагхунандан сказал, это было сложно. Wasn't as bad as yesterday. И он спросил, это было так же сложно, как вчера? But still it wasn't easy. Ну, это было не так сложно, как вчера, но все равно трудно. Anyway, the point is that to offer food to Krishna, this is not just some small thing. Смысл в том, что предложение пищи Кришне — это не дешевая вещь. Even in our big temples. Даже, например, как в наших больших храмах. In order to offer some food to Krishna, you have to be second initiated. Для того, чтобы предлагать пищу Кришне, вы должны иметь второе посвящение. Yeah, even back in the old days. Даже в те времена, в начале. Then, if you were not second initiated, you were not allowed in the kitchen. Если у вас не было второго посвящения, вас не допускали на кухню. Yeah. You couldn't cut the vegetables, you couldn't wash the pots. Вы не могли даже резать овощи или мыть котлы. You couldn't even come in the door. Вы не могли даже просто войти. In other words, to offer food to Krishna, it's actually very high activity. То есть предложение пищи Кришне — это очень возвышенная деятельность. So therefore Krishna is called Yagya Bhuk. Поэтому Кришну называют Ягья Бхук. He only eats offerings made in formal sacrifice. А он ест только ту пищу, которая сделана преподносится как жертвоприношение. But now, here, sitting on the banks of the Yamuna with the cowherd boys, Но здесь, на берегу Ямуны, сидя с мальчиками-пастушками, some of the cowherd boys, they would take a bite from one kachori
Some of the cowherd boys. Кто-то из пастушков, он откусил качори. So they take a bite, and then they say, "Oh, Krishna, this tastes very nice." И он сказал: «О, Кришна, это очень вкусно. Here, you try it. Поэтому попробуй ты тоже». So they're offering something to Krishna which they already ate. То есть они предлагали Кришне то, что сами уже попробовали. So now, we don't do that. Поэтому, вы знаете, что мы так не делаем. Actually, you are not even meant to smell the different subjis and things as you cook them. Предполагается даже, что вы не должны нюхать то, что вы готовите. No. Сабджи или что-то еще. But now if you eat something from that offering before it's offered, если вы попробовали что-то до того, как эта пища была предложена, then you definitely can't offer it. то совершенно определенно вы не должны этого предлагать уже. Actually, it's considered contaminated by your contact with it. Это считается уже оскверненным вашим перед тем, что вы съели это. But when these cowherd boys, they take a bite from the kachori and say, "Oh, this is very good." Но пастушки там откусывали от качори и говорили: «О, замечательно, And they вкусно». tell Krishna, "Here, you try it." И говорили Кришне: «Теперь ты тоже попробуй». And Krishna would say, "Yes, great." И Кришна говорил: «Да, здорово». And then he would eat it. И он ел это. And he would relish it so much. И наслаждался этим. And all these little cowherd boys, they are sort of competing with each other. И пастушки, они как бы соревновались между собой. One would say, "Here, try this. My food is so tasty." Один говорил: «Вот попробуй, у меня такое вкусное блюдо». The other boy would push him away and say, "No, my food is better." А другой отталкивал и говорил: «Нет, у меня лучше». And Krishna is accepting all these offerings. И Кришна принимал все эти подношения. So we can just see, and the point is made there in the 13th chapter of the 10th canto. И здесь подчеркивается этот момент в 13 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. That this principle of transcendental loving relationship is much higher. Что этот принцип трансцендентных взаимоотношений, взаимообмена, он гораздо выше. And there's this one verse we mentioned. И здесь есть один стих, о котором мы упоминали. And Lord Brahma says that Krishna was enjoying these offerings made by the cowherd boys. И где Господь Брахма говорит, что Кришна наслаждается подношениями этих мальчиков-пастушков. More than he enjoys the very formal offerings of food made by those people who are the expert followers of the Vedas. Он наслаждается ими больше, чем подношениями тех, кто очень сведущ в том, как предлагать пищу по всем правилам ведических писаний. So one of our previous acharyas, in his commentaries, he makes the point. И один из ачарьев, предыдущих ачарьев, он комментирует это. That Lord Brahma, he is in a good position to understand this point to be true. Что Господь Брахма находится в соответствующем положении, чтобы понять это. Because he is the leader of those people who are the experts in the Vedas. Потому что он является лидером тех, кто сведущ в ведических писаниях. So, there was Krishna with the cowherd boys. Итак, там был Кришна с мальчиками-пастушками. In his left hand was this preparation. И вот с этим блюдом в левой руке Yogurt, rice and fruit. Йогурт вместе с рисом и фруктами. And it was sort of squirting through a little between his fingers. И это немножко так, текло у него между пальцами. And then along came Lord Brahma. И тут появился Господь Брахма. Oh, Srila Prabhupada, he describes one little incident. Шрила Прабхупада описывает один такой небольшой случай.
one bumblebee came there to watch. Один шмель прилетел туда, чтобы посмотреть. Now this is actually one very famous bumblebee. Это очень известный шмель. Yes. He's described in different shastras. Его описывают разные шастры. He is a very big bumblebee. Это очень большой шмель. And he's always full of honey. И он всегда наполнен медом. So he can't fly properly. Поэтому он не может так легко летать. He half flies and half bounces. Он так наполовину летает, наполовину так, скачет. Yes. So he was flying and bouncing around Madhu Mangal. И он вот так вот таким образом передвигался вокруг Мадху Мангала. And Krishna, in a joking mood, he spoke to the bumblebee. И Кришна в игривом настроении обратился к этому шмелю. You have come here to disturb my friend Madhu Mangal. Ты прилетел сюда, чтобы побеспокоить моего друга Мадху Мангала. You want to kill a Brahmin. Ты хочешь убить Брахмана. That is not very good. И это нехорошо. And all the cowherd boys, they laughed. И все пастушки, они смеялись. So like this, so many joking words and different funny exchanges. То есть они много шутили и обменивались различными шутками, прибаутками. Yeah, there's one description. One cowherd boy, he takes a bite of something, and he tells Krishna, "Oh, this is very tasty. You must try it." Описано, что один пастушок, он откусил вот от какого-то блюда и предложил Кришне: попробуй, это очень вкусно. So Krishna is just about to take it from him. И Кришна уже хотел взять это у него. One other cowherd boy grabs it. Но другой пастушок, он перехватил. And he takes a bite. И тоже откусил. And then he makes a face. Ugh. И он такой скривил гримасу. This tastes terrible. О, это отвратительно. Don't eat this. Не ешь это. Eat my prasadam here. Съешь вот мой прасад. So they're competing to feed Krishna prasad. Поэтому они соревнуются в том, как накормить Кришну. So then, actually, what happened was the calves suddenly they looked around. The calves were not there. И в какой-то момент они стали оглядываться и увидели, что телята исчезли. They became so absorbed in all these exchanges with Krishna, they just didn't even notice. Они были настолько поглощены этим общением с Кришной, что ничего не заметили. So immediately the cowherd boys, they got into some anxiety. И пастушки стали беспокоиться. Then Krishna stood up and he said, "Don't you worry." И Кришна встал и сказал: не беспокойтесь. You just stay there and continue having your lunch. I'll find the calf. Вы просто оставайтесь здесь, продолжайте обедать, а я сам найду телят. So, Srila Prabhupada makes the comment. И Шрила Прабхупада комментирует, That here Krishna is showing his deep love and deep affection for the cowherd boys. Что Кришна таким образом проявил свою глубокую любовь к пастушкам. He wants to serve them. Он хотел послужить им. Let them stay there and enjoy lunch together. Пусть они остаются и наслаждаются вместе обедом. But Krishna says, you don't worry, I will go out, I will locate the calves and bring them all back. И он сказал: я пойду сам найду телят, соберу их вместе и пригоню сюда. But don't you disturb yourselves. А вы не беспокойтесь. So Prabhupada explains, this is Krishna's causeless mercy. И Прабхупада говорит, что такова беспричинная милость Кришны. When the devotee is on that level of pure love for Krishna, если преданный находится на этом уровне чистой любви к Кришне, then Krishna reciprocates in the most affectionate and personal ways. То Кришна, он отвечает им
очень личностно и с большой любовью. Actually, Baladev Vijayabhushan makes a very nice comment in his commentary on Bhagavad Gita. У Баладева Видьябхушаны есть замечательный комментарий к Бхагавад-гите. He says, "My pure devotees, they love me so much." Там говорится, что Кришна говорит, что мои преданные так сильно любят меня, that even though I am unlimited, что хотя я безграничен, and my intelligence is unlimited, и мой разум безграничен, actually I am omniscient, I know everything. Krishna says, I am omniscient, I know everything. Кришна говорит, я вездесущий, я обладаю полным знанием. Still, I cannot understand how much they love me. Тем не менее, я не способен понять, насколько сильно они меня любят. And so therefore, I reciprocate in the same way. И поэтому я отвечаю им взаимностью. I also love them unlimitedly. Я тоже люблю их безгранично. Yes. Just like we know in the 10th canto, Krishna tells the gopis that I cannot reciprocate with you. Мы знаем, что в 10-й песне Кришна говорит гопи, что я не могу отплатить вам. I'm sorry. Простите меня. You'll just have to be satisfied with your service to me. Вы должны быть просто удовлетворены своим служением мне. So, Krishna was showing that there with the cowherd boys. И Кришна показывает это с мальчиками-пастушками. So, Krishna, he really searched. И Кришна действительно стал искать. He searched all the mountains and all the caves. Он обыскал все горы и все пещеры. Yeah, in between all the hills and everywhere. Все долины и все, что было вокруг. And while he was away, Lord Brahma came. И тогда появился Господь Брахма. And Brahma, he stole the cowherd boys. И он украл пастушков. And he stole the calves. И телят. Because he was Lord Brahma, he sort of had a problem. Потому что у Господа Брахмы была такая небольшая дилемма, проблема. He had been watching Krishna performing his pastimes. Он видел, как Кришна совершает свои игры. And he saw how all the inhabitants of Vrindavan, they were glorifying Krishna. И он видел, как все жители Вриндавана прославляют Кришну. And he actually became disturbed. И это привело его в беспокойство. These people, they treat Krishna like he's greater than me. Эти люди думают, что Кришна, он более велик, чем я. So Lord Brahma thought, I will teach everyone a lesson. И Господь Брахма подумал, я преподнесу им урок. I will show them who is really great. Они думают, что Кришна выше, чем я. Я им покажу, кто по-настоящему велик. That's me. I'm very great. Это я очень велик. So he thought, I will make a fool out of Krishna. И он подумал, я так подшучу над Кришной. And I will confuse him and bewilder him. И я собью его с толку. So therefore he stole the cowherd boys and the calves. Поэтому он украл пастушков и телят. So Krishna, he had been searching around, and all the time, the whole time, he was still doing one thing. И Кришна, он везде искал и постоянно одну вещь делал. What was he still doing? Что он все время делал? From the lunch situation. Начиная вот с обеда. He was still carrying that yogurt and rice and fruit. Он все еще держал в левой руке этот йогурт с рисом и фруктами. Yes. Actually, this pastime goes on for 1 year. На самом деле эта лила продолжалась целый год. And finally, at the end, Krishna is still carrying that yogurt and rice and fruit somehow.
И в конце Кришна каким-то образом все еще продолжал держать это блюдо. So now Krishna, he tried to find the calves. He couldn't find them. Итак, Кришна, он пытался найти телят, и ему не удавалось этого So сделать. eventually he came back to that place where everyone was having lunch. И он вернулся к тому месту, где все обедали. But then he saw the cowherd boys were gone also. И он увидел, что пастушки тоже исчезли. So, under the influence of Yoga Maya, Krishna became anxious. И под влиянием йога Майи Кришна, он стал беспокоиться. But then the influence of Yoga Maya, it lifted, and he understood the whole situation. Но йога Майя отступила, и Кришна, он понял, в чем дело. Interesting point. Интересный момент. Srila Prabhupada explains that Lord Brahma did not steal the actual cowherd boys and calves. Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле Господь Брахма не украл изначальных телят и пастушков. No. They were Maya calves and Maya cowherd boys. Это были пастушки и телята, созданные Майей. Yeah. So what happened to the real cowherd boys and calves for 1 year? А что же происходило с настоящими телятами и пастушками в течение целого года? Prabhupada explains, they simply wandered about in the forest. Прабхупада говорил, что они просто гуляли по лесу. And all the adults, even though they would see them sometimes wandering, И даже взрослые, когда не видели их гуляющими по лесу, but by the influence of Yoga Maya, they didn't see them. Под влиянием йога Майи они не замечали их. Yes. And by the power of Yoga Maya, the cowherd boys and calves did not become hungry or sleepy for 1 year. И также под воздействием йога Майи пастушки не испытывали голода или сонливости в течение целого года. So this is just like, Prabhupada in fact makes the comment, this is like when Ravana stole Sita. Это подобно тому, как Равана украл Ситу. Because you know that when Ravana stole Sita, it was not Sita. Вы знаете, что когда Равана украл Ситу, эта Сита не была настоящей. It was a Maya Sita. Это была Майя Сита. So that is a bit of a long story. Это очень долгая история. But finally, at the end, when Lord Ram rescued that Sita, Но в конце концов, когда Господь Рама освободил эту Ситу, Sita approached Ram, that Maya Sita approached Ram, эта Майя Сита, она обратилась к Раме and said, My dear Lord, и сказала: how can I serve you now? мой дорогой Господь, как я могу теперь служить Тебе? They're just reunited. They've just been reunited. То есть они вот только встретились. And she's asking that now I want to serve you again. И она спросила: я хочу снова служить Тебе. So Lord Ram said in a very sort of offhand way, И Господь Рама сказал так пренебрежительно. he said, well, you can do whatever you like. Он сказал: ну, ты можешь делать, что хочешь. In other words, I don't really care. То есть, другими словами, меня это не особо интересует. So Sita could see, that Maya Sita could see, that he is not really accepting me. И эта Майя Сита, она сказала, что ты не принимаешь меня. And she said, well, are you doubting my purity? И она сказала, что ты сомневаешься в моем целомудрии. And Ram, he just didn't say anything. И Рама ничего не сказал. So Sita said, all right, I will prove that I'm pure. И Сита сказала: ну хорошо, я докажу, что я чиста. I will walk through fire. Я пройду через огонь. So Ram said, yes,
good idea. И Рам сказал, хорошая идея. And he told Lakshman, you build the fire. И он сказал Лакшману, а ты сделай огонь. So now Lakshman did not know that this is a Maya Sita. И Лакшман не знал о том, что это Майя Сита. So he thought, oh, this is very bad. И он подумал, о, это ужасно. How can he do this to his faithful wife, Sita? Как он может это делать со своей верной женой Ситой? But Ram ordered him, you build a fire and make it a good big fire. Но Рама сказал ему, ты должен разжечь огонь, и такой хороший огонь. So Lakshman built a fire. Итак, Лакшман разжег огонь. And 2 or 3 times Ram came to where he was building the fire. И Рам, он подходил 2 или 3 раза к этому месту, где он развел огонь. And each time he said, it's not big enough. И каждый раз он говорил, недостаточно сильный огонь. Make it bigger. Сделай больше. So in the end they had this big fire. И они сделали такой огромный костер. And Sita, she just walked straight into it. И Сита, она вошла прямо в этот огонь. So then, after a few seconds, she walked out on the other side. И через несколько секунд она вышла с другой стороны. And then there was a very emotional reunion between Sita and Ram. И тогда уже была очень эмоциональная такая встреча между Ситой и Рамой. Because now this was the real Sita. Потому что теперь это была уже настоящая Сита. Yes, the Maya Sita was consumed by the fire. Майя Сита была поглощена огнем. And the real Sita, who had been living under the protection of Agni, the demigod of fire. А настоящая Сита, которая жила под покровительством Агни, бога огня, So she came out on the other side. она появилась на другой стороне огня. Yes, we can understand very easily that Sita who was kidnapped was not the real Sita. Поэтому мы должны знать, что Сита, которую украли, не была настоящей. Because she, Sita, is one of the presiding deities of the internal energy of the Lord. Потому что Сита является одним из главенствующих божеств Of the internal potency. Вечной энергии Господа. Yeah. So she is very powerful. Она очень могущественна. Yeah. There are many stories about her power. Есть множество историй, описывающих ее могущество. Just like you remember, Lord Ram lifted that bow and pulled the string back on that bow. Помните, когда Господь Рама натягивал тетиву на лук? So a few days before that, Sita lifted the bow. За несколько дней до этого Сита подняла этот лук. She was playing some game with a ball with her friends. Она играла в мяч с подружками. The ball went into a tree. И этот мяч, он застрял на дереве. So they're trying to figure out how to get the ball out of the tree. И они хотели что-то придумать, чтобы достать его с дерева. And Sita said, "Oh, I know. There's this big bow just lying around." И Сита сказала, я знаю, как это сделать. Там лежит очень большой лук. So we'll get that bow, and she got the bow. Поэтому она пошла и взяла этот лук. And with the bow, she pushed the ball out of the tree. И она сбила этот мячик луком с дерева. Now the same bow, when that competition was there to win Sita's hand. И когда было это соревнование за руку Ситы, So Ravana was there. Равана также присутствовал там. He tried to lift the bow. И он пытался поднять этот лук. He got it up about 2 inches. Он поднял его примерно на 2 дюйма. It was too much. Это было очень много. It came down and was crushing his fingers. И он не удержал его, и лук упал и раскрошил ему пальцы. So Lord Ram had to come and lift it. So
Ravana could take out his fingers. И Господь Рама подошел, чтобы приподнять этот лук, и тогда Равана он смог вытащить руки. So, but Sita, a little later, was apparently helpless when she was kidnapped by Ravana. И когда Равана, он пытался украсть Ситу, она была, выглядела так внешне беспомощной. So she is one of the presiding deities of the internal spiritual energy. Она является одним из главенствующих божеств внутренней энергии Господа. And the material energy is just like a dim reflection of that. А материальная энергия — это всего лишь ее отражение. And Ravana, he's just one little part of the material energy. А Равана — это всего лишь небольшая частичка этой материальной энергии. So how could he overpower Sita? Поэтому как он мог превосходить Ситу в своем могуществе? So it's not at all possible. Это невозможно. Therefore we understand that was a Maya Sita. Поэтому мы должны понять, что это была Майя Сита. Anyway, back to Lord Brahma and Krishna. Вернемся к Господу Брахме и Кришне. So, Krishna though, he expanded himself into forms exactly like the cowherd boys and calves. И Кришна, он распространил себя в точные формы, точные копии телят и пастушков. And in the evening, they all went back to Vrindavan. И вечером они все вернулись во Вриндаван. And when the parents saw their children, И когда родители увидели своих детей, their attraction to their children increased. их привязанность к детям возросла. In fact, it's described, it increased by 4 times. Говорится, что она возросла в 4 раза. Yes, the parents loved the cowherd boys 4 times more than normal. Родители проявляли привязанность в 4 раза превосходящую ту, которую они обычно проявляли. And the cows loved the calves 4 times more than usual. И коровы также испытывали любовь к своим телятам в 4 раза сильнее. So, why was that? Почему это произошло? That was because those cowherd boys and calves were Krishna. Потому что все эти пастушки и телята были Кришной. And they all loved Krishna so much more than their own children or calves. И они любили Кришну намного больше, чем своих собственных сыновей и телят. So this produced some technical problems. И от этого возникла небольшая проблема. The young gopis started to become attracted to all the cowherd boys. И юные гопи, они стали испытывать влечение к этим пастушкам. So the parents were thinking that what has happened now? И родители подумали, что это происходит. Previously we had this problem, but it was only with Krishna. У нас была и раньше эта проблема, но только с Кришной. But now it's with all the cowherd boys. А теперь это со всеми пастушками. Oh, what to do? Что же делать? So Krishna approached Nanda Maharaj. И Кришна, он сказал Нанде Махараджу. He said, I know the solution. Он сказал, я знаю, как решить эту проблему. He said, my dear father, don't you know this is a very auspicious year for weddings? Он сказал, о, отец, разве ты не знаешь, что этот год, он такой особый год, хорошо подходит для свадебных церемоний? So Nanda Maharaj said, oh, I didn't know that. И Нанда Махарадж сказал, о, я не знал об этом. And Krishna said, yes, so you should arrange for the weddings of all the gopis to all the cowherd boys. И он сказал, что ты должен устроить свадьбы всех гопи со всеми пастушками. So there was a big wedding ceremony. И была огромная церемония бракосочетания. Of course, all the cowherd boys were Krishna. Конечно, все эти пастушки были Кришной. So it was just Krishna's clever way of fulfilling the desire of the gopis. Поэтому Кришна так очень разумно исполнил желание гопи.
because they all simply wanted to have Krishna as their husband. Потому что все они хотели иметь Кришну своим мужем. So now, one day, about 5 days before 1 year had passed, И однажды, примерно за 5 дней до того, как закончился этот год, Krishna and Balaram and the cowherd boys were out herding the calves. Кришна, Баларама и пастушки пасли телят Out by Govardhan Hill. Возле холма Говардхана. And so they were down at the bottom of Govardhan Hill, just out on the fields there. Они были у подножия Говардхана. And the cowherd men were on top of Govardhan Hill with the cows. А пастухи были на вершине Говардхана с коровами. Suddenly, the cows saw all the calves down at the bottom. И коровы увидели своих телят внизу. So they all came running down, И они все понеслись вниз. galloping. Так, понеслись очень быстро. You know, like horses when they run. Как лошади. You know, the 2 front legs are working like one. То есть две передние ноги, они синхронно. You understand what I mean? Поняли, да? This is called galloping. Галопом. Yeah. So, and if you've seen Govardhan Hill, then you would know that to gallop down Govardhan Hill is not an easy thing to do. И если вы вспомните, как выглядит холм Говардхан, то поймете, что нестись галопом вниз, это не так-то просто. And it was much bigger in those days. А в те времена он был гораздо выше. But they just came flying down Govardhan Hill. Но они просто полетели вниз. And just like overwhelmed the calves with affection. И просто полностью охватили своей любовью телят. Yes, they were licking their calves. Они лизали своих телят. Letting them drink their milk. Телята пили их молоко. Then the cowherd men, when they saw this, И когда пастухи увидели это, first they became angry. сначала они разозлились. So they came running down the hill after the cows, Они побежали за коровами waving their sticks around, и махали своими палками. and they were telling each other that we will teach these boys a lesson. И кричали, что мы проучим этих мальчишек. Yes, they are disturbing our cow herding. Они мешают нам пасти коров. But when they got down there and they saw their sons face to face, Но когда они спустились и увидели, лицом к лицу столкнулись со своими сыновьями, they just embraced them. Они просто обняли And they were kissing them. и начали целовать их. And just crying tears of ecstasy. И у них потекли слезы And экстаза. just telling the boys how they loved them so И они much. стали говорить пастушкам, как сильно они их любят. So now Balaram was watching this. И Баларам, он наблюдал за всем этим. Up to this point, he did not know anything. И до этого момента он не догадывался ни о чем. So Balaram thought, I have never seen these cows or these cowherd men show so much love for their children. Он подумал, я никогда не видел, чтобы эти коровы или пастухи проявляли такую сильную привязанность к своим детям. Only for Krishna. Только к Кришне. So, somehow, I think these boys and calves, somehow, they are Krishna. Поэтому я думаю, что каким-то образом эти пастушки и телята, они являются Кришной. So he asked Krishna, is this actually what has happened? И он спросил Кришну, это действительно так случилось? So, Krishna replied, yes. И Кришна сказал, да. So,
It took Lord Balaram almost a year to figure it out. То есть Господу Балараме потребовался почти год, чтобы выяснить это. So now, Lord Brahma, his experience of time is different from ours. И время Господа Брахмы течет по-другому, нежели наше. His day, his 24 hours, is our 8,640,000,000 years. Его 24 часа равняются нашим 8 миллиардам 640 миллионов лет. For him it's just a day. А для него это сутки, Just like a day is for us. как для нас. It's not like for him, his day just goes on and on and on. Не так, что для него его день, он длится бесконечно. It's like this endless day. Как будто это бесконечный день. No, it's just like how we experience a day. Нет, это его ощущение дня такое же, как у нас. So he quickly took the cowherd boys and calves, hid them in a cave, and quickly came back within 1 minute. И он украл всех этих пастушков и телят, спрятал их в пещере и через минуту вернулся. But here 1 year had passed. Но здесь уже прошел год. So suddenly he saw, here is Krishna with the cowherd boys and calves. И он увидел, что Кришна также играет с телятами и пастушками. So he thought that maybe Krishna is a mystic. И он подумал, наверное, Кришна мистик. Somehow he quickly went and brought them back. Он подумал, наверное, он очень быстро прибежал и забрал телят и пастушков. Brahma, he just zipped back to that cave. И Брахма, он со скоростью молнии опять прибежал к этой пещере. So quickly. And he saw, no, they're still here. И он увидел, да нет, они здесь. Then he quickly went back to Vrindavan. И он снова возвратился во Вриндаван. And he saw, no, that they're here also. И он увидел, и здесь тоже. So Lord Brahma, he's now confused. И Господь Брахма был полностью сбит с толку. Just wondering what has happened here. И он не мог понять, что же здесь происходит. So as he was looking at the cowherd boys and calves, Он смотрел на этих телят и пастушков. and just bewildered, how can they be in two places at once? И подумал, как я могу одновременно быть в двух местах? Suddenly, they all turned into four-armed Vishnu forms. И тут они, все эти пастушки и телята, они приняли четырехрукую форму Вишну. And Lord Brahma, he fainted. И Господь Брахма лишился сознания. Yes, it was too much for him. Это было для него чересчур. So then he came and apologized to Krishna. Тогда он подошел к Кришне и стал просить прощения. He begged forgiveness from Krishna. Он просил прощения у Кришны. And what was Krishna doing? И что Кришна сделал? He was holding in his hand the yogurt, rice and fruit. Он держал все еще в своей руке вот этот йогурт, рис и фрукты. So Vishnu Chakravarti Thakur, he says, И Вишванатха Чакраварти Цакур говорит, that Krishna, he was standing there looking at Brahma что Кришна стоял, смотрел на Господа Брахму with this puzzled look on his face. Puzzled. Yes. и с таким, и у Господа Брахмы было такое озабоченное лицо. And in his mind, Krishna was thinking, И про себя Кришна думал, where did this four-headed man come from? Кришна думал, зачем сюда пришел этот четырехголовый человек? What's he doing? Что он тут делает? Who is he speaking these words to? И к кому он обращается с такими словами? Krishna thought, I'm busy looking for my calves.
Кришна подумал, я сейчас занят, пасу телят. I'm just a cowherd boy. Я пастушок. I don't understand all this. Я не пойму, о чем он говорит. But he seems very upset. Но похоже, что он очень расстроен. So I won't just go away. Поэтому я не могу просто уйти. So Krishna just stood there just until Brahma finished. И Кришна просто стоял там, пока Брахма не закончил. And in the end, Brahma finished and he said, "May I go now?" И Брахма закончил свои молитвы и сказал, ну, могу я теперь уйти? So Krishna just went, И Кришна убежал. "Yes, why not, if you want to." Кришна сказал, ну, конечно, а почему нет? So there shows Krishna. He was actually thinking, I'm just a little cowherd boy. Кришна действительно думал, что я просто пастушок. So anyway, as we said, those cowherd boys and calves who were stolen, they were Maya. И те пастушки и телята, которые были украдены, на самом деле были созданы Майей. Actually, the original cowherd boys and calves, the whole year they were just wandering around in the forest in the same area. А настоящие пастушки и телята, они целый год бродили вот в том лесу. So by Krishna's arrangement, just as this whole pastime finished, И по устройству Кришны, когда эта лила закончилась, it was lunchtime. как раз было обеденное время. And the cowherd boys and calves, they went to the same place. И эти пастушки и телята, они пришли на то же самое место. And with their same lunch boxes and same lunches, they were sitting eating lunch. С теми же сумочками, с тем же просадом, который они принимали. They didn't even know that for a whole year all these things have been going on. Они даже не знали, что прошел уже целый год. So then Krishna came back and there they were. И Кришна вернулся к этому месту, где все они собрались. And they thought, oh, he just returned from finding the calves. И они подумали, он уже вернулся и нашел телят. So in the Bhagavatam, the cowherd boys say, И в Бхагаватам пастушки говорят, oh, you've returned so quickly. ты так быстро вернулся. We haven't eaten one morsel since you went. Morsel. Little scrap of food. Мы только по крошке успели съесть. Just come here and sit down and take your lunch undisturbed. Садись и продолжай с нами обедать, и не беспокойся. So, Krishna did that, and that was the end of that pastime. И Кришна так и сделал, и на этом закончилась эта лила. And Lord Brahma, he really learned his lesson. И Господь Брахма выучил этот урок. Don't try to play around with Krishna. Не пытайтесь играть с Кришной. You try to make a fool out of Krishna. Вы можете попытаться обмануть Кришну, He'll make a much bigger fool out of you. но Он сыграет с вами еще большую шутку. So the anartha which is involved here is the anartha of thinking that the Lord's opulent Aishvarya feature is higher than his sweet Madhurya feature. И анарха, которая здесь представлена, состоит в том, что чтобы
Hare Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan
Vriндаван, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Sri Sri Gaurnitai ki, Sankirtan Yagya ki, Sri Vrindavan Dham ki, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Welcome to the fifth day of our Demons in Krishna's Vrindavan Lila course. Добро пожаловать на пятый день курса «Демоны во Вриндаванских играх Кришны». Today we are going to talk a little bit more about the Brahma Vimohana Lila.
Сегодня мы еще поговорим о Брахма Вимохана Лиле, particularly about the anartha itself, в особенности о самой анархии, which is to make the mistake of thinking that Krishna's Aishvarya aspect or opulent aspect is more important than his Madhurya or sweet aspect. которая состоит в том, чтобы полагать, что аспект Айшварии или величия Господа, он превосходит аспект Мадхурии или сладости. And then when we've talked about that, we'll talk a little bit about Aghasura. Мы говорили об Агхасуре. And we already mentioned that these two pastimes happened on the same day. Мы говорили, что обе эти лилы произошли в один и тот же день. In fact, the Aghasura pastime happened just slightly earlier in the day. Просто лила с Агхасурой произошла немного раньше, в этот же день. And how this Brahmavi Mohana Lila started, that is because Lord Brahma, he saw Krishna kill Aghasura. И почему началась эта лила с Господом Брахмой? Поскольку Брахма, он увидел, как Кришна убил Агхасуру. And then he saw how the cowherd boys, they glorified Krishna so much. И он увидел, что пастушки, они очень сильно прославляют Кришну. But the worst thing for Lord Brahma was, Но самое нетерпимое для Господа Брахмы было, all the demigods glorified Krishna also. то, что все полубоги также прославляли Кришну. Oh, they were showering flowers and shouting all different words of glorification. Они осыпали его цветами и произносили много прославлений. And they were just so excited and appreciating Krishna so much. И они очень сильно прославляли и оценили этот подвиг Кришны. And Lord Brahma thought, wait a minute, they never glorify me like this. И Господь Брахма подумал, минуточку, они меня никогда так не прославляли. And I'm the greatest. А я же самый великий. And this little boy Krishna, how can he be taken so seriously? А этот маленький мальчик Кришна, почему они его так серьезно воспринимают? So it was in that sort of mood that Lord Brahma then stole the cowherd boys and calves. То есть именно вот в таком настроении Господь Брахма украл телят и пастушков. Yeah. So yesterday we talked about that pastime in some detail. И вчера мы обсуждали эту игру в деталях. Now we can give a few references which clarify the particular point in regard to the anartha. И сейчас мы проясним несколько моментов, которые относятся к этой анархии. So now in Chaitanya Charitamrita there are a couple of interesting incidents. В Чайтанья Чаритамрите описывается два интересных случая, in which a contrast is made between the opulent feature and the sweet feature of Krishna. Где виден контраст между аспектом величия Господа и его сладостью. So now, one of these incidents, it is connected with the Hera Panchami festival. Hera. Один из них связан с праздником Хера Панчами. Yeah. Now, this festival, it takes place 4 or 5 days after the Rath Yatra. Этот праздник проходит где-то через 4 или 5 дней после Радха-ятры. Actually, the Rath Yatra festival, as it's celebrated in Jagannath Puri, фестиваль Радха-ятры изначально проводится в Джаганнатха-пури. It goes on for about 8 days normally. И обычно он проходит примерно 8 дней. First of all, they take the Rath carts from the Jagannath temple down to the Gundicha temple.
Сначала колесницы едут из храма Джаганатха в храм Гундича. And then while the deities are down there in the Gundicha temple, all sorts of like smaller festivals go on. И пока божества находятся в Гундиче, проходят как бы немножко тоже праздничные дни, но в меньшем масштабе. And then finally on the 8th day, there's another Rathayatra. А на 8-й день происходит еще одна Радха-ятра. They take the deities back from the Gundicha temple to the Jagannath temple. Божества возвращаются из храма Гундича в храм Джаганатхи. So actually there are two Rathayatras. Поэтому на самом деле происходит две Радха-ятры. And in fact, Srila Prabhupada initially, he wanted us, when we have our Rathayatra festivals, to also do it in the same way. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы, когда мы проводим фестивали Радха-ятры, делали это подобным же образом. Yes, so anyway, one of these smaller festivals, which they form like different aspects of the greater Rathayatra festival. И один из этих меньших праздников, которые входят в этот фестиваль Радха-ятры и описывают различные его аспекты, This is called Hera Panchami. называется Хера Панчами. So now, on this day, seeing Lord Jagannath, he left the Jagannath temple and went to Gundicha. И в один из этих дней Господь Джаганатха, который покинул свой храм и отправился в храм Гундича, Then the goddess of fortune, who stayed back in the Jagannath temple, богиня Лакшми, которая осталась в храме Джаганатхи, she did not go on the Rathayatra. она не идет на Радха-ятру. So she starts to get into anxiety. И она начинает беспокоиться. Is my husband Jagannath coming back or not? Вернется ли мой муж Джаганатха или нет? And of course, you know, the nature of the festival is that Jagannath goes from opulent Dwaraka or Vaikuntha to the more natural and like village situation of Gundicha, which is Vrindavan. И смысл этого праздника Радха-ятры в том, что Господь Джаганатха покидает Двараку, то есть все свое великолепие, и отправляется во Вриндаван, то есть деревенскую местность, более простую. So they enact this pastime now of Lakshmi like reacting over Jagannath's going to Vrindavan. И здесь вот как бы обыгрывается эта игра, как Лакшми реагирует на эти события, на то, что Джаганатха уходит. So, Lakshmi, she talks to her associates. Лакшми говорит своим подругам: Why did Jagannath give up all this opulence and go to this forest place of Vrindavan? Почему Джаганатха оставил все это великолепие и отправился в этот лес Вриндавана? And she says that this is stupid. Она говорит, это глупо. We will show him what a fool he is. Мы покажем ему, насколько это глупо. Yeah, and all of his assistants and associates, they're all stupid. И все его эти спутники, все окружение, они тоже глупы. So, to make a laughing stock of Lord Jagannath, then Lakshmi goes to Gundicha. И для того, чтобы осмеять Джаганатху, Лакшми отправляется в Гундич. Taking weapons. И берет с собой оружие. Yeah, actually they're not like really serious weapons, like swords or spears or arrows. Это не то, чтобы такое серьезное оружие, как там мечи, луки. But some sticks and things like that. Ну, что-то типа палок, каких-то дубинок. Sticks and things like cushions.
Cushion, you understand cushion? Like this. This is a cushion. Вот как такие, подушки, что ли. Yeah, things like that. So then they go down, like this whole group of them, they go down in an angry mood to Gundicha, which is Vrindavan. И все они отправляются в таком гневном настроении в храм Гундича, который представляет Вриндаван. So then they confront all the servants of Lord Jagannath. И они нападают на слуг Господа Джаганатхи. And they ask them, why did your master Jagannath leave the opulence of Dwaraka and come to this very poor place? И они спрашивают у них, почему Господь Джаганатха ушел, оставил все свое великолепие и пришел в это простое, бедное место, Вриндаван. Yeah, he left this great opulence for a few leaves and flowers, a few twigs on a tree. Он оставил все свое великолепие ради нескольких листочков, деревьев, плодов, цветов. Yeah, he left that opulent place just for a flower garden. Он оставил это богатейшее место просто ради какого-то палисадника. So, you bring Jagannath here. We want to speak to him about this. Вы привели сюда Джаганатху, и мы хотим поговорить с ним. So then the servants of Lord Jagannath, they start arguing with Lakshmi and her servants. И слуги Джаганатхи, они начинают спорить с Лакшми и ее спутниками. And then the servants of Lakshmi attack the servants of Jagannath. И потом слуги Лакшми нападают на слуг Джаганатхи. And there's a big fight. И происходит большое сражение. Hitting with sticks. И они дерутся палками. Hitting with cushions and и подушками. pillows and beating each other up. И так бьют друг друга. So the servants of Lakshmi, they arrest the servants of Jagannath and tie them up. И слуги Лакшми, они берут в плен слуг Джаганатхи и связывают их. And then they drag them in front of Lakshmi. И приводят, ставят их перед Лакшми. So there, Lakshmi fines the servants of Jagannath. И Лакшми... They have to pay a fine. You understand? Fine. You know, when someone does some criminal activity, they may have to pay some money. It's called a fine. И Лакшми, она требует, как выкуп, штраф. And they're forced to bow down before Lakshmi and offer their obeisances to her. И их заставляют поклониться Лакшми. And then the servants of Lakshmi, they attack the Rathiyatrikas. И затем слуги Лакшми, они нападают на фестивальные колесницы. Yeah, they start beating the Rath carts with sticks and their pillows. Они начинают бить их палками и этими подушками. And they start beating up the servants of Lord Jagannath even more. И они начинают еще сильнее бить слуг Господа Джаганатхи. So it's a big, like a festival of fighting. Это как такой праздник драки. Just like we showed, I don't know if you were there last night for the slideshow. Как мы вчера или в один из дней показывали на слайдах. How during Holi, the women of Varsana beat up the men from Nandagram. Как женщины Варшаны, они бьют мужчин из Нандаграма. So in the end, the servants of Lord Jagannath, they get beaten up so much. И в конце концов слуг Господа Джаганатхи так сильно побивают, that they tell the goddess of fortune, "Don't worry, we will bring your husband tomorrow." Что они говорят, не беспокойся, мы завтра приведем твоего мужа. Yes, and you just go back home to your palace, the Jagannath temple. А ты можешь просто отправляться в свой дом во дворец Джаганатхи. But then Jagannath does not come back. Но Джаганатха не возвращается.
Only about another 4 days later he comes back. Он приходит только через 4 дня. So Lord Chaitanya and his associates, they were watching this drama being acted out. И Господь Чайтанья и его спутники, они наблюдают за этим представлением. Now, different associates of Lord Chaitanya, they're in different positions in Krishna Lila. И различные спутники Господа Чайтаньи занимают разное положение в играх Кришны. Or just in other pastimes of other forms of the Lord. Или в других каких-то играх Господа. So, Srivas Thakur, he is Narada Muni. Шривас Тхакур — это Нарада Муни. And Narada Muni is an associate of Lord Narayan and Lakshmi. И Нарада Муни, он является спутником Лакшми и Нараяны. But others, like Swarup Damodar and Ramananda Roy, they're associates of Krishna in Vrindavan. А другие, как Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, они являются спутниками Кришны во Вриндаване. So, Srivas, he would often show some preference for these opulent pastimes of Vaikuntha. И поэтому Шривас, он иногда отдает предпочтение этим играм, связанным с великолепием Вайкунтхи. And sometimes he would debate with Swarup Damodar which are better. И иногда он спорит со Сварупой Дамодарой, что лучше. Yeah. So, watching this drama, where the goddess of fortune and her servants beat up the servants of Jagannath. И наблюдая за этой сценой, когда слуги Лакшми бьют слуг Господа Джаганатхи, Srivas Thakur, in that mood, that Vaikuntha mood of Narada Muni, Шривас, пребывая в этом настроении Вайкунтхи, Нарады Муни, he was so happy. он был очень счастлив. He was jumping up and down Он просто прыгал. and clapping his hands. И прыгал от радости, хлопал в ладоши. And every now and then he'd go to Swarup Damodar like, just see, my goddess of fortune, she's the best. И он так толкал Сварупу Дамодару и говорил: вот смотри, моя богиня процветания, она лучше. And Swarup Damodar, he was very cool and just... И Сварупа Дамодар, он был очень спокойный. It's okay, just relax. Он говорит: ну ничего, расслабься, успокойся. So in the end, when the servants of Jagannath, they were forced to agree that don't worry, we'll bring your husband back tomorrow. И когда в конце концов слуги Джаганатхи подчиняются и говорят, что не беспокойся, мы завтра приведем твоего мужа. So Srivas spoke to Swarup Damodar. Шривас сказал Сварупе Дамодаре: Just see, my goddess of fortune is opulent beyond any description. смотри, моя богиня процветания, она обладает богатством, которое превосходит все описания. Your gopis, all they do is boil milk and make yogurt. А твои гопи, они только там взбивают молоко и делают йогурт. But my mistress, the goddess of fortune, she sits on a throne made of jewels. А моя госпожа, богиня процветания, сидит на троне, украшенным драгоценностями. So, all the devotees looked at Srivas as he was getting like too excited. И все преданные, они смотрели на Шриваса, он был очень в возбужденном состоянии. And Lord Chaitanya said, Srivas, you are just like Narada Muni. И Господь Чайтанья сказал: знаешь, Шривас, ты точно как Нарада Муни. Which of course he is, because he is Narada Muni. Ну, это так и было, то есть он действительно является Нарадой Муни. Then Swarup Damodar said, actually, Srivas, Vrindavan is very opulent. И тогда Swarup Damodar. Сварупа Дамодара сказал: Шривас, на самом деле Вриндаван, он очень великолепен, богат.
But the thing is, it is not, that opulence is not displayed so openly. Но суть в том, что это великолепие, оно не лежит на поверхности, не открывается так просто. Actually, the opulence of Vrindavan is much greater than the opulence of Vaikuntha. На самом деле богатство Вриндавана намного превосходит богатство Вайкунтхи. So then he quoted some verses from Brahma Samhita. И он процитировал стихи из Брахма Самхиты. Like Chintamani Prakara Sadmasu Kalpavriksha. That in Vrindavan, not only are there some thrones made of valuable jewels, Что во Вриндаване есть не только там великолепные троны, украшенные драгоценностями, but the ground is Chintamani. но сама земля является Чинтамани. Yes, everything, all the little pebbles, all the little rocks, even the earth itself. Земля и все там даже мельчайшие камешки. In Vaikuntha, they may have many jewels. На Вайкунтхе может быть множество драгоценных камней. But it is not that every stone is a Chintamani stone. Но далеко не каждый камень является Чинтамани. Yeah. And it is certainly not that the earth is wish-fulfilling. И земля не исполняет желания. But in Vrindavan, everything is made of Chintamani. Но во Вриндаване все состоит из Чинтамани. But in Vaikuntha, the people are attached to this opulence. Но на Вайкунтхе жители привязаны к этому богатству, великолепию. So they like to collect the various jewels they find here and there. Поэтому они собирают различные драгоценности, которые находят тут и там. Then they offer them to the goddess of fortune. И потом они предлагают их богине процветания. But in Vrindavan, those wish-fulfilling gems are just so common. Но во Вриндаване эти исполняющие желания камни, они являются обычной вещью. That the gopis, they use them, the big ones, they use to keep the doors open. Что гопи используют такие покрупнее из них для того, чтобы подпирать двери. Yeah? Like a door stop, if you know what I mean. Как задвижка дверная, чтобы дверь не болталась. So they think this is the best use of this rock. Они думают, что это таким образом они наилучшим образом используют эти камни. Because it keeps the door open so they can look out to see if Krishna is Чтобы дверь не закрывалась и можно было видеть Кришну. And they use them to make their sandals with. И Sandals. They use them for making sandals. You understand sandals? Yes. И они используют их для того, чтобы делать обувь. Yeah. So, you know how you have a sandal, there's the piece your foot goes on at the bottom. То есть такие вот тапочки, то есть по форме ступни. And then they put a piece of leather or something between the toes. И там они берут кусочек кожи или что-то вроде этого, и, чтобы он закреплять его между пальцами. Then they tie that around one rock, which goes over their toes. И they tie the piece of leather, the strap, around the rock, which goes on top of their toes. Yes. И, то есть они берут этот кусок как кожи и обвязывают вокруг, чтобы держалась нога, как босоножки. Yes. And there in Vrindavan, every tree is a wish-fulfilling tree. И во Вриндаване каждое дерево является деревом исполнения желаний. In Vaikuntha, there are a few wish-fulfilling trees. На Вайкунтхе есть лишь несколько исполняющих желания деревьев. But in Vrindavan, every tree is a wish-fulfilling tree. Но во Вриндаване каждое дерево является деревом желаний. Even Prabhupada said about the trees which are there now.
Прабхупада говорил, что даже сейчас вот ныне присутствующие деревья, они являются деревьями желаний. If you've been to Vrindavan, you would have seen the thorn trees. Если вы поедете во Вриндаван, вы увидите там много таких деревьев с колючками. Yeah, with these big, nasty, sharp thorns. Такие очень большие, острые колючки. So, they were introduced, they are not native to Vrindavan. То есть они неестественны для Вриндавана. So, one devotee asked Prabhupada, are these thorn trees also kalpavriksha trees? И один преданный спросил Прабхупаду, вот эти колючки, они что, тоже калпаврикши? And Prabhupada said, yes, all the trees are wish fulfilling here. И Прабхупада сказал, да, здесь все деревья, это деревья желаний. So those wish fulfilling trees in Vrindavan, they can give anything. И эти исполняющие желания деревья во Вриндаване могут дать все, что угодно. If you want lots of money, Если вы хотите много денег, if you want a new BMW, если вы хотите новый BMW, yeah, anything you want, you can get. все, что угодно вы можете получить. But they don't want things like that. Но им не нравятся подобные вещи. They are just living very simple life in the village. Они живут простой жизнью во Вриндаване. Yes, the gopis, they go out and they collect cow dung. А гопи, они ходят и собирают коровий навоз. How would you like to collect cow dung? Как вам нравится собирать коровий навоз? Sounds okay? Very nice, maybe. Well, you know, there's a story. One time, Kamsa tried to enter Vrindavan. Был случай, когда однажды Камса захотел войти во Вриндаван. You know, Kamsa kept sending all these demons to kill Krishna. Камса посылал вот всех этих демонов для того, чтобы они убили Кришну. So the question arises, why didn't he just go himself? И возникает вопрос, а почему же он... Why did he not go himself? почему же он сам туда не пошел? He's much more powerful than any of those other demons. Он был гораздо могущественнее, чем все эти демоны. But actually the fact is that Kamsa did go. Но, то есть Камса ходил туда на самом деле. But he had a very bad experience there. Но ему там очень не понравилось. So there he was, big Kamsa, entering Vrindavan. Представьте, этот большой, такой огромный, мощный Камса, он идет во Вриндаван. And he met, as soon as he entered the Vraj Mandala area, he met one elderly lady. И как только он вошел в Раджа Мандалу, он встретил пожилую женщину. And she was a widow wearing a white sari. Это была вдова в белом саре. So, this was Purnamasi. Это была Пурнамаси. She is Yoga Maya in Vrindavan. Она является йога Майей во Вриндаване. She is overseeing all the pastimes in Vrindavan. Она наблюдает за всеми играми во Вриндаване. So as soon as Kamsa entered, there was Purnamasi. И как только он вошел, Камса, тут же появилась Пурнамаси. And she asked him, what do you think you're doing here? И она его спросила, а что ты здесь делаешь? This little old lady. Такая небольшого роста пожилая женщина. So big, powerful Kamsa, he said, И этот огромный Камса сказал, I'm the king here. я царь здесь. Yeah, so don't you start telling me what to do. Поэтому не указывай мне, что я должен делать. So Purnamasi said, you know, if you want to enter Vrindavan, you need to be trained up. А Пурнамаси сказала, ты знаешь, для того, чтобы войти во Вриндаван, тебе нужно обучиться соответствующим образом. So Kamsa said, what do you mean trained up? I'm the king. I can enter here if I like. Что ты имеешь в виду научиться? Я царь, и если куда хочу, туда и иду. So Purnamasi transformed him into a little gopi. И Пурнамаси превратила ее в маленькую гопи. Like about
5 years old. Где-то там 5 лет. But she still had the mind of Kamsa. Но все равно у него оставался ум Камсы. So Purnamasi said, yes, this is now your first lesson. И Пурнамаси сказала, вот твой первый урок. Pick up the cow dung. Иди собирай коровий навоз. So now for devotees, we might think that that's okay. Для преданных, то есть мы считаем, что это нормально. But Kamsa, being a demon, he did not like cow dung. Но Камса, будучи демоном, он не очень-то любил навоз. So he tried to tell Purnamasi that, no, I'm not picking up this cow dung. И он сказал Пурнамаси, что нет, я не собираюсь собирать этот навоз. Now Purnamasi, she had one stick. И у Пурнамаси была такая палка. So she went И она and said, you sure you don't want to pick up the cow dung? И она взяла, стукнула палкой и сказала, ты уверена, что ты не будешь собирать навоз? So Kamsa, he went and picked up the cow И dung. Камсе пришлось идти и собирать навоз. And Purnamasi showed Kamsa how to make the cow dung patties. И Пурнамаси показала Камсе, как делать эти навозные лепешки. Then Purnamasi said, now is the time for lesson number 2. И потом Пурнамаси сказала, теперь урок номер 2. Now you follow the cows very closely. Теперь ты будешь идти прямо за коровами. And when you see they are going to pass cow dung, И когда ты увидишь, что они собираются испражняться, and how do you tell that? How do you know when the cow is going to pass cow dung? а как можно понять, когда корова собирается испражняться? This is a science, you see. Это наука целая. So how can you tell? Как вы можете понять? Yes, she lifts her tail up. Да, она поднимает хвост. So Purnamasi said, when you see the cow lift her tail, you run over. Когда ты увидишь, что корова поднимает хвост, ты должен сразу же подбежать к ней. And you catch the cow dung before it touches the И ground. должен поймать этот навоз, пока он не упал на землю. And it's still hot and steaming. А пока он еще такой горячий, от него пар идет. So Kamsa, he didn't want to do that. И Камсе не хотелось этого делать. So she pulled out her stick again. И она снова показала свою палку. And there was Kamsa running after the cows. И этот Камс, он побежал за коровами. So he's just a little 5-year-old girl. В форме этой 5-летней девочки. So he'd run up behind one cow. И он бежал за одной коровой. And the cow dung would go. И у нее навоз прямо в лицо. So it was not easy for Kamsa. Поэтому для Камса это было непросто. Finally, Purnamasi said, all right, now it's time for lesson number 3. И потом Пурнамаси сказала, ну, теперь урок номер 3. But it was too much for Kamsa. Но это уже было слишком для Камсы. So he just ran. Он просто побежал. As soon as he got over the border of Vrajmandala, he turned back into Kamsa. И как только он выбежал за границу Враджамандалы, он снова превратился в Камсу. So he never went back. И уже никогда не возвращался. He was too frightened. Он очень боялся, он был напуган. He didn't want to find out what was lesson number 3. И ему абсолютно не хотелось узнать, что это за урок номер 3. Yeah. So the gopis, they just make little bangles and little things of Chintamani stones. И гопи, они делают там браслеты и какие-то украшения из этих камней Чинтамани. Yes. And they just run around making cow dung patties. И они делают эти лепешки из навоза. So it doesn't look very opulent. И это не выглядит как какое-то великолепие. But actually it is incredibly opulent. Но на самом деле
там неописуемое великолепие. It is millions of times more opulent than Vaikuntha. В миллионы раз превосходящее великолепие Вайкунтхи. But they don't care. Но их это не волнует. They just love Krishna, that's all. Они просто любят Кришну и все. Yes. So then Swarup Damodar, he quotes some more verses from Brahma Samhita. И Сварупа Дамодара процитировал другие стихи из Брахма Самхиты. How in Vrindavan all the water tastes like nectar. Где говорится о том, что вода во Вриндаване вкусом напоминает нектар. Every step is a dance. Каждый шаг танец. And every word is a song. А каждое слово песня. So it's not like that in Vaikuntha. Но на Вайкунтхе этого нет. It's very nice compared to Odesса. Это, так сказать, очень здорово по сравнению с Одессой. It's even better than Kiev. Это даже лучше, чем в Киеве. It's even better than Los Angeles. Лучше, чем в Лос-Анджелесе. Much, much better. But Vrindavan is millions of times more opulent. Намного лучше. Но Вриндаван, он в миллионы раз превосходит Вайкунтху. Jiva Goswami, he makes some comments. И Джива Госвами комментирует. He says that if in Vrindavan all the water tastes like the best nectar we have ever experienced. Он говорит, что во Вриндаване вода своим вкусом превосходит самый замечательный нектар, который мы вообще могли попробовать когда-нибудь. So, if the ordinary water tastes like that, если там обычная вода имеет такой вкус, then what does their nectar taste like? А какого же вкуса там нектар? And there, every step is a dance. И каждый шаг танец. So, what is it like when they dance? А как же тогда выглядит, когда они танцуют? And every word of theirs is a song. И каждое слово там песня. You can just imagine when you meet your friend in the morning. Например, представьте, когда вы встречаете своих друзей утром. And what do you say? Добрый день, is it? И как говорите, добрый день. Добрый день, or как дела, or something. Или как дела, или еще что-нибудь. Что происходит? Что происходит? But they sing. Even these ordinary little things. Даже вот обычные какие-то слова, фразы, они поют. It's like our best singing. И это напоминает, это как наши лучшие певцы. So what is it like when they sing? А как же тогда они, поют? Oh, we cannot begin to imagine. Мы даже, вообще не можем этого представить ни на йоту. Because we've had no experience of anything like that at all. Потому что у нас вообще нет подобного опыта. We can only imagine something which is like something we experienced. Мы можем представить себе что-то, какой опыт мы имеем, то, что похоже на что-то из нашего опыта. So Jiva Goswami says that because it is so different to anything that we've experienced. И Джива Госвами говорит, поскольку это отличается от всего, что мы видели, therefore very few people want it. Поэтому лишь очень немногие люди хотят этого. People, they don't want to go to Goloka Vrindavan. Люди не хотят отправляться на Галоку Вриндавану. Because they have no idea what is this place. Потому что у них совершенно нет представления об этом месте. They would rather stay in Odesса. Они лучше останутся в Одессе. And work in the fabrik. И будут работать на фабрике. So like this, Swarup Damodar establishes to Shrivas how Vrindavan is much higher. Так Сварупа Дамодара описывал Шривасу, насколько Вриндаван превосходит Вайкунтху. Actually, it's much more opulent. Это он во много раз превосходит. But sweetness is just overwhelming the opulence. Но сладость, она
покоряет это великолепие. Then there's another nice incident. Есть еще один замечательный случай. When Lord Chaitanya spoke with Venkata-bhatta. Когда Господь Чайтанья беседовал с Венката-бхаттой. Venkata-bhatta, he was a worshipper of Lakshmi Narayan. Венката-бхатта поклонялся Лакшми Нараяне. Actually, he was a pujari in the Sri Rangam temple. Он был пуджари в храме Шри-Рангама. And his descendants are still there. И его потомки до сих пор там живут. Yeah. They're very nice. They're still pujaris there. Они до сих пор там пуджарят очень хорошо. Except one of them, he ran away to America and became a computer programmer. Но один из них, он убежал в Америку и стал программистом. Yeah. Anyway, so one night, Lord Chaitanya, he had a discussion with Venkata-bhatta. И однажды вечером Господь Чайтанья беседовал с Венката-бхаттой. He said that Lakshmi is so devoted to Lord Narayan. Он сказал, что Лакшми так предана Господу Нараяне. She never leaves his association at all. Она никогда не оставляет его общество. However, I have heard that she did leave his association. Но я слышал, что она оставляла его общество. She became attracted to my Lord Krishna. И потому что она привлеклась моим Господом Кришной. And she wanted to enter the rasa dance with him. И она хотела участвовать в танце раса. So how can your Lord Narayan be higher than Krishna then? Тогда как может быть твой Господь Нараяна быть выше, чем Кришна? So Venkata-bhatta said, well, there's nothing wrong with that. И Венката-бхатта сказал, ну, ничего страшного. Hare Krishna. After all, Krishna is an expansion of my Lord Narayan. Ну, в конце концов, Кришна — это экспансия моего Господа Нараяна. And he is my Lord Narayan in a very sporty mood. Это мой Господь Нараяна в очень игривом настроении. Very playful mood. В игривом. So, it's only natural that Lord Narayan's wife, Lakshmi, would be attracted by that form. Поэтому совершенно естественно, что супруга Господа Нараяны привлеклась этой формой. And that she would want to associate with her husband in that form. И она хотела общаться со своим мужем в этой форме. So, Lord Chaitanya said, yes, that sounds okay. И Господь Чайтанья сказал, да, это так звучит хорошо. But then, if that is the case, you tell me, why was Lakshmi not able to enter the rasa dance? Ну, хорошо, пусть будет так, но скажи мне, почему Лакшми все-таки не допустили в танец рас? She tried. In fact, there's a Bhagavatam verse. Она пыталась это сделать, это описывается в Бхагаватам. She tried for hundreds of years. Она сотни лет пыталась это сделать. Performing severe austerity. Она совершала очень суровые аскезы. She wanted to enter that rasa dance. Она очень хотела попасть в этот танец раса. But she couldn't do it. Но так и не смогла этого сделать. She was lacking in some qualification. Ей не хватало каких-то качеств. Actually, a few nights ago, we went to Bailvan in our slideshow. Вот позавчера мы отправлялись в Белован на слайд-шоу. And Lakshmi is still there. И Лакшми до сих пор там. She's still there, doing austerities, trying to enter the rasa dance. Она до сих пор там совершает аскезы для того, чтобы получить доступ в танец раса. So Lord Chaitanya, he made this point. И Господь Чайтанья указал на этот момент. If Krishna is just some lower expansion of Narayan, Если Кришна — это подчиненная экспансия Нараяны, and Lakshmi is higher, in a higher position, а Лакшми занимает более высокое положение, than the gopis who are the associates of Krishna, то гопи, которые являются спутницами Кришны, then how come Lakshmi
after trying and trying and trying for hundreds of years, thousands of years, she couldn't enter the rasa dance. Почему же тогда Лакшми после 1000 лет так и не смогла войти в танец расы? So Venkata-bhatta said, "Oh, I can't answer that question." И Венката-бхатта сказал, я не знаю ответа на этот вопрос. So then Lord Chaitanya explained Тогда Господь Чайтанья объяснил, Lakshmi's disqualification. Объяснил дисквалификацию Лакшми. She is attached to opulence. Она привязана к богатству. And attached to being glorified for her opulence. И привязана к тому, чтобы ее прославляли за ее великолепие. So, in a sort of somewhat similar way to Kamsa, but not that similar, but somewhat similar. И в этом есть что-то общее в этом случае с Камсой. Не все, конечно, но есть общие моменты. She couldn't become a little gopi girl. Она не смогла стать маленькой девочкой-пастушкой. Yeah, Lord Chaitanya explained that she would have had to have taken birth as a little gopi girl in Vrindavan. She would have had to take birth. Ей нужно было родиться маленькой гопи во Вриндаване. And she would have had to learn to make cow dung patties. Ей нужно было научиться делать эти лепешки из навоза. And all these little things that the gopi girls do. И всякие другие вещи, которые делают гопи. But she was thinking, I am Lakshmi. Но она думала, я же Лакшми. Everyone worships me. Все поклоняются мне. Everyone is dependent on me. И все зависят от меня. She couldn't give up that position. Она не смогла оставить это положение. Anyway, we should not think that Lakshmi is in Maya. Но мы не должны думать, что Лакшми находится в Майе. This is not a material attachment. Это не материальная привязанность. This is a spiritual attachment. Это духовная привязанность. But still, it is an obstacle to her advancement in Krishna consciousness. Но все равно это послужило препятствием для ее прогресса в сознании Кришны. So like this, Lord Chaitanya convinced Venkata-bhatta that Krishna is higher than Narayan. Таким образом, Господь Чайтанья убедил Венкату-бхакту в том, что Кришна выше Нараяны. Yes, because of this sweetness. Из-за вот этой сладости. Yeah. So that whole family, they became devotees of Krishna. И вся семья стала преданными Кришны. But sometime between them then and now, they switched back. Но иногда они возвращались к старому. So now they've gone back to being devotees of Lakshmi Narayan. И сейчас они опять стали преданными Лакшми Нараяны в нынешнее время. Anyway, so like this, we can appreciate how Krishna's feature of his sweetness is higher than the opulence, his opulent features. Поэтому таким образом мы можем понять, почему сладостный аспект Господа превосходит его аспект великолепия. So now let's talk a little bit about Aghasura. И сейчас мы немного поговорим об Агхасуре. Yeah. You know, these demons, often their names are like very kind of expressive names. То есть у этих демонов такие очень выразительные имена. Like Pralambasura, that Pralamba means tall. Как вот Праламба, да, это высокий. And Aghasura, you know what Agha means? А вот Агхасура, знаете, что означает? Agha means ugly. Агха означает такой уродливый. So he was a very ugly demon in the form of a very ugly snake. Он был такой очень уродливым демоном в форме ужасной змеи. So that same day, Krishna and the cowherd boys, they went out early. В тот день
Кришна и пастушки, они вышли рано утром, and everyone had their own group of calves. и у каждого было какое-то количество телят. So there was a lot of calves. И то есть всего было очень много телят. The word which is used is asankyatai. Вот там используется в Бхагаватам это слово. Prabhupada says this word asankyatai, it refers to a very large number. Это слово обозначает огромное количество. He says we may talk of hundreds or thousands. Мы можем говорить о сотнях или тысячах, or hundreds or millions, или даже миллионах, or billions, или миллиардах, or trillions, или триллионах, or tens of trillions. или десятках триллионов. He says when it gets more than tens of trillions, we call it asankyatai. И когда это число превосходит 10 триллионов, то используется это слово. Just like there's one interesting example in Ramayana. Есть один интересный пример в Рамаяне. On the last day of the battle, then Ravana came out to fight. В последний день битвы, когда Равана вышел сразиться с Господом Рамой, He was the only one left on his side. с его стороны он остался один. So he came out and there was the army of monkeys. Он вышел и увидел эту армию обезьян. So there were so many Их было obezyan. так много. The number, the Sanskrit term is 1 koti maha oga. И вот санскритский термин для этого числа вот такой. 1 koti Один коти маха maha oga, ога. which even sounds big. Даже оно звучит так очень длинно. It means 1 followed by 64 zeros. Это единица с 64 нулями. So that's a big number. Очень большое число. So he saw all these monkey soldiers. И он увидел всех этих солдат-обезьян. If he had killed like 1,000 of them every second, Даже если бы он каждую секунду убивал по 1000, it would have taken him more than 1 day of Brahma to kill all of them. у него бы ушло больше одного дня Брахмы, чтобы убить их всех. But he was such a character that when he came out, Но когда он вышел, he thought, нет проблем. он подумал, что ничего страшного. I'll just kill them all. Я все равно убью их всех. So anyway, they all came out and they took their groups of calves. Итак, они все вышли пасти своих телят And they were playing around very happily. и счастливо играли. Then they saw this huge thing. It looked maybe like a big cave. И они увидели эту странную картину. Это напоминало огромную пещеру. Actually, this Aghasura, he was so big, he was 12 kilometers long. Агхасура был очень огромным, примерно 12 километров в длину. Yes, so you can imagine his mouth was extremely big. Можете представить, какой огромный был у него рот. Now, Aghasura, he had a particular brother and sister. И у Агхасуры были брат и сестра. His brother was Bakasura. Брат это был Бакасура, His sister was Putana. а сестра Путана. They had both already been killed by Krishna. И их обоих уже убил Кришна. So he wanted revenge. И он хотел отомстить. He wanted to offer Krishna and the cowherd boys as offerings in the funeral fire for his brother and sister. И он хотел предложить Кришну и всех этих телят-пастушков как жертву на похоронной церемонии своих брата и сестры. So now the cowherd boys are there looking
at this huge thing. It looks something like a massive cave. И пастушки, видя вот это зрелище, они подумали, что это напоминает огромную пещеру. But they could tell this is not a cave. They could tell. Но они не могли сказать, что это совсем как пещера выглядит. This is a gigantic snake demon. Это гигантский демон-змей. How could they tell that? И как они могли понять это? There was a terrible, fishy smell. Оттуда исходил такой ужасный рыбный запах. Whenever Aghasura would exhale, then there was this overwhelming smell of dead fish. Когда Аghasura выдыхал, то исходил такой ужасный запах дохлой рыбы. So the cowherd boys, they were asking each other, what should we do? И пастушки спрашивали друг друга, что же нам делать? So some of the boys said, let's just go in. Некоторые говорили, давайте просто войдем туда. Yeah. He obviously wants to kill us. He obviously wants to kill us. Обычно они хотят убить нас. But that's okay. Krishna will protect us. Но ничего страшного, Кришна все равно защитит нас. So they went dancing into the mouth of Aghasura. И они, танцуя, вошли в эту пасть Аghasуры. You may have seen there's a picture of that. И вы, наверное, видели эту картину. And they are just dancing like this is great fun. И они танцевали, как будто это была такая забава. Going right into the mouth of Aghasura. И вошли прямо в пасть Аghasуры. This means certain death. И это означало верную смерть. And actually they did die. И они действительно умерли. But they didn't care. Но их это не волновало. So you see, there's that picture. They're dancing into the mouth of Aghasura, and Krishna is standing on one rock. И на этой картине изображается, как они, танцуя, заходят в рот Аghасуры, а Кришна, он стоит на камне. And he's standing like this with a puzzled look on И his он face. так очень, у него задумчивое выражение лица. Yeah. So you know why Krishna was puzzled? И о чем Кришна задумался? How to kill? No. Нет. He was thinking, this material energy of mine is just incredible. Подумал, что эта моя материальная энергия, она поразительна. See, even Krishna sometimes is impressed by this Maya. Даже Кришну иногда впечатляет его майя. So, the boys went and then Krishna decided, right, I have to go in also. И когда пастушки вошли, Кришна решил, я тоже войду. So in he went, and inside Aghasura, Krishna started expanding his body. И, войдя внутрь Аghasуры, Кришна начал увеличивать свое тело. So he blocked up the throat of Aghasura. И он, полностью блокировал горло Аghasуры. So Aghasura, he couldn't breathe. И Аghasура не мог дышать. So he was struggling and struggling to breathe. Он пытался снова и снова сделать вдох. Finally, he was just like very violently kind of rolling around and И everything. он уже, там бился в конвульсиях. And his soul came popping out of his head. И его душа, она просто вылетела из головы. Yeah. So he died. И он умер. Now the soul came out and just hovered about. И душа вышла из этого тела и зависла. And Krishna was still inside Aghasura. И Кришна был все еще внутри Аghasуры. So only after a few minutes did Krishna come out.
И Кришна вышел оттуда только через несколько минут. First thing he did inside was to bring the cowherd boys and calves back to life. И первое, то, что он сделал, находясь еще внутри, он вернул к жизни пастушков и телят. So all this time, the soul was hovering about somewhere above the dead body. И все это время эта душа, которая вышла из тела, она где-то парила в вышине над телом. So our acharyas, they make the point that this is Krishna showing very clearly that it is not all one. Not all one. Один. Нет. It is not all one. The soul, Brahman. И, то есть, наши ачарьи, они говорят, что то есть, душа, она не едина с Брахманом. Yeah. Only after a little while the soul entered Krishna's body. И то есть она не слилась с Брахманом, только через некоторое время она вошла в тело Кришны. But for some time the soul maintained a spiritually independent position. Какое-то время душа сохраняла духовно независимое положение. Yes, so like this, Krishna is showing that impersonalism is not correct. То есть Кришна таким образом показал, что имперсонализм, он ложен. And then the soul entered Krishna's body. И затем душа вошла в тело Кришны. But then a few verses later it explains that actually Aghasura, he got Sarupya Mukti. И через несколько стихов описывается, что Агхасура получил Сарупья Мукти. Means he got a four-armed Vaikuntha form. То есть он получил четырехрукую форму на Вайкунтхе. And he actually went to Vaikuntha. И он действительно отправился на Вайкунтху. So now we might wonder, how did such a demon as Aghasura get to go back to Godhead? И мы можем подумать, как же такой ужасный демон, как Агхасура, вернулся обратно к Богу. Now we know that Putana, his sister, was also a demon. Мы знаем, что его сестра Путана также была демоницей. She went to Goloka Vrindavan. И она отправилась на Галоку Вриндавана. But there was a reason for that. Но была определенная причина этому. That while she was just looking at Krishna lying in the cradle, Когда она смотрела на Кришну, который лежал там, в люльке, just before she tried to kill him, перед тем, как она хотела убить его, some little motherly mood arose within her mind. у нее проснулось некоторое материнское настроение. So Krishna, he accepted that little devotional attitude. И Кришна принял это небольшое настроение преданности. And he let her go back to Goloka Vrindavan. И позволил ей отправиться на Галоку Вриндавана. There's one verse in the third canto. Есть один стих в третьей песне. Aho Bakis. What? No, what's that one? Oh, I can't remember. But Uddhava is saying, how will I find someone as merciful as Krishna? Uddhava. В третьей главе Удхава говорит, как я могу найти кого-то более милостивого, чем Кришна. Because he gave the position of nurse to Putana. Потому что он дал положение кормилицы Путане. So what was Aghasura's qualification? А какова была квалификация Агхасуры? Any suggestions? He was her brother. Yes, that was his qualification. Да, в этом была его квалификация, он был братом. Sanatana Goswami explains this. Санатана Госвами объясняет это. Yeah, this just because he was the brother of Putana and she was a devotee, she became a devotee. Что просто потому, что он был братом Путаны, а Путана стала преданной. So he also
went back to God. Поэтому он также вернулся к Богу. So this is in keeping with what Lord Nrsingadev tells Prahlad. Это соотносится с тем, что Господь Нрисимха сказал Прохладу. Prahlad asks Lord Nrsingadev, "Can you please liberate my father?" Прохлад попросил: «О Господь, можешь освободить моего отца?» And Lord Nrsingadev says, "Don't worry about it. И Нрисимха сказал: «Не беспокойся об этом. He's already liberated. Он уже освобожден. And 21 generations of your family are liberated." И 21 поколение твоего рода уже освободилось Yes, just because of you, из-за тебя, because you're a pure devotee. потому что ты чистый преданный. So this with Aghasura is demonstrating that principle. И этот случай с Ахасурой также демонстрирует этот принцип. What was his qualification? Какова была его квалификация? We don't see any qualification. Мы не можем видеть какой-то квалификации. Actually, he was such a demon. Он был ужасным демоном. But still, just because she was his sister, he went to Vaikuntha. Но просто из-за того, что она была его сестрой, он отправился на Вайкунтху. So, what to speak of those people who are dedicated and trying to serve Krishna? А что говорить уже о тех, кто предается Кришне, посвящает ему свою жизнь? What is the doubt that they'll go back to Godhead? How can there be any doubt? Какие могут быть сомнения в том, что они вернутся обратно к Богу? So you're all on the way back home. Поэтому вы все уже находитесь на пути обратно к Богу. But don't start getting too overconfident. Но не будьте слишком самоуверены. Anyway, Aghasura represents envy and cruelty. И Ахасура представляет зависть и жестокость. Just like the other day, we gave a definition of envy. Как недавно мы давали определение зависти. From Baladeva Vijabhushan. Из Баладева Видябхушана. Means to search amidst many good qualities. Это означает выискивать среди прочих хороших качеств. To try to find one fault. Какой-то один недостаток. And when you find one fault, you think, now I have it. И когда вы нашли этот недостаток, вы думаете: «О, я нашел». Actually, Prabhupada, on a few occasions, there were preaching programs that Prabhupada did where people in the audience got very angry. На многих программах, которые проводил Прабхупада, некоторые люди, они приходили в гнев. And they would get up and start criticizing Prabhupada. И они вставали и начинали критиковать Прабхупаду. And there were a few programs that in the middle of the program, they had to stop the program. И бывали случаи, когда приходилось останавливать программу. And Prabhupada just had to leave. И Прабхупаде просто приходилось уходить. Yeah, so after one of those programs, some of the devotees were talking to Prabhupada. И после одной такой программы один преданный разговаривал с Прабхупадой. That these people who were arguing and shouting, they were criticizing you. Он говорит: эти люди, они там кричат и критикуют вас. But how can they do that? Как они могут так себя вести? You are such a pure devotee. Вы являетесь чистым преданным. How can anyone criticize you? We don't understand. Как вообще кто-то может вас критиковать? Мы не можем вообще понять этого. So Prabhupada said that that's not very surprising. И Прабхупада сказал: в этом ничего удивительного нет. People criticize me. В том, что люди меня критикуют. Prabhupada said when Krishna was here, so many people criticized him. Когда Кришна здесь был, много людей критиковали его. So this envious mentality, nasty mentality, it goes very deep in the hearts of the conditioned souls. То есть это завистливое настроение, оно сидит глубоко в сердце души. In Srimad Bhagavatam, there are a few verses which explain the
the order in which the bad qualities develop. В Шримад Бхагаватам есть пару стихов, где описывается, в каком порядке развиваются плохие качества. First of all, this is explained in the context of some children of Lord Brahma. Это описывается в связи с какими-то детьми Господа Брахмы. So one child was called, his name was Irreligion. Имя одного ребенка было Irreligion. Безверие. Irreligion. Adharma. Адхарма. Yeah. And he married his sister. И он женился на своей сестре. Her name was Falsity. И ее имя было недостаток. So they had 2 children. И у них было 2 детей. One was called Lying. Одного звали ложь, The other was called Cheating. а второго обман. So one was a boy, one was a girl. Одна девочка, один мальчик. And they married. И они поженились. So they had 2 children. И у них также появилось 2 детей. One was greed. Один жадность, The other was cunning. а второй хитрость. So they were brother and sister, but they married also. Они также были братом и сестрой также поженились. Their children were anger and envy. И их детей звали зависть и гнев. So they were brother and sister, and they married also. И также они были братом и сестрой и поженились. So their children were quarrel and harsh speech. И их детей звали ссора и грубая речь. And they were brother and sister, but they married also. И то же самое, они были братом и сестрой и поженились. And their children were fear and death. И их детей звали страх и смерть. And they had 2 children. И также у них было 2 детей. They were excessive pain Это нестерпимая боль and hell. и ад. So, it's like this. The first fall down in terms of developing bad qualities of character. Первое падение в качествах. Did you translate my whole sentence? Yes, in Russian it's что-то. I see. Okay. All right. Is that you falsely accept some irreligious process. In a mood of cheating. In a dishonest way. Anyway. По-русски это как-то не литературно. Anyway, нечестно принимаете процесс безверия. Anyway, first is you accept irreligion. То есть сначала вы принимаете безверие. Then all the other bad qualities, they gradually come. И потом постепенно развиваются все остальные плохие качества. And the end is vat. И в конце концов вы идете в ад. Yes, you go to hell. So, there's one nice quote from Prabhupada. Есть замечательная цитата Прабхупады. Prabhupada says, if a devotee hears about these different qualities that we just mentioned, Если преданный слышит об этих качествах, которые мы только что перечислили, he'll feel hatred for them. Он будет ненавидеть их. And this will cause his advancement in devotional service. И это послужит причиной его продвижения в преданном служении. So, if we learn to despise these, despise means we really hate them.
То есть, если мы действительно как возненавидим эти плохие качества, then our advancement in Krishna consciousness will be easier. То нам будет легче продвигаться в преданном служении. And we will be saved from repeated birth and death. И мы сможем спастись от повторяющихся рождений и смертей. Yes. So we shouldn't tolerate these bad qualities. Поэтому мы не должны терпеть эти ужасные качества. Just try to kick them out. Должны попытаться их вышвырнуть из сердца. Харе Кришна. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki